Dear friends, welcome to AS American English Center. Now what you come here is Renan Martin video number 231. Okay, now coming here, transformation of sentences. Transformation of sentences. So this is what you are coming, transformation of sentences. What is transformation of sentences? Transformation of sentences simply says how a sentence is transformed into another sentence. But the concept would be the same. The concept is same, but you are realigning the words. For example, the students, they have already learned that a phrase can be expanded into a clause. A phrase can change to a clause. What is a phrase? A phrase is a group of words. It gives a meaning, but not a complete sense. There isn't a separate subject and predicate for it. But a clause, it has its own subject, it has its own predicate, it gives a meaning, but it needs one main sentence to complete meaning. So, a clause contracted into a clause which is shortened, contracted into a phrase. We have seen already how to change from a phrase to a clause, clause to a phrase. That is a form of a sentence can be changed without changing the meaning of the sentence. Got it? Say for example, the boy who sits there is my brother. The boy is my brother who sits there. So this is a clause. How do you change it into a phrase? The boy sitting there is my brother. The boy sitting there is my brother. So you change clause into a phrase into a clause. In this chapter we shall show you some other ways of changing the form of sentence, some other ways. The conversion of transformation of sentence is an excellent exercise as it teaches variety of expression in writing English. Variety of expressions in writing English. For example, sentence containing the adverb to. It's very important, isn't it? The adverb to is as important as the adverb very. We can change the form of sentence containing the adverb to. So, with the adverb to, you are changing the sentence. For example, the news is too good to be true. The news is too good to be true. You see, the subject is news, verb is, alright. Too good, adjective. Too, it modifies the adjective good. Then you have an infinite to be. And true is one other adjective is there, right? So the news is too good to be true means what? The news is too good to be true. The news is so good, you change the sentence, converting. The news is so good that it cannot be true. Is the meaning of the sentence same? Yes. The news is too good to be true. So, whenever you use too good, that is an adjective, you are telling it, modifying an adjective. And to be is an infinite, which something has not happened. And you imagine something may happen. That is where you use infinite, to be. So you say, the news is so good that it cannot be true. So this entire sentence is a what sentence? Is it a negative sentence? When you say the news is too good to be true, it is a negative sentence concept. Next you see the mangoes are too cheap to be good. Is it a negative sentence or positive sentence? The mangoes are too cheap to be good. So the mangoes are too cheap. They are selling it for 2 rupees and 3 rupees. Definitely it is not good. So the mangoes are so cheap, too cheap to be good, so cheap that they cannot be good.
He drove too fast for the police to catch. So this fellow is driving the car very fast. Police are unable to catch him. So he drove so fast that the police couldn't catch him, right? Okay. Rewrite the following sentence so as to get rid of the adverb to. You have to get rid of adverb to. You have to remove the adverb to. It is never too late to mend. It is never too late to mend. What do you mean by this sentence? It is not too late. To mend means what? To change your habit, right? It is never too late to be mend. So it is never so late that one cannot mend. It is not so late, person cannot change. So they can change. He is too proud to beg. What do you mean by that? His self-esteem, his self-respect doesn't allow him to beg. So he is so proud that he cannot beg. He is so proud, he is having high amount of self-respect that he is not ready to beg. My heart is too full for words. My heart is too full for words means what? My heart is so full that I cannot express my feelings. My heart is too full for words means no words. I cannot, because my heart is full already. For words means I cannot say it through the words. So my heart is so full that I cannot express my feelings through words. So heart is full, no words are coming. He was too late to hear the first speech. Too late to hear the first speech. He was so late that he could not hear the speech. He was too late. He came too late. 9 o'clock is the speech. He came at 9:30. He was too late to hear the first speech. To hear means he is supposed to hear the first speech at 9 o'clock. But he was so late that he was not able to hear the first speech. He is too ignorant for a postman. So for a postman you need a special talents, isn't it? You have to keep traveling, go deliver the post to different places. He has to come in time. So he needs to have intelligence. He is so ignorant that he cannot be a postman. The boy was too old for whipping. What do you mean by whipping? A cane and lashing him up or whipping him, hitting him. So he was too old for whipping. So he may be 70 years or 80 years. He is too old that he won't be able to tolerate the pain. The boy was so old that he could not be whipped. The tree is too high, is very high. A coconut tree, too high for me to climb. So I am unable to climb. The tree is so high that I cannot climb on it. He speaks too fast, very fast, to be understood. I am unable to understand, to be understood. He speaks too fast to be understood. So he speaks so fast that he cannot be understood. Right? Got it. Next, he is far too stupid for such a difficult post. He is far too stupid. So he is such a stupid for such a difficult post. So what do you mean by this? He is so stupid that he is not suitable for such a difficult post. She was sobbing, crying, with the sounds. She was sobbing too deeply, too much, to make any answer. She was sobbing so deeply that she couldn't make any answer. This fact is too evident. The fact is too clear. The fact is too evident to require proof. It is too evident, no need proof at all. This fact is so evident that it doesn't require proof. The work is too much for any man to do single-handed. The work is so much, one man cannot do that. The work is too much for any man to do single-handed. So the work is so much that no man can do single-handed.
That shirt is too small for me, very tight for me, too small. So that shirt so small that it doesn't suit me. Both the meaning should be same, but you are getting rid of too using so, right? The bag was too heavy for me to carry. The bag was so heavy. What do you mean by separately when you say so? So, because of. So, once again, so heavy. This so is different, isn't it, slightly? This is an adverb. It says that so is a conjunction. This so comes as an adverb. So heavy that I could not carry it. So interchange of the degree of comparisons. As the following examples show, it is possible to change the degree of comparison. What is the comparison? You are comparing two nouns. You are comparing two adjectives. I mean, when you go in for comparisons, the degree of comparison of an adjective or a verb in a sentence, without changing the meaning of the sentence, you should go. See, I am strong as him, right? I am as strong as him. As and as is there. So when you find two as's, so it is a comparison of two different persons. So equal. Both of them are equal. When you say then, when you use then what? Then what happens? It shows that one person is stronger than other person. But here you are using as and as. So it's almost 50-50 or 100-100. Equal. Now you shouldn't change the sentence. You should go for comparative. So this is a positive sentence. Why it is a positive sentence? Adjective strong is there, right? Strong is a positive adjective. It's not a comparative adjective. Comparative adjective is, what is that? Stronger. Comparative is stronger. Superlative is strongest. So this is a positive adjective, strong. You have 3 degrees, positive, comparative and superlative. Positive means it tells about the quality of one noun. So I am as strong as him. So in comparative, you have to change into comparative degree. How do you change into comparative degree? In comparative, you should have, what is that? ER. Then you should have what? Then you should have. So this strong changes into strong. Then is there. But the sentence meaning should be same. I am as strong as him means I am equal to him. So definitely he is not stronger than me. He is not stronger than me, right? So we change into comparative. I am as strong as him. So we are both equal, 100-100. And so what happens? He is not stronger than me. So definitely he is not stronger than me. He is, if you remove that not, then he is stronger than me. But he is not stronger than me. So dear friends, hope you are able to understand all this concept. Okay, I request you gentlemen to come up and say some few words about this here. Come. You can create your own sentence also. Yeah, what may I understand from this sentence is the transformations means where that should be a negative, but it does not change the meaning of the first one. The example just the news is do good to be true. It does not change the sentence. It's the second sentence. It's having the negative where that cannot be true. I think the two is not here. It's only cannot be true. Two, we are using the infinite verb only in the first sentence. In the second sentence, the news is so good that it cannot be true. So the second is having the negative word but giving the positive meaning only, like the first sentences. Like that on this and the 10th one, she was sobbing too deeply to make any answer. Because she is sobbing, that means she is crying, timing too deeply, so he never understand the questions and to make the answer. So the second sentence was so deeply, so she could not answer. The negative word, it's used in the first sentence is do too deeply. The too deeply means
he is crying so he did not get the questions to make the answer. The same sentences, but there is no negative words, but the second sentence is having that negative word. Regarding that comparison, yeah, and interchange of the degree of comparative positive comparative superlative, I strong as him. Yeah, definitely I am the strong as him. I can like I am fluently speak English as much as possible. Sorry, as soon as she is going to speak as much as possible. So there's something is I come to the class. Both my colleague and me are coming to the class. So just I am saying that I will speak in English as soon as possible. In the comparative, I will compare the next guy to me. So she is she will speak English, not before me, like that. When you compare to the sentences, when you compare to the colleague, yeah, I think. Thank you. Okay, I'll tell a sentence for you. See here, gentlemen. Yes, gold is too costly to buy. Come up. Gold is too costly to buy. Can you change the sentence? Gold is too costly to buy. Yes. How do you change the phrase? Remove too. The gold is too costly. The gold is so costly that I cannot buy it. So costly that I couldn't buy it. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரெனன் மார்ட்டின், வீடியோ நம்பர் 231. டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் சென்டென்சஸ், வாக்கியத்தினுடைய அமைப்பை மாற்றுதல், ஆனால் அர்த்தம் ஒன்றாக கொடுக்க வேண்டும். ஏற்கனவே பார்த்தோம், சொற்றொடர்கள் என்றால் என்ன? ஒரு சில வார்த்தைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து அர்த்தம் கொடுக்கிறது, முழுமையடைந்த அர்த்தம் கொடுக்காது. அதுக்கென்று தனியாக ஒரு சப்ஜெக்ட் எழுவாய் ப்ரெடிகேட் இருக்காது. ஆனால் கிளாஸ்ன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா அதுக்குன்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும், ப்ரெடிகேட் இருக்கும், முழுமையடைந்த அர்த்தம் கொடுக்கிறது. அது முழுமையடைந்த கிளாஸஸ், துணை கிளாஸஸ், சபார்டினேட் கிளாஸஸ், நிறைய வாக்கியங்களை பார்த்தீங்க. ஃப்ரேஸ்லேருந்து கிளாஸாக மாற்றுறது, கிளாஸ்லேருந்து ஃப்ரேஸாக மாற்றுறதெல்லாம் பார்த்தீங்க. ஃப்ரேஸ்லேருந்து கிளாஸாக மாற்றுறதுன்னா அதுக்கு கிளாஸில் சப்ஜெக்ட் ப்ரெடிகேட்லாம் போனோம், ஆனால் அர்த்தம் ஒன்றாக இருக்கும். அந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் நிறைய பார்த்தீங்க. இப்போ கீழே ஒரு பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது ஒரு நல்ல பயிற்சி. இது வாக்கிய அமைப்பை, அர்த்தம் ஒன்றாக இருக்கணும், ஆனால் வாக்கியத்தினுடைய அமைப்பை மாற்றுகிறீர்கள், வார்த்தைகளுடைய அமைப்பை மாற்றுகிறீர்கள். பொதுவாகவே இங்கே டூன்னு இருக்கிறது. இந்த டூனா ரொம்ப என்ற அர்த்தம். ரொம்ப, வெரின்னு சொல்கிறோம், ரொம்ப. இந்த டூ ரொம்ப, சோ ரொம்ப, இதெல்லாம் ரொம்ப 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 என்று பெயர் சொல்லை விரித்து சொல்கிறது. டூ குட், குட்டுங்கிறது பெயர் ஒரு சொல். வெரி குட்டுங்கிறோம், சோ குட்டுங்கிறோம். இதெல்லாம் அட்ஜெக்டிவையும் உரிச்சு சொல்லுது. வெரி பியூட்டிஃபுல்லிங்கிறோம், டூ பியூட்டிஃபுல்லிங்கிறோம். இது அட்வர்பையும் உரிச்சு சொல்றது. ஸோ இதெல்லாம் அட்வர்ப்ஸ் தான். ஆனால் இது அட்ஜெக்டிவையும் உரித்து சொல்லும், பெயருரிச்சலையும் உரித்து சொல்லும். த நியூஸ் இஸ் டூ குட் டு பி ட்ரூனா அந்த செய்தி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்ல செய்தியாக இருக்குது, உண்மையாக இருக்கணும் போல, ஆனால் அது பொய்யான செய்தி. த நியூஸ் இஸ் ஸோ குட் தட் இட் கேனாட் பி ட்ரூ. இது பாருங்க, அர்த்தத்தை பாருங்க. த நியூஸ், செய்தி ரொம்ப நல்லா இருக்கு, உண்மையா இருக்க, அது ரொம்ப நல்லா இருக்கு. நீ சொல்றத பார்த்தா ரொம்ப நல்ல பிரமாதமா இருக்கு, ஆனா அது உண்மையா இருக்கணுமே. அப்ப அது டு பி ட்ரூ, டு பீனா இருக்க, அது உண்மையாக இருக்கணுமே. அப்ப அந்த நியூஸ் பொய். த நியூஸ் இஸ் சோ குட், அந்த செய்தி ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கு, ஆனா அது உண்மையாக இருக்க முடியாது. cannot be true. அந்த செய்தி ரொம்ப நல்ல செய்தியா இருக்குது, அது உண்மையாக இருக்க. உதாரணத்துக்கு யாராவது ஒருத்தர் வர்றாங்க, வடிவேலு இஸ் கோயிங் டு பி த சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடுங்கிறீங்க. வடிவேலு சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகிறாரு. செய்தி ரொம்ப நல்லா இருக்கு, காமெடியன் ஒருத்தர் சீஃப் மினிஸ்டர், ஆனால் அது உண்மையாக இருக்கணுமே, அது உண்மையாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படிங்கிறீங்க. ஸோ அடுத்து, தீஸ் மேங்கோஸ் ஆர் டூ சீப் டு பி குட். இந்த மாம்பழமெல்லாம் பாருங்க ரொம்ப சீப்பாக இருக்கு, நிச்சயமா இது குட்டா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. டு பி குட், டு பீனால இருக்க,
ஆக ஒன்று இருக்க, ஆக அது இல்லை, இருக்க அப்படின்னு சொல்லி நீ ஊகிக்கிறாய். ஸோ த மேங்கோஸ் ஆர் சோ சீப். மாம்பழம் ரொம்ப சீப்பாக இருக்குது. எப்படின்னா தேட் அதாகப்பட்டது அவைகள் நன்றாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. He drove too fast. ரொம்ப வேகமாக ஓட்டினான். For the police to catch. போலீஸ்க்கு பிடிக்க இவன் ரொம்ப வேகமாக ஓட்டினான். அப்போ ரொம்ப வேகமாக ஓட்டினா போலீஸ் பிடிக்க முடியல. It was so fast that the police couldn't catch. It is never too late to mend. இங்கே அடுத்தது பாருங்க, rewrite the following sentences so as to get rid of the adverb to adverb. இந்த வினையுரிச்சொல் டூவை நீங்கள் விளக்கிடணும். adverb to பதிலாக வேறு சில வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி வாக்கியத்தை அமையுங்க. It is never too late to mend அப்படின்னு என்ன, நீ மாறணும், நீ உன் கேரக்டரை மாற்றிடணும். அதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகலை, இது சரியான நேரம் தான். இட்ஸ் நெவர் டூ லேட், ரொம்ப லேட் ஆகலை, இப்போ கூட மாற்றலாம் நீ. இட் இஸ் நெவர் டூ லேட் டு மெண்ட். இட் இஸ் நெவர் சோ லேட், ரொம்ப காலந்தாளத்தில். எதுக்கு ஒருத்தன் மாற்ற முடியாத அளவு ஒன்றும் லேட் ஆகலை, இப்போ கூட நீ மாறலாம். இஸ் டூ ப்ரவுட் டு பெக், ரொம்ப தற்பெருமை உடையவனாக இருக்கிறான். ப்ரௌடுன்னா என்ன, ரெண்டு அர்த்தம் இருக்குது, பொறாமைன்னு சொல்லலாம். ப்ரௌடுனா தற்பெருமை, ரொம்ப தற்பெருமை உடையவனாக இருக்கிறான். டு பெக், நான் போய் மற்றவங்கள்ட்ட போய் பிச்சை எடுக்க. ஆக இஸ் சோ ப்ரௌட், ரொம்ப தற்பெருமை உடையவனாக இருக்கான். அவனால் எல்லாம் போய் பிச்சையெல்லாம் எடுக்க முடியாது. தட் ஹி கேனாட் பெக். மை ஹார்ட் இஸ் டூ ஃபுல் ஃபார் வேர்ட்ஸ். ஏன்னா இதயம் முழுவதும் நிறைந்திருக்கிறது, வார்த்தைகளே கிடையாது சொல்லுவதற்கு. மை ஹார்ட் இஸ் சோ ஃபுல், என் இதயம் முழுவதுமாக நிறைந்தது இருக்கு. எப்படின்னா என்னால் என் உணர்வுகளை வார்த்தைகள் மூலமாக சொல்ல முடியாது. He was too late to hear the first speech. அவன் ரொம்ப காலம் தாழ்த்தி வந்தான். too late to hear the first speech. முதல் பேச்சு, அந்த சீஃப் கெஸ்ட் உரையாடக்கூடிய அந்த ஸ்பீச்சை கேட்க முடியல. ஸோ he was so late that he couldn't hear the first speech. அவனால் அந்த பேச்சு கேட்க முடியல. ஸோ நீங்கள் டூவை விட்டுறீங்க, நீங்கள் சோவை போட்டுறீங்க. இந்த பக்கத்தில் லேட்டுங்கிறது அட்ஜெக்டிவ். இஸ் டூ ignorant for a postman. ஒரு போஸ்ட்மேனுக்கு நல்ல புத்திசாலித்தனம் இருக்கணும், ஆனால் இவனுக்கு அவ்வளவு இல்லை. அதனால் அந்த டூவை நீங்கள் விளக்கிடுறீங்க, சோவை போட்டுறீங்க. சோ இக்னோரண்ட், ரொம்ப அப்பாவியாக இருக்கான், அறியாமையாக இருக்கான். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா that he cannot be a postman. அவனால் போஸ்ட்மேனாக இருக்க முடியாது. ஸோ நல்லா நம்ம வச்சுக்கோங்க, இதெல்லாம் ஃப்ரேசஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இதை நம்ம கிளாஸஸாக மாற்றுறோம். ஏன் கிளாஸஸாக மாற்றுறீங்க சொல்லுங்கள். இங்கே பாருங்கள், the boy was too old for whipping. பையன் ரொம்ப வயசான பையனாக இருக்கான், பாய். அவனை சவுக்கால அடிக்க முடியாது. இதில் எத்தனை வேர்ப் இருக்குது? ஒரு வேர்ப் வாஸ். இதை கிளாஸாக மாற்றும் போது நீங்கள் என்ன வேணும்? ரெண்டு வேர்ப் வேணும். the boy was so late, boy was so old. பையன் ரொம்ப வயதானவனாக இருக்கான், முதல் வேர்ப். இன்னொரு வேர்ப் போடுறீங்க. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாகப்பட்டது. அதாகப்பட்டது நீங்கள் கேட்டு சொல்லிட்டு அந்த பையன் வயசானவனாக இருக்கான், எந்த அளவு. he could not be happy, could not be, இன்னொரு வேர்ப் வருகிறது. இது கிளாஸாக மாறிடுது. கிளாஸ்னா என்ன, துணை வாக்கியம். இதுக்கு சப்ஜெக்ட் இருக்குது, இதுக்கு வேர்ப் இருக்குது, இந்த வாக்கியம் இந்த வாக்கியத்தை சார்ந்து இருக்கிறது. ஸோ இது என்ன ஆகிறது, கிளாஸாக மாறிடுது. ஸோ நீங்கள் ஃப்ரேஸ் எல்லாம் கிளாஸாக மாற்றுறீங்க. the tree is too high for me to climb. அந்த மரம் ரொம்ப உயரமாக இருக்குது, என்னால் மரம் ஏற. ஸோ the tree is so high, ரொம்ப உயரமாக இருக்கிறது. that I cannot climb it, அது மேலே என்னால் ஏற முடியல. he speaks too fast to be understood. அவன் ரொம்ப வேகமாக பேசுகிறான், புரிந்து கொள்ள ரொம்ப வேகமாக பேசுகிறான். புரிந்து கொள்ள அப்படின்னா புரிந்து கொள்ளவே முடியல. he speaks so fast that he cannot be understand. நம்மளால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அவன் பேசுறது. he is far too stupid for such a difficult post. அந்த மாதிரி ஒரு கடினமான பதவிக்கு அவன் ஒரு கிறுக்கன், அவன் சுத்தமாக இல்லாதவன். ஸோ he is so stupid, அவன் ரொம்ப ஸ்டூப்பிடாக இருக்கிறான். that he is not suitable for such a difficult post. அந்த மாதிரி ஒரு கடினமான வேலைக்கு அவன் தகுதியுடையவன் அல்ல. ஸோ இங்கே என்ன பார்த்துறீங்க, இந்த பக்கம் ஒரு வேர்ப் வந்துடுது, அந்த பக்கம் ஒரு வேர்ப், ரெண்டு வேர்ப் ரெண்டு வாய்க்கும். ஸோ இது ஃப்ரேஸ் கிளாஸாக மாற்றுறீங்க. ஷி வாஸ் சாபிங், விக்கி விக்கி அழுகிறா ரொம்ப ஆழமாக. டூ டீப்லி டு மேக் எனி ஆன்சர், பதில் கூட அவனால் பேச முடியவில்லை. இது எப்படி வாக்கியமாக மாற்றுறீங்க? இன்னொரு வாக்கியமாக, ஷி வாஸ் சாபிங், விக்கி விக்கி அழுகிறா, சோ டீப்லி, ரொம்ப ஆழமாக. தட் ஷி குட்ன்ட் மேக் எனி ஆன்சர், அவனால் பேச முடியல. திஸ் ஃபேக்ட் இஸ் டூ எவிடென்ட் டு ரிக்வயர் ப்ரூஃப். இந்த உண்மை ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறது. ஃபேக்ட்னா உண்மை, ரொம்ப தெளிவாக இருக்குது. இதுக்கு சாட்சியே வேண்டாம். டு ரிக்வயர் ப்ரூஃப். திஸ் ஃபேக்ட் இஸ் ஸோ எவிடென்ட், இது ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறது. தட் இட் டசன்ட் ரிக்வயர் ப்ரூஃப். இதுக்கு ஒரு சாட்சிகளே தேவையில்லை.
The work is too much for any man to do single-handed. அந்த வேலை வந்து ரொம்ப கடினமாக இருக்குது. எந்த ஒரு தனி நபரும் சிங்கிள் மேனா செய்ய முடியாது. The work is so much. அந்த வேலை வந்து ரொம்ப கடினமாக இருக்கிறது. That no man can do it single-handed. எந்த மனிதனும் ஒரு ஆளால் செய்ய முடியாது. That shirt is too small for me. அந்த சட்டை வந்து ரொம்ப சின்னதா இருக்கு எனக்கு. The shirt is so small, ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறது. எந்த அளவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா that doesn't suit me. அது எனக்கு சூட் ஆவதில்லை. The bag was too heavy for me to carry. அந்த பை வந்து ரொம்ப கனமாக இருக்குது. To carry. அது சுமந்து செல்ல. இது the bag was so heavy. ரொம்ப கனமாக இருக்கிறது. அதாகப்பட்டது எந்த அளவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா I couldn't carry it. என்னால் அதை தூக்கிட்டு போக முடியவில்லை. Interchange of the degree of comparison. இங்க பாருங்க. இப்போ கம்பேரிசன்னா என்ன? ஒரு குணம், ஒரு தன்மை. உதாரணத்துக்கு குட், பெட்டரு, பெஸ்ட். டாலு, டாலர், டாலஸ்ட். டால்னா என்ன? உயரமா இருக்கான். டாலர்னா அவனை விட உயரமா இருக்கான். டாலஸ்ட்னா என்ன? இருக்கிறதுலே உயரமா இருக்கான். அப்ப இந்த இந்த கம்பேரிசனை நீங்க மாத்துறீங்க அட்ஜெக்டிவ்ல. ஆனா வாக்கியம் அர்த்தம் ஒன்னா இருக்கணும், மாறக்கூடாது. ஆனா இங்க பாருங்க, as the following example show, it is possible to change the degree of comparison of an adjective or an adverb. So இந்த பாசிட்டிவ் கம்பேரிட்டிவ் சூப்பர்லேட்டிவ் ரெண்டுக்கும் வரும், அட்ஜெக்டிவ்க்கு வரும், அட்வர்புக்கு வரும். without changing the meaning of the sentence. வாக்கியத்துடைய அர்த்தத்தை மாற்றக்கூடாது. I am as strong as him. நல்லா பார்த்துக்குங்க. I am as strong as him. அவனை போல நானும் நல்ல வலிமையுடையவனாக இருக்கிறேன். ஆக ஸ்ட்ராங்குங்கிறது ஒரு அட்ஜெக்டிவ், பெயருரிச்சு. அவனை விட நான் வலிமையானவனா ஸ்ட்ராங்கர். அது கம்பேரிசன். ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது ER வரணும், தேன் வரணும், விட. ஸோ நீங்கள் இந்த பாசிட்டிவை நீங்கள் கம்பேரிட்டிவாக மாற்றணும்னு ஐடியா வந்து ஒன்றா இருக்கணும். அப்போ ஐ எம் as strong as himனா என்ன? அவனுக்கு ஈக்குவலாக நானும் வலிமையானவன். அப்போ கண்டிப்பாக அவன் என்னை விட வலிமையானவனாக இருக்க முடியாது. he is not stronger than me. ஸ்ட்ராங்கர் ER போட்டுறேன், தேன் போட்டுறேன். அவன் என்னை விட வலிமையானவனா இந்த நாட்டை எடுத்துக்கங்க. he is stronger than me. ஆனால் மேலே இருக்கிற வாக்கியம் என்ன? அவனுக்கு ஈக்குவல் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு. அப்போ he is not stronger than meன்னு சொல்கிறோம். Hope you are able to get it. Are you clear? Thank you very much. Dear friends, welcome to AIS American English Center. Ren and Martin book. We have come here to degree of comparisons. So here, positive to comparative. This razor, the shaving razor, is not as sharp as that one. This razor is not as sharp as that one. So sharp is an adjective. As is a comparison you are using as. This razor is not as sharp as that one. You have to use it in the comparative degree. It is a positive degree because sharp adjective isn't positive. When you want to change into comparative, you should add ER. So that razor is sharper than this one. For comparison, you are going in for using than, and comparative, the suffix ER is added. So that razor is not as sharp as that one means that razor is sharper than this one. Okay. See, this razor is not as sharp as that one means that razor is sharper than this one. You got it? Yes. Priya, just have a look here. Few historians write as interestingly as Joshi. Interestingly. What is this? Is it a noun or a verb or adverb or an adjective? Word ending with ly becomes an adverb, right? So, write interestingly is an adverb. As you are using. So, it is a positive. Interestingly, positive adverb, right? Comparative adverb. See, few historians write as interestingly as Joshi. It's not much. So Joshi writes more interestingly than most historians. More interestingly than other historians, right? So only few historians write as interestingly as Joshi. Is a positive degree. Joshi writes more interestingly than most historians. So it's a comparative adjective adverb, more interestingly. No other metal is as useful as iron.
Useful is the adjective, right? This is an adverb. No other metal is as useful as iron. So iron is the metal which is highly used then, among the metals. So how do you go for a comparative degree? Iron is more useful than any other metal. You agree? Both the meaning, does it give the same meaning? Positive and comparative. And for superlative, iron is the most useful of all the metals. Most useful. The most useful. This becomes a superlative degree. Adjective is useful. See, useful, more useful, comparative, most useful. Superlative. India is the largest democracy in the world. The largest democracy in the world. So number one, right? So comparative. India is larger than any other democracy in the world. It goes in for comparison. So positive. No other democracy in the world as large as India. So it comes as positive. As large as India. Large is an adjective. Positive. Larger. Comparative. Yeah, then the largest. Superlative. See, Mumbai is one of the richest cities in India. Richest is adjective. In India. Right? So you go for in India. Cities. Richest cities. Many cities are there. Mumbai is the richest city. So, Mumbai is richer than most other cities in India. So, it is richer than most other cities in India. So, how you go for a positive? Very few cities in India are as rich as Mumbai, as rich. So, rich is a positive, richer is a comparative, richest is the superlative. Usha Kiran is not the tallest of all the buildings in the city. Is not the tallest, you see. Is not the tallest. So you have to go for a comparative. Usha Kiran is not taller than some other buildings in the city. Right? Comparison, not taller. Superlative degree or positive degree. Some other buildings in the city are perhaps taller than Usha Kiran is comparative degree. And positive, some other building in the city are at least as tall, taller, tallest. When you go for comparison, you are using then, but the meaning doesn't change for positive, comparative and superlative. Usha Kiran is perhaps not as tall as some other building in the city. Superlative, you see, Nomi is not one of the cleverest girls in the class. Not one of the cleverest girls in the class. So how you would go for comparative, the meaning shouldn't change. Some girls of the class are cleverer than Nomi. Does it give the meaning? Nomi is not one of the cleverest girl in the class. It means what? Some other girls are cleverer than Nomi. The meaning comes and it is a comparative degree. Okay. And positive, same meaning should come. Nomi is less clever than some other girls of the class. The meaning, all three meanings are the same, used in positive and comparative and superlative. Exercise 60. So Nomi is not so clever as some other girls of the class. You can write like this. Change the degree of comparison without changing. The meaning shouldn't change. Abdul is as strong as his brother. What degree it is? It is positive. Right? Positive. Why it is positive? Anybody? Because strong. Comparative, stronger. Superlative, strongest. Now you have to change into comparative. But the meaning shouldn't change. Abdul is as strong as his brother. Abdul is brother. He is equal to his brother in strength. His brother, that is Abdul's brother, is not stronger than Abdul. Able to understand the meaning? Both the meaning is same. So Abdul's brother is not stronger than Abdul. You got the meaning? So both the meaning are same. Akbar was one of the greatest kings. Superlative degree. It is superlative. Superlative. Akbar was greater than most other kings. So the same meaning. It goes in for a comparison. Some boys are at least as industrious as Kareem. Industrious what? Hard working. So it is a positive sentence.
So some boys are at least as industrious as Karim. Some boys are hardworking as Karim. So Karim is not more industrious than some other boys. It goes in for comparison, same meaning. Karim is not the most industrious boy, same meaning. So all these sentences gives the same meaning. Mahabalishwar is cooler than Mysore. So it's a comparison, isn't it? Comparative degree. So you come for a positive degree. Mysore is not so cool as Mahabalishwar. Cool, positive. So Mysore is not so cool as Mahabalishwar because Mahabalishwar is cooler than Mysore. So Mysore is not so cool, right? Meaning, see, no other bowler in the 11 is so good as Rama. Positive degree. It is a positive degree. So no other bowler in 11 players are there, is as good as Rama. So Rama is comparatively better than all other bowlers. So Rama is better than any other bowler in the 11th. So comparative. So Rama is the best bowler. Best bowler in the 11th. You got all three meaning are same. Able to understand? Very few cities in India are as big as Chennai. Very few cities are in India are as big as Chennai. So definitely Chennai is bigger than some other cities. Chennai is better than most other cities in India comparative. Chennai is one of the biggest cities in India, right? All three meanings should be same. No other storybook is so popular as the Arabian Nights. So popular. Popular, it is an adjective, so it's a positive degree. Arabian Nights is more popular than any other storybook. More popular than any other storybook, comparative. Arabian Nights is the most popular storybook. The most popular. Superlative. All three meanings are the same. This pony is better trained than yours. What do you mean by pony? The horse type, which carries the vehicle. Luggage is better trained than yours. Your pony is not so well trained. So well trained. So better, well. What is well? Good, better, best. Well. So better and well. Well is a positive. And better becomes comparative, adverb. This church is the biggest in Mumbai. This church is the biggest church in Mumbai. So superlative. No other church in Mumbai is so big as this. So this is positive. Now you go for comparison. The church is bigger than any other church in Mumbai. Bigger than. This newspaper has a bigger circulation. So this is bigger circulation than. Must be comparative. Bigger circulation than any other morning paper. No other morning paper has a big circulation as this newspaper. So this becomes positive. This newspaper has the biggest circulation of all the morning papers. So this is the superlative degree. Idea shouldn't change, but it should have positive, comparative and superlative. Do you like to come and explain about this? Do you like to say something? Like to come? Okay. நண்பர்களே அமெரிக்கா ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரெனன் மார்டின், யூ கேன் ரைட். இந்த டிகிரி ஆஃப் கம்பேரிசன், ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய பெயருரிச்சொல் வினையுரிச்சொல் வாக்கியங்கள். உதாரணத்துக்கு இந்த ரேசர்னா என்ன? ஷேவிங் பிளேடு இஸ் நாட் ஆஸ் ஷார்ப் as தன். இந்த ஷேவிங் ரேசர் அது போல கூர்மையாக இல்லை என்று சொல்கிற பொழுது ஷார்ப் என்பது பெயருரிச்சொல். இது பாசிட்டிவ் டிகிரி. இது அது மாதிரி கூர்மையாக இல்லை. அப்ப அந்த ரேசர் இதை விட கூர்மையாக இருக்கிறது. that razor is sharper than this one. ஆக இது அதா மாதிரி கூர்மை இல்லை. அப்ப அது இதை விட கூர்மையாக இருக்கிறது. பாருங்க அந்த வாக்கிய ஜாலங்கள் ரெண்டும் ஒரே அர்த்தம் தான் கொடுக்குது. few historians, சில வரலாற்று ஆசிரியர்கள் ரைட் எழுதுகிறார்கள் as interestingly as ஜோஷி. ஜோஷி ஒரு வரலாற்று எழுத்தாளர். அவர் ரொம்ப ஆர்வமாக வரலாற்று புஸ்தகங்களை எழுதுறாரு. அப்ப ஒரு சில எழுத்தாளர்கள் தான் ஜோஷி மாதிரி எழுதக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆக ஜோஷி மற்ற எழுத்தாளர்களை விட நன்றாக எழுதுகிறார். மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங்லி, அர்த்தம் ஒண்ணுதான்.
மோர்னு போட்டுறேன், தேன்னு போட்டுறேன். மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங்லினா வினையுரிச்சொல், பெயருரிச்சொல் இல்லை. எழுதுகிறார், எப்படி எழுதுகிறார்? ஆர்வமாக. ஸோ இது வந்து வினையுரிச்சொல்ல ஒப்பிட்டு பார்க்கிறோம். சூப்பர்லேட்டிவ் பாருங்க, இங்க பாசிட்டிவ். No the metal is as useful as iron. இரும்பை போல எந்த உலோகங்களும் இரும்பு மாதிரி உபயோகமானதாக இல்லை. யூஸ்ஃபுல்னு போட்டுட்டோம். ஆக இரும்பு மற்ற உலோகங்களை விட சிறந்ததாக இருக்கிறது. அயன் இஸ் மோர் யூஸ்ஃபுல் தென் எனி அதர் மெட்டல். மோர் யூஸ்ஃபுல் கம்பேரிட்டிவ் போயிடுற. சூப்பர்லேட்டிவ் போகும்போது அயன் இஸ் த மோஸ்ட் யூஸ்ஃபுல் ஆஃப் ஆல் மெட்டல்ஸ். அனைத்து உலோகங்களிலும் இந்த இரும்பு தான் சிறந்தது. சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரிக்கு பாருங்க, இந்தியா பற்றி சொல்றோம். இந்தியா இஸ் த லார்ஜஸ்ட் டெமோக்ரஸி இன் த வேர்ல்ட். உலகத்திலேயே பெரிய ஜனநாயக நாட்டு இந்தியா. அப்ப இந்தியா சூப்பர்லேட்டிவ் இருக்குது. அது ஒப்பிட்டு போகிற பொழுது இந்தியா மற்ற எந்த நாடுகளையும் விட பெரிய அளவிலே ஜனநாயக நாடாக இருக்கிறது. விட என்றால் தேன், லார்ஜர், பெரிதாக. இது கம்பேரிட்டிவ்ல போறோம். இது பாசிட்டிவ்ல போகும்போது எந்த நாடும் இந்தியாவை போல இந்த பெரிதாக இல்லை ஜனநாயக ரீதியாக. நோ த டெமோக்ரஸி இன் த வேர்ல்ட் இஸ் ஆஸ் லார்ஜ் as இந்தியா என்று சொல்கிறோம். இது வந்து பாசிட்டிவ் டிகிரியாக வந்திருக்கு. சூப்பர்லேட்டிவ் பாருங்க, மும்பை இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரிச்சஸ்ட் சிட்டி இன் இந்தியா. இந்தியாவில் மும்பை ஒரு பணக்கார நகரமாக இந்தியாவில் இருக்கிறது. அவ கம்பேரிட்டிவ் போகும்போது மும்பை மற்ற எந்த நகரங்களை விட வசதியான நகரமாக இருக்கிறது. ரிச்சர் தேன் மோஸ்ட் ஆஃப் த சிட்டிஸ் இன் இந்தியா மட்டும். இது பாசிட்டிவ் போகும்போது ஒரு சில நகரங்கள் தான் இது மும்பையை போல பணக்கார நகரங்களாக இருக்கிறது. வெரி ஃபியூ சிட்டிஸ் இன் இந்தியா ஆர் as rich as மும்பைன்னு போட்டோம். சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி இங்க பாருங்க, உஷா கிரண் என்பது ஒரு கட்டடம், மிக உயர்ந்த கட்டடம். அது நகரத்துல பெரிய கட்டடம் இல்லை, நெகட்டிவா வருது. அப்ப உஷா கிரண் இஸ் நாட் டாலர். உஷா கிரண் வந்து மற்ற எந்த கட்டடங்களை விட, ஒரு சில கட்டடங்களை விட உயரமானதாக இல்லை. ஒரு சில கட்டடங்களை விட டாலர் கம்பேரிட்டிவ். எந்த கட்டிடமும் சில கட்டிடங்கள் இந்த உஷா கிரண் கட்டிடத்தை விட உயரமாக இருக்கிறது. டாலர் தென் போட்டார். சில கட்டிடங்கள் இந்த கிரண், அந்த உஷா கிரண் கட்டிடத்தை போல உயரமாக இருக்கிறது. ஆஸ் டால் போட்டார். இல்லாட்டி உஷன் கிரண் அந்த கட்டிடம் அது மற்ற கட்டிடங்களை விட எல்லாம் உயரமானதாக இல்லை. இது வந்து டால் பாசிட்டிவ். சூப்பர்லேட்டிவ் பாருங்க, நூமி அந்த பெண்ணோட பேரு. அவ வகுப்புலயே ரொம்ப புத்திசாலி பெண்ணு இல்லை, நாட் கிளவர். சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி. ஆக சில பெண்கள் நூமியை விட புத்திசாலித்தனமான பெண்கள் இருக்கிறார்கள். ஆர் கிளவரர் தேன். ஆக நூமி வந்து ஒரு சில பெண்களை விட புத்தி கூர்மையில கம்மியாக இருக்கிறாள். இஸ் லெஸ் கிளவர் தென் சம் அதர் கேர்ள்ஸ் ஆஃப் த கிளாஸ். நூமி வந்து அந்த அளவு சில பெண்களை போல அதி புத்திசாலி இல்லை. சோ கிளவர். இப்ப சேஞ்ச் த டிகிரி ஆஃப் கம்பேரிசன் வித்வுட் சேஞ்சிங் த மீனிங் மாறக்கூடாது. அப்துல் இஸ் as strong as his brother. அப்துல் வந்து அவன் சகோதரன் எப்படி இருக்கிறான் அந்த அளவு வலிமையானவனாக இருக்கிறான். ஆக அப்துலுடைய பிரதர் அப்துலை விட வலிமையானவனாக இல்லை. புரிஞ்சுதுங்களா? அப்துல் வந்து அவனுடைய சகோதரனை போல வலிமையானவனாக இருக்கிறான் என்று சொல்கிற பொழுது, ஆக அப்துலுடைய பிரதர் அப்துலை விட வலிமையானவன் இல்லை. ஏன்னா ரெண்டு பேரும் ஈக்குவல். ஆக இது நாட் ஸ்ட்ராங்கர் தென். அக்பர் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் கிங்ஸ். அக்பர் வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த பிரமாதமான ஒரு ராஜா. ஆக அக்பர் வந்து ஒரு சில ராஜாக்களை விட பிரமாதமாக இருந்தார். கம்பேரிட்டிவ்ல போறீங்க. அப்ப அடுத்தது சில பையன்கள் அட்லீஸ்ட் குறைஞ்சபட்சம் ஆஸ் இண்டஸ்ட்ரியஸ் கடின உழைப்பாளிகளாக இருக்கிறார்கள். யாரை போல? கரீமை போல கடின உழைப்பாளிகளாக இருக்கிறார்கள். ஆக சில பையனுக்கு இருக்காங்க கரீமை மாதிரி கடும் உழைப்பாளிகள். அப்ப கரீம் இருப்பதிலே ரொம்ப கடுமையான உழைப்பாளி கிடையாது. அவனை விட நிறைய பேர் இருக்காங்க. மோர் இண்டஸ்ட்ரியஸ் தென் சம் ஆஃப் த பாய்ஸ். கரீம் இஸ் நாட் த மோஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியஸ். கரீம் தான் இருப்பதிலே சிறந்த உழைப்பாளி இல்லை. மற்ற பையன்களும் இருக்கானுங்க. அதனால நாட் த மோஸ்ட்னு போட்டுறேன். இது சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி. மகாபலீஸ்வரர் கோயில் வந்து பாத்தீங்கன்னா, மகாபலீஸ்வரர் ஊர் வந்து
இஸ் கூலர் தென் மைசூரை விட கூலா இருக்கு. ஆக மைசூர் மகாபலீஸ்வரரோட கூலா இல்லை. ரைட்டா? ஆக மகாபலீஸ்வரர் மைசூரோட கூலா இருக்கு. அப்ப மைசூர் மகாபலீஸ்வரர் ஒவ்வொரு மாதிரி கூல் இல்லை, குளிர்ச்சி இடை இல்லை. இந்த 11 விளையாட்டு வீரர்கள் இருக்கிறாங்க. அவங்கள ராமா போல சிறந்த பந்து வீச்சாளன் இல்லை என்று சொல்லுகிற பொழுது குட். ஆக ராமா மற்ற எந்த பந்து வீச்சாளரை விட சிறந்ததாக இருக்கிறான். ராமா இஸ் பெட்டர் தென் எனி அதர் bowler in the 11. ஆக சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரியில் வரும்போது ராமா இஸ் த பெஸ்ட் bowler in the 11. 11 பிளேயர்ல பார்த்தீங்கன்னா ராமா தான் பெஸ்ட். ஆக பாசிட்டிவ் கம்பேரிட்டிவ் சூப்பர்லேட்டிவ் மூணுலையும் அர்த்தம் மாறாது. வெரி ஃபியூ சிட்டிஸ் இன் இந்தியா ஆர் as big as சென்னை. ஆக சென்னை எவ்வளவு பறந்து விரிந்திருக்கிறது. ஒரு சில நகரங்கள் தான் சென்னை மாதிரி பறந்து விரிந்திருக்கிறது. ஆக சென்னை அநேக நகரங்களை விட சிறந்ததாக இருக்கிறது. பிக்கர் தென் மோஸ்ட் அதர் சிட்டிஸ் இன் இந்தியா ஒப்பிட்டு பார்க்கிறோம். சூப்பர்லேட்டிவ் சொல்லும்போது இந்தியாவில் ஒன் ஆஃப் த பெரிய நகரமாக இருக்கிறது. Superlative biggest and bottom, bigger, biggest. No, the story book is so popular as the Arabian Nights. Arabian Night புஸ்தகத்தை போல கதை புஸ்தகத்தை போல எந்த கதை புஸ்தகமும் பிரமாதமான புஸ்தகம் கிடையாது. ஆக அரேபியன் நைட்ஸ் என்பது மற்ற கதை புஸ்தகங்களை விட சிறந்ததாக இருக்கிறது. மோர் பாப்புலர் தேன். ஆக அரேபியன் நைட் புஸ்தகம் இருக்கிறதுலயே பெஸ்ட் புக்காக இருக்குதுன்னு சொல்லும்போது மோஸ்ட் பாப்புலர் புக்குன்னு சொல்றோம். இந்த போனி, இந்த குதிரை அந்த இது குதிரையும் இல்லை, அது ஒரு கழுதையும் இல்லை, அந்த ரேஞ்சில் வரும். போனி இஸ் பெட்டர் ட்ரெயின் தென் யோர்ஸ். இது உன்னோட குதிரையை விட என்னது ட்ரெயின் ஆகிருக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆக யோர் போனி இஸ் நாட் சோ வெல் ட்ரெயின் ஆஸ். உன்னுடைய போனி என் போனி மாதிரி அந்த அளவு ட்ரெயின் ஆக்கப்படவில்லை. இந்த சர்ச் தான் மும்பையிலேயே பெரிய சர்ச். திஸ் சர்ச் இஸ் த பிகஸ்ட் சர்ச் இன் மும்பை பிகஸ்ட் சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி. ஆக எந்த சர்ச்சும் இந்த சர்ச்சை விட சிறந்தது இல்லை. எந்த சர்ச்சும் இந்த சர்ச் மாதிரி பெரிதானதாக இல்லை. ஆக நோ த சர்ச் இன் மும்பை சோ பிக் as this in whatever big. ஆக எந்த சர்ச்சும் இதை விட சிறந்த சர்ச் இல்லை என்று சொல்லும்போது திஸ் சர்ச் இஸ் பிகர் தென். இந்த சர்ச் எந்த சர்ச்சை விட பெரிதாக இருக்கிறது. பிகர் தென் கம்பேரிட்டிவ்ல வர. திஸ் நியூஸ் பேப்பர் has a bigger circulation. இந்த செய்தித்தாள் பத்திரிகை அதிக அளவில் சர்க்குலேஷன்ல இருக்கிறது. பிகர் சர்க்குலேஷன். எந்த காலையில பேப்பரை விட இது அதிக சர்க்குலேஷன்ல இருக்கு. ஆக எந்த பேப்பரும் இந்த அளவு சர்க்குலேஷன் இல்லை என்று சொல்லுகிற பொழுது நோ த மார்னிங் பேப்பர் ஹஸ் எ பிக் சர்க்குலேஷன் as this நியூஸ் பேப்பர். இந்த பேப்பருக்கு தான் அதிக அளவில் சர்க்குலேஷன் இருக்குது. பிக்கஸ்ட்னு போட்டாரா சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி. ஸோ ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய இந்த வாக்கியங்களிலே இது அர்த்தம் மாறக்கூடாது. ஆனால் பாசிட்டிவ்ல இருக்கணும், கம்பேரிட்டிவ்ல இருக்கணும், சூப்பர்லேட்டிவ் இருக்கணும். ஓகே, தேங்க்யூ. American English Center, Wren and Martin book, we have come here, degrees of comparison. Dear friends, see here, Helen of Troy, such a beautiful girl, was more beautiful than any other women. So she was more beautiful than any other women, was more beautiful than. So this is a comparative degree sentence. She was more beautiful than any other female. No other woman was so beautiful as Helen. The same meaning it says. Helen of Troy is the most beautiful girl. So same meaning it says in positive degree also, beautiful. Here it is more beautiful. Then coming here to the superlative degree, Helen was the most beautiful woman. So this is the superlative degree. All three sentences give the same meaning in 3 degrees also according to the usage of the words. See, this aeroplane flies faster than birds. So this is the comparative. Birds don't fly fast as the aeroplane. So fast is the positive degree. Both the meaning is the same. Hyderabad is one of the biggest Indian cities, one of the biggest. So this is the superlative degree. And from that you have to go in for a comparative and positive, but the meaning doesn't change. It has to be the same meaning. Very few Indian cities are as big as Hyderabad. Positive degree, big. Hyderabad is bigger than most of the Indian cities. It is comparative degree. All three meanings are same. Some beans are at least as nutritious as meat. As nutritious as meat. So it's a positive degree. So beans equals to meat in nutrition. Meat is not more nutritious than some beans.
Meaning are same. Samudragupta was one of the greatest of Indian kings. It is the superlative degree. You change into positive. Very few Indian kings were as great as Samudragupta. It is a positive degree. Samudragupta was greater than most other Indian kings. It is comparative degree. All three meanings are the same. Australia is the largest island in the world, superlative degree, right? From that you have to change into positive and comparative, but meaning doesn't change. No other island in the world is so large as Australia. Largest, large, so it's a positive degree, meaning is same. Australia is larger than any other island in the world, so it is a comparative degree sentence, meaning doesn't change. Very few Indo-Angelian novelists are as great as R.K. Narayana. So as great as, so this is a positive sentence. R.K. Narayan is greater than most other Indo-Anglian novelists. Greater than. So this becomes a comparative degree. R.K. Narayan is one of the greatest Indian Anglian novelists. So Indo-Anglian novelists is a superlative degree. This is one of the hottest district in India. Superlative degree. You have to change into comparative and positive. This is hotter than most of the districts in India. So comparative, very few districts in India are as hot as this positive degree. All three sentences, the meaning doesn't change. It is better to starve than beg. Better to starve than beg. So this is a comparative. You have to change into positive and positive. It is not so good to beg as to starve. So this is a positive degree. He loves all his sons equally. All his sons equally well. Well. So all his sons equally well. Okay, this is positive. Comparative, he doesn't love any of his sons better than the others. So he loves everybody well, and father doesn't love better than anybody else, any other son. He loves everybody equally. A sentence in the active form can be changed into a passive form and vice versa. For example, you see, Brutus stabbed Caesar. It is in the past tense. Brutus subject, Caesar is the object. So Caesar comes here as a subject and Brutus comes here as an object. Stabbed, since in the past tense it changes into was stabbed in passive form. The people will make him president, will make him president. So in passive voice, the president comes here. He will be made president by the people, right? The people here, subject goes here as an object. Him changes into he in subject. Who taught you grammar? This is the active voice. So by whom were you taught? Who taught you? Taught is the verb. Were you taught grammar? Who were you taught grammar by? Or by whom was grammar taught to you? You can use anyone. The governor gave him a reward. Governor is the subject, reward is the object. Gave is the verb. Him is the indirect. It is an indirect object. So in passive, he was given a reward by the governor. He was given. So subject by the governor becomes object. A reward was given him by the governor. The Romans expected to conquer Carthage. Subject, verb is in the past tense, conquer Carthage. So it was expected by the Romans, was expected. This becomes the verb. In passive. Active, one should keep one's promise. And one is the subject. One's promise is the object. So promise should be kept. Should be kept becomes the verb. Should keep in active voice verb. It has changed into should be kept. I know her. And her is the object, know is the verb, she is the subject, and to me becomes the object. She is known to me is the verb. Active, my captors were taking me to prison. My captor subject, were taking becomes the verb, me object. I was being taken becomes the verb, I becomes the subject here. By my captors becomes the object. His behavior vexes me sometimes. His behavior, so subject, vexes is the verb, me is the indirect object. I am sometimes vexed at his behavior. Vexes is present tense, so you use vexed past tense. It is time to shut up the shop.
And in passive it is time for the shop to be shut up. To be shut up. To be shut up. The audience loudly cheered the mayor's speech. The mayor's speech was loudly cheered is verb. Cheered is the verb. So in passive voice it changes, but the meaning doesn't change, right? So நண்பர்களே, அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். அந்த பெயரூர் சொல் வாக்கியங்களிலே பாசிட்டிவ் கம்பேரிட்டிவ்னா ஒப்பிட்டு பார்ப்பது, சூப்பர்லேட்டிவ்னா இருப்பதிலேயே சிறந்தது. ஹெலன் ஆஃப் ட்ராய் என்பது, ஹெலன் நாட்டிலே ஒரு ட்ராய் என்ற அழகான ஒரு இளவரசி இருந்தால், அவ்வளவு அழகாமா, அவள் உலகத்திலேயே அவள் தான் சிறந்த அழகி. அதை வந்து 3 வடிவத்தில் சொல்கிறோம், பாசிட்டிவாக சொல்கிறோம், யாரையும் ஒப்பிட்டு சொல்லாமல். ஹெலன் ஆஃப் ட்ராய் வாஸ் மோர் பியூட்டிஃபுல் தென், இது வந்து ஒப்பிட்டு சொல்கிறோம். எந்த பெண்ணையும் விட இவ ஹெலன் ஆஃப் ட்ராய் ரொம்ப அழகாக இருந்தா, ஆக மோர் பியூட்டிஃபுல்னு சொல்கிறோம். தேன்னா விட, எந்த பெண்ணையும் விட ஒப்பிட்டு பார்க்கிறோம். இது வந்து பாசிட்டிவாக சொல்லும்போது எந்த பெண்ணும் இவளை போல அழகில்லை, இது பாசிட்டிவாக சொல்கிறோம். இருப்பதிலேயே இவ தான் சிறந்த அழகி, மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல்னு சொல்கிறோம் ஹெலன் ஆஃப் ட்ராய். ஸோ இந்த 3 வாக்கியங்களும் ஒரே மீனிங் தான் கொடுக்குது. ஆனால் வாக்கியங்களை வந்து மாற்றி அமைத்திருக்கிறோம் வார்த்தைகளை. இந்த ஏரோப்ளேன் வந்து பறவைகளை விட வேகமாக பறக்கிறது. ஃபாஸ்டர் தேன் ஒப்பிட்டு சொல்லுவோம், எதோட ஏரோப்ளேனையும் பறவைகளும். அப்போ பாசிட்டிவாக சொல்லும்போது பறவைகள் விமானம் போல பறப்பதில்லை, இது பாசிட்டிவாக சொல்கிறோம். ஃபாஸ்ட்னா ஒப்பிட்டு சொல்கிறோம். ஹைதராபாத் வந்து இந்திய நகரங்கள்லேயே மிகப்பெரிய நகரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். பெரிய நகரில் ஒன் ஆஃப் த பெரிய நகரம், இது சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி. வெரி ஃபியூ இந்தியன் சிட்டிஸ் ஆர் ஆஸ் பிக் ஆஸ் ஐனோ. ஒரு சில நகரங்கள் தான் ஹைதராபாத்தை போல பெரிதாக இருக்கிறது, பாசிட்டிவ் சொல்கிறோம். ஹைதராபாத் சில நகரங்களை விட சிறந்ததாக இருக்கிறது, விட என்ற அந்த கம்பேரிட்டிவ் போடுறோம். சோயா பீன்ஸ், சம் பீன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீட் மாமிசத்தை போல நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது, அதை நியூட்ரிஷியஸ் சொல்கிறோம். அப்போ மீட்டு மாமிசம் இந்த பீன்ஸை விட ஆரோக்கியம் கொடுக்கக்கூடியது அல்ல, மோர் நியூட்ரிஷியஸ் தேன் அப்படின்னு போட்டுறோம். சமுத்திரகுப்தா இந்திய ராஜாக்களில் சிறந்த ராஜா, கிரேட்டஸ்ட்னு போட்டுறோம் சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரியா. பாசிட்டிவாக சொல்லும்போது ஒரு சில ராஜாக்கள் தான் சமுத்திரகுப்தா மாதிரி நல்ல கிரேட்டாக இருந்தாங்கன்னு சொல்லும்போது பாசிட்டிவ். 2 அர்த்தம் ஒன்று தான். சமுத்திரகுப்தா கிரேட்டராக இருந்தார், ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தார் மற்ற எந்த ராஜாவையும் விட என்று சொல்கிற பொழுது இது கம்பேரிட்டிவாக வருகிறது. ஆஸ்திரேலியா வந்து மிகப்பெரிய ஒரு தீவு உலகத்திலேயே, அதுதான் பெருசு, லார்ஜஸ்ட்னு போடுறோம். எந்த தீவும் ஆஸ்திரேலியா போல் அவ்வளவு பெரிய தீவு இல்லை, இது பாசிட்டிவில் சொல்கிறோம். ஆஸ்திரேலியா எந்த தீவையும் விட மிக நன்றாக பெரிய தீவாக இருக்கிறது, லார்ஜர் தேன்னு ஒப்பிட்டு பார்க்கிறோம். அடுத்தது ஆர்கே நாராயண், அவர் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ரைட்டர் மற்ற எழுத்தாளர்களை விட என்று சொல்கிற பொழுது கிரேட்டர் தேன் சொல்கிறோம். ஆர்கே நாராயண் பல இதில் இவர் ஒரு சிறந்த ஒரு ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் போகிறோம். இந்தியாவில் இது வந்து இந்த மாவட்டம் வந்து ரொம்ப கொடுமையான ஒரு வெயில் உள்ள இடமாக இருக்கிறது, ஹாட்டஸ்ட் சூப்பர்லேட்டிவ்ல போட்டுறோம். எந்த மாவட்டமும் இந்த அளவு ஜூடு இல்லைன்னு சொல்லும்போது ஹாட்டர் தேன் மோர். ஒரு சில மாவட்டங்கள் தான் இந்த அளவு ஜூடு இருக்கிறதுன்னு சொல்லும்போது ஆஸ் ஹாட் ஆஸ்ன்னு போட்டு பாசிட்டிவாக சொல்கிறோம். அடுத்தது பிச்சை எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக பசியோடனே இருப்பது சிறப்பு, விட பிச்சை எடுப்பது பசியோடு இருப்பதை, அதாவது பசியோடு இருப்பது பிச்சை எடுப்பதை விட சிறந்ததுங்கிறாங்க, அது பெட்டர்னு போட்டுடுறோம். ஆக பிச்சை எடுப்பது நல்லதல்ல என்று சொல்லுகிற பொழுது இது குட்னு போட்டுறோம். இவன் தன்னுடைய மகன் 5 பேர் இருக்காங்கன்னா 5 பேர்த்தையும் ஈக்குவலாக லவ் பண்ணுறான் போது ஈக்குவலி வெல். இது ஒப்பிட்டு இவர் எந்த மகனையும் இன்னொரு மகனை விட அதிகமாக நேசிக்கல, ஏன்னா எல்லாத்தையும் ஒன்றாக நேசிக்கிறார். இது வருது செய்வினை செயற்பாட்டு வினை. புரூட்டஸ்ட் ஸ்டாப்டு சீசர், புரூட்டஸ் என்ன பண்ணுறாரு, சீசரை கத்தியால் குத்துறார். சீசர் புரூட்டஸால் கத்தியால் குத்தப்பட்டார். ஸ்டாப்டு குத்தினாருங்கிறது வாஸ் ஸ்டாப்டு குத்தப்பட்டார். ஆக இங்கே புரூட்டஸ் வந்து இங்கே ஆப்ஜெக்டாக வந்துடுது, இங்கே சீசர் ஆப்ஜெக்ட் வந்து இங்கே சப்ஜெக்டாக வந்துடுது. பீப்புள் வில் மேக் எம் பிரசிடென்ட், மக்கள் அவனை ஜனாதிபதி ஆக்குவார்கள், அவன் மக்களால் ஜனாதிபதி ஆக்கப்படுவான். வில் மேக்குங்கிறது வில் பி மேடுன்னு போட்டுடுறோம்.
இது சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டாக வருது, ஆப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்டாக வந்துடுது. ஹூ டாட் யூ கிராமர், யார் உனக்கு இலக்கணம் சொல்லி கொடுத்தார்கள், யாரால் நீ இலக்கணம் கற்றாய். பை ஹூம் வேர் யூ டாட்னு வந்துடுது. பை ஹூ வேர் யூ டாட் கிராமர், பை யாரால் நீ இலக்கணம் கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டாய். கவர்னர் கேவ் மே அவார்ட், அந்த கவர்னர் ஆளுநர் அவனுக்கு ஒரு பரிசு கொடுத்தார். ஒரு பரிசு அவனுக்கு கவர்னரால் கொடுக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லும்போது கேவுங்கிறது வாஸ் கிவன் போட்டுறீங்க. இந்த எழுவாய் சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டாக வந்துடுது, ஆப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்டாக வந்துடுது. ரோமன்ஸ் கார்த்தேஜை கைப்பற்றுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அது எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ரோமன்களால் அந்த கார்த்தேஜ் நகரம் கைப்பற்றப்படும் என்று வாஸ் எக்ஸ்பெக்டட்னு போட்டுறீங்க. ஒருவருடைய சத்தியத்தை அவர் மெயின்டைன் பண்ணணும், கீப் அப் பண்ணணும். அப்போ சத்தியங்கள் ஒருவரால் வைத்திருக்கப்பட வேண்டும். ப்ராமிஸ் ஷுட் பி கெப்ட் என்று வந்திருக்கிறது. எனக்கு அவளை தெரியும், அவள் என்னால் தெரியப்படுகிறாள். ஷீ இஸ் நோன் டு மீ. மை கேப்டர்ஸ் வேர் டேக்கிங் மீ டு பிரிசன், என்னை சிறைபிடித்தவர்கள் என்னை சிறைக்கு அழைத்து செல்கிறார்கள். நான் சிறைச்சாலைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டேன் என்னை கைப்பற்றியவர்கள் மூலமாக. ஆக இது செயற்பாட்டு வினையாக வருகிறது. வேர் டேக்கிங்கிறது வாஸ் பீன் டேக்கிங்னு வருது, வாஸ் பீங் டேக்கன். அவனுடைய நடத்தை என்னை ரொம்ப எரிச்சல் அடைய வைக்கிறது. எரிச்சல் அடைய வைக்கிறதுனா வெக்ஸஸ், நிகழ்காலத்தில் வருது. நான் சில நேரங்கள் அவனுடைய நடத்தையால் ரொம்ப கோபமுற்று இருக்கிறேன், வெக்ஸ்ன்னு எழுதியிருக்கோம் செயற்பாட்டு வினையில். இட் இஸ் டைம் டு ஷட் அப் த ஷாப், இது நேரம் ஆயிடுச்சு கடையை மூடலாம். இட் இஸ் டைம் டு ஷட் அப் த ஷாப், இட் இஸ் டைம் ஃபார் த ஷாப் டு பி ஷட் அப், இது நேரம் அந்த கடை மூடப்பட வேண்டியிருக்கக்கூடிய நேரம், டு பி ஷட் அப்னு போட்டுறோம். ஆடியன்ஸ் லவ்லி சியர்ட் த மேயர் ஸ்பீச், மேயருடைய பேச்சை இங்கே பார்வையாளர்கள் கைதட்டி ஆரவரித்தார்கள். சியர்ட், மேயரோட ஸ்பீச் பேச்சு மற்றவர்களால் உற்சாகப்படுத்தப்பட்டது. வாஸ் லவ்லி சியர்ட். செய்வினை செயற்பாட்டு வினை ரெண்டு போட்டாலும் வாக்கியம் ஒன்று தான், அர்த்தம் ஒன்று தான். அதே மாதிரி பாசிட்டிவ் கம்பேரிட்டிவ் சூப்பர்லேட்டிவ் மாற்றி சொல்லும் போதும் அர்த்தம் ஒன்று தான் வாக்கியத்தினுடையது. Hope you are able to. Friends, welcome to AS American English Center. We have come here to Renan Martin. The topic is active and passive voice. See, my pocket has been picked. What do you mean by pickpocketed? My pocket has been picked. So subject is my pocket. Pick has been picked. This is the verb. So what voice is it? My pocket has been picked. Passive, because been is there, right? So what is the active voice? Someone has picked my pocket, right? Someone has picked my packet. So my packet has been picked is the passive voice. Someone has picked my packet becomes the active voice. That is passive voice. My packet has been picked. Our army has been defeated. Our army is the subject, has been defeated. It is the verb. It is in perfect sentence. So it is passive voice. Been is there. So how do you change into active voice? The enemy defeated our army. Defeated our army. Is it correct? The enemy has defeated our army. You have to add as. The enemy has defeated our army. Our army has been defeated by the enemy. I shall be obliged to go. I shall be obliged to go. It is in passive voice. See, be is there. So what is the active voice? Circumstance will oblige me to go. Will oblige becomes the active voice. Note, the active voice is used when the agent or actor is to be made prominent. When are you using active voice? When you want to say the subject who does the action. If you want to give importance to the subject, you are using active voice. The passive, when the thing acted upon is to be made prominent. When you want to give importance to the object, there you are using passive. Hence, the passive voice may be used when the agent is unknown or when we do not care to name the agent. So, passive voice is used when you are not interested in knowing who has done it. See, for example, the purse has been stolen. You don't want to say who it is. There you are using passive voice. Somebody has stolen the purse. You want to mention that somebody, you are using active voice. Change the following sentence into passive form. Obey the agent where possible. See, Premchand wrote this novel. Premchand wrote this novel. Subject.
Novel is the object, wrote is the verb. So wrote is in the past tense. So how do you change into passive voice? The novel, this novel comes as a subject. Was written becomes the verb because it is in the past tense, singular, you are using was. By Premchand, it becomes an object. We admire the brave. It is an active voice, subject, verb. The brave is the object. We admire the brave. The brave are admired. You don't need to say by us. If you're not interested, you don't say who has done it. The brave are admired. So it's a verb, it becomes a subject in passive voice. I bought the baby a doll. I is the subject. Bought is the verb. The baby, it becomes indirect object. A doll becomes a direct object. How do you change into passive? The baby was brought a doll. Was brought. Bought is in the past tense. Baby becomes subject. A doll object. Or you can use a doll. A doll becomes subject. Was brought becomes verb for the baby. Right? They know me. They is subject. Me is the object. They know is the verb. I am known to them. So me changes into I. And they changes into them. No changes into am known. He invited me to his house yesterday. So he is subject, invited verb, me is the indirect object, to his house yesterday. So I becomes subject, was invited to his house. So invited changes into was invited since it is in the past tense. They enjoy bathing. They is the subject, enjoy. Verb bathing is the object. So bathing comes as a subject here. Is bathing is enjoyed. Enjoyed you have to use by them. This becomes the verb object. I opened the door. Subject. Opened is the verb. The door is the object. The door becomes the subject. Was opened becomes the verb. Opened is in the past tense. By me becomes the object. I read the book long ago. I read the book long ago. I subject. Read becomes the verb. Read is the past tense because long ago is there. Object is book. So the book becomes the subject. The book was read by me. So read changes into was read by me. It's the object. Pakistan subject. Expected verb to win the match. So it was expected. Expected changes into was expected by Pakistan that they would win the match. The master appointed him monitor. The master is the subject, appointed is the verb, him, monitor, it is the object, he was appointed. So appointed changes into was appointed. Who taught you such tricks as these? By whom were you taught? Taught changes into were you taught such tricks as these. Brutus accused Caesar of ambition. So Brutus is the subject, accuse is the verb, Caesar is the object. So Caesar becomes subject. Was accused becomes the verb because accused is in the past tense. The boy is climbing the cliff. The boy is the subject. Is climbing is the verb. The cliff becomes the object. Yes, the cliff object. So object comes here. The cliff subject. Is climbing changes into is being climbed. Is being climbed is the verb. By the boy is the object. He subject. He taught verb. Me indirect object. What? To read Persian. It becomes the direct object. So what direct object? I was taught by him to read Persian. So was taught, the verb changes, and me changes into I as a subject. He changes into by him in the object. One expects better behavior from a college student. One expects. So better behavior is expected. Expects is the verb. It changes into is expected. Is the verb. They showed a video of the Titanic. They is the subject. Showed is the verb. A video of the Titanic. A video of Titanic becomes Titanic subject. Was shown is the verb. You must endure. Endure means what? You have to bear the pain. Endure what you cannot cure. So what cannot be cured? Cannot cure changes into cannot is the verb. Verb must be endured. Must endure changes into must be endured. So two verbs are there. Right? It is connected with what? The king reviewed the troops in the maiden. The king is the subject. Reviewed becomes the verb. The troops is the object. So the troops subject. Where reviewed is the verb.
by the king in the maiden. The curator, the person who is in charge of the museum, showed us some ancient coins. So us changes into we. The curator, it becomes by the curator as an object and subject, and changes into were shown, some ancient coins. Or you can say some ancient coins were shown us by the curator. They have pulled down the whole house. They is the subject. Have pulled is the verb. It is a perfect sentence. You have to use as been. The whole house is in singular object. So whole house becomes a subject. Have pulled changes into has been pulled verb down. The rules forbid. The rules doesn't allow passengers to cross the railway line. So the rules forbid. The rules is the subject. Forbid is the verb. Passengers is the object to cross the railway line. So how do you change the sentence into passive voice? Passengers, subject. Are forbidden becomes verb to cross the railway line. He, subject. Made is a. His wife is the object to do the work. His wife was made to do the work. His wife becomes the subject here. Yes, was made is the verb. So in all the passive voice sentences, you use past participle. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரென்னன் மார்ட்டின் 234 வீடியோ. செய்வினை, செயப்பாட்டு வினை. செயப்பாட்டு வினையில் ரைட், ரோட், ரிட்டன், அந்த ரிட்டன் என்ற வார்த்தையை போட வேண்டும். அந்த எச்சம், இறந்த கால எச்சத்தை பயன்படுத்த வேண்டும். எழுவாய் எங்கே பயன்படுத்துகிற? சப்ஜெக்டை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது, அவனை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது, யார் செஞ்சாங்கங்கிற சொல்கிறத பொறுத்து நம்ம சப்ஜெக்டுக்கு ஆக்டிவ் வாய்ஸ் சொல்கிறோம். ஒரு காரியம் ஒருவரால் செய்யப்பட்டது, அந்த செய்யப்பட்டது ஒருவரால், அந்த ஒருவராலை முன்னிறுத்தி சொல்கிற பொழுது, அல்லது அந்த வேலையை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது செயற்பாட்டு வினை சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு ஒரு பர்ஸ் இருந்தது, பர்ஸு திருடு போகப்பட்டது, யாருன்னு சொல்ல விரும்பலை, அப்போ பர்ஸு ஸ்டோலன்னு சொல்லணும். பர்ஸு திருடப்பட்டது செயற்பாட்டு வினை வாக்கியமாக வருகிறது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மை பாக்கெட் ஹஸ் பீன் பிக்ட், என்னுடைய பேக்கெட்டில் இருக்கிற என்னுடைய பர்ஸை திருடி இருக்காங்க. ஆக யாரோ ஒருவர் என் பர்ஸை திருடி இருக்காங்க. சம்மோன் ஹேஸ் பிக்டு மை பேக்கெட். சம்மோன் ஹேஸ் பீன் வருது, அதனால் இது செயற்பாட்டு வினையாக தான் இருக்கணும். ஸோ செயற்பாட்டு வினைப்பிலிருந்து செய்வினைக்கு வருகிறோம். பீனெல்லாம் எப்போ செயற்பாட்டு வினைக்கு வரும். ஸோ செய்வினைக்கு வந்துட்டோம். ஹேஸ் பிக்டு. சம்மோனுங்கிறது ஒருமையாக இருக்கிற காரணத்தினால ஹேஸ் போட்டுறேன். நிறைய பேர்னா ஹேவ் போட்டுறேன். பிக்டு என்பது இறந்த கால எச்சம். அவ ஆர்மி ஹஸ் பீன் டிஃபீட்டட் பை த எனிமி. நம்மளுடைய இராணுவம் எதிரி இராணுவத்தால் தோற்கடிக்கப்பட்டது. ஹேஸ் பீன் போட்டோம். அது நிச்சயமாக செயற்பாட்டு வினையாக இருக்கணும். செய்வினையாக மாற்றும் போது த எனிமி ஹஸ் டிஃபீட்டட் அவர் ஆர்மி, எதிரி நம்மளுடைய இராணுவத்தை தோற்கடித்தார்கள். ஹேஸ் டிஃபீட்டட்னு போடணும். ஐ ஷால் பி ஒப்ளைஜ் டு கோ, நான் போக வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்டேன். இது செயற்பாட்டு வினையாக இருக்கிறது, ஏன்னா ஷால் பீன்னு இருக்குது. ரைட்டா? ஆக சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் வில் ஒப்ளைஜ் மீ டு கோ, இது செய்வினையாக மாற்றுவதற்கு சூழ்நிலை என்னை வெளியேற்றியது. வில் பி என்று போட்டுற, வில் ஒப்ளைஜ்னு போட்டுற. அடுத்து இந்த ஆக்டிவ் வாய்ஸ் யார் செய்தார்கள் ஒரு காரியத்தை என்று அவர்களை அடையாளம் அவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும்போது செய்வினை. ஒரு காரியம் ஒருவரால் செய்யப்படுகிறது, இந்த செய்யப்பட்ட நபர் அவரை பற்றி சொல்கிற பொழுது செயற்பாட்டு வினையை சொல்கிறீங்க. உதாரணத்துக்கு பிரேம்சந்த் ரோட் திஸ் நாவல். பிரேம்சந்த் இந்த நாவல் எழுதுறான். இந்த நாவலுக்கு முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கணும்னா திஸ் நாவல் வாஸ் ரிட்டன் பை பிரேம்சந்த்னு சொல்லி நாவலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்க. இல்லை பிரேம்சந்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்னா செய்வினை, நாவலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்னா செயற்பாட்டு வினை. ரிட்டன் என்பது இறந்த கால எச்சம் யூஸ் பண்ற. இது ரோட்டுன்னு இருக்குங்காட்டி வாசு. ஏன் வாசு? நாவல் ஒருமையாக இருக்கிற காரணத்தினால வாஸ் போட்டுற. வி அட்மயர் த பிரேவ், நாங்கள் ஆச்சரியப்படுகிறோம், பெருமைப்படுகிறோம் இந்த வீரர்களை நினைத்து. த பிரேவ் ஆர் அட்மயர்ட் பை அஸ், அந்த வீரர்கள் எங்களால் வியந்து பார்க்கப்படுகிறார்கள். ஆர் அட்மயர்ட்னு போடணும். ஏன்னா ஏன் ஆர் போடுறீங்க? பிரேவ் என்பது பன்மையாக பல வீரர்களை பற்றி குறிக்கிறது. பன்மையாக சொல்லிக்கிற பொழுது ஆர் போட்டுற. ஐ பாட் த பேபி எ டால், நான் அந்த குழந்தைக்கு ஒரு பொம்மை வாங்கி கொடுத்தேன். ஆக ஐ பாட் த பேபி எ டால், அந்த குழந்தைக்கு ஒரு பொம்மை வாங்கி கொடுத்தேன். அந்த குழந்தைக்கு ஒரு பொம்மை வாங்கி கொடுக்கப்பட்டது. ஆக அந்த குழந்தைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும்போது பேபிக்கு சொல்லுற செயற்பாட்டு வினையில் ஒரு பொம்மை என்னால் அந்த குழந்தைக்கு வாங்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த பொம்மைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறேன், இங்கே பேபி கொடுக்குறேன், இங்கே என்னை நானே முக்கியத்துவம் கொடுக்குறேன். ஆக 3 விதமாக வருகிறது. இது செயற்பாட்டு வினை. தே நோ மீ, அவர்களுக்கு என்னை தெரியும்.
தே என்பது எழுவாய், மீ என்பது ஆப்ஜெக்ட். அப்ப ஐ எம் நோன் டு தேம், நான் அவர்களால் அறியப்பட்டிருக்கிறேன். ஹீ இன்வைட்டட் மீ டு ஹிஸ் ஹவுஸ் எஸ்டர்டே, அவன் என்ன அவங்க வீட்டுக்கு நேற்று கூப்பிட்டு இருக்கான். நான் அவர்களால் அழைக்கப்பட்டேன் அவர்களுடைய வீட்டுக்கு. ஐ வாஸ் இன்வைட்டட், இன்வைட்டட் இறந்த காலம், அதனால வாஸ் இன்வைட்டட போட்டுறேன். தே என்ஜாய் பேதிங், அவர்கள் குளிப்பதை அனுபவிக்கிறார்கள். குளியல் அவர்களால் அனுபவிக்கப்படுகிறது. பேதிங் இஸ் என்ஜாய்டு, ஈடி வந்துடுது, இறந்த கால எச்சம். ஐ ஓப்பன் த டோர், நான் கதவை திறந்தேன், கதவு என்னால் திறக்கப்பட்டது. த டோர் வாஸ் ஓப்பன்ட் என்று போட வேண்டும். ஐ ரெட் த புக் லாங் அகோ, நீண்ட நாளைக்கு முன்னாடி அந்த புஸ்தகத்தை படித்திருக்கிறேன். அந்த புஸ்தகம் என்னால் நீண்ட நாளைக்கு முன்னால் படிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இங்கே என்னை பற்றி முக்கியத்துவம் கொடுக்கும்போது செய்வினை, புஸ்தகத்தை பற்றி முக்கியத்துவம் கொடுக்கும்போது செய்பாட்டு வினை. பாகிஸ்தான் எக்ஸ்பெக்டட் டு வின் த மேட்ச், அது எதிர்பார்க்கப்படுகிறது பாகிஸ்தான் தான் அந்த மேட்ச் ஜெயிப்பாங்கன்னு பாகிஸ்தானுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குற. இட் வாஸ் எக்ஸ்பெக்டட், அது எதிர்பார்க்கப்பட்டது, பாகிஸ்தான் தான் ஜெயிக்கும் அந்த மேட்சை. த மாஸ்டர் அப்பாயிண்டட் மானிட்டர், அந்த மாஸ்டர் டீச்சர் அவனை தலைவராக நியமித்தார். ஸோ ஹீ வாஸ் அப்பாயிண்டட் ஆஸ் மானிட்டர், அவன் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டான். செய்பாட்டு வினை. ஹூ டாட் யூ சச் ட்ரிக்ஸ் அஸ் தி, யார் உனக்கு இந்த மாதிரி கலைகளை சொல்லிக் கொடுத்தார்கள், யாரால் இந்த கலைகள் உனக்கு சொல்லப்பட்டது. வேர் யூ டாட் என்று போட்டு விடுகிறாய். புரூட்டஸ் அக்யூஸ் சீசர் ஆஃப் ஆம்பிஷன், புரூட்டஸ் வந்து சீசரை குறை சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு, உனக்கு ரொம்ப லட்சியங்கள், ஆசை, வெறி இருக்கிறது. ஆக சீசர் குற்றம் சுமந்தப்பட்டான் அவன் லட்சியத்துக்காக. யாரால் என்று பார்க்கிற பொழுது பை புரூட்டஸ். வாஸ் அக்யூஸ்ட்னு போட்டுற. த பாய் இஸ் கிளைம்பிங் த கிளிஃப், பையன் வந்து அந்த மலை உச்சிக்கு ஏறிக்கொண்டிருக்கிறான். இஸ் கிளைம்பிங், பேசிவ்ல இஸ் பீயிங்னு போட்டுடணும். த கிளிஃப் இஸ் பீயிங் கிளைம்ட் பை த பாய், அந்த மலை உச்சி இந்த பையனால் ஏறப்பட்டு கொண்டிருக்கப்படுகிறது. ஈ டாட் மீ டு ரீட் பெர்ஷியன், அவன் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தான் பெர்ஷியன் மொழி எப்படி படிக்க வேண்டும் என்று. ஆக நான் சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டேன் எப்படி பெர்ஷியன் மொழி படிக்க வேண்டும் என்று. ஐ வாஸ் டாட் என்று போட்டார். இங்கே டாட்டு வாஸ் டாட்டாக மாறிவிடுகிறது. ஒன் எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் பெட்டர் பிஹேவியர் ஃப்ரம் ஏ காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட், ஒரு கல்லூரி மாணவன் நல்ல நடத்தையை எதிர்பார்க்கிறோம். நல்ல நடத்தை எங்களால் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கல்லூரி மாணவர்களிடமிருந்து. இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் போட்டுற. தே ஷோட் வீடியோ ஆஃப் த டைட்டானிக், அவர்கள் காண்பித்தார்கள் டைட்டானிக் படத்தினுடைய வீடியோவை. வீடியோ டைட்டானிக் வீடியோ காண்பிக்கப்பட்டது. வாஸ் ஷோன், டைட்டானிக் ஒருமை, அதனால வாஸ் போட்டுற. டைட்டானிக்கும் அவதாரம்னா வேறுன்னு போட்டுடணும். ஆக ஒருமை நடம் வாஸ், ரெண்டானா தான் வேறு, இறந்த கால எச்சம் ஷோன். யூ மஸ்ட் என்டியூர் வாட் யூ கேனாட் கியூர், உன்னால் அந்த சில நோய்களை நிவர்த்தி செய்ய முடியலன்னா அதை வச்சு நீ வாழ்ந்தாகணும், வேற வழி இல்லை. மஸ்ட் என்டியூர்னா அதை அந்த வலியும் வேதனையும் நீ தாங்கி வாழ்ந்தாக வேண்டும். ஸோ வாட் கேனாட் பி கியூர்ட், எது குணப்படுத்த முடியாதோ அதை நீ தொடர்ச்சியாக அனுபவித்தாக வேண்டும். மஸ்ட் பி என்டியூர்ட். த கிங் ரிவ்யூட் த ட்ரூப்ஸ் இன் த மெய்டன், த கிங் ராஜா வந்து மேற்பார்வையிட்டார். ரிவ்யூ, வியூனா பார்ப்பது, ரிவ்யூனா மறுபார்வையிட்டார். த ட்ரூப்ஸ் என்றால் என்ன, அவர்களுடைய படை வீரர்களை. இந்த மெய்டன் அந்த வாசல்ல பெரிய மைதானத்திலே. த ட்ரூப்ஸ் வேர் ரிவ்யூட் பை த கிங் இன் த மெய்டன். ஆக இந்த இராணுவ தளவாட்டங்கள் அது மறுபரிசு பார்க்கப்பட்டது ராஜாவால இந்த மெய்டன். த கியூரேட்டர் ஆஃப் த மியூசியம், அந்த அருங்காட்சியகத்தினுடைய பொறுப்பாளர் காண்பித்தார் எங்களுக்கு சில பண்டை காலத்து நாணயங்களை. ஸோ இது செயற்பாட்டு வினை பார்க்கும்போது இது வேர்ப் வந்து ஷோடு தான் இருக்குது. ஆக நாங்கள் காண்பிக்கப்பட்டோம். வி வேர் ஷோன் சம் ஏன்ஷியன்ட் காயின்ஸ், சில அந்த காலத்து பண்ட கால நாணயங்கள் அந்த அருங்காட்சியகத்தின் பொறுப்பாளர் மூலமாக. they have pulled down the old house, அவர்கள் அந்த பழைய வீட்டை என்ன பண்ணிட்டாங்க, அதை உடைத்து விட்டார்கள் என்றால். புல் டவுன் என்றால் என்ன, அதை இடித்து தரைமட்டமாக்கி விட்டார்கள். அந்த பழைய வீடு த ஓல்ட் ஹவுஸ் அது கீழே இடித்து தரைமட்டமாக்கப்பட்டது. ஹாஸ் பீன் புல் டவுன். த ரூல்ஸ் ஃபோர்பிட், அந்த சட்டங்கள் தடுக்கிறது. பேசஞ்சர்ஸ்னா பயணிகளை. டு கிராஸ் த ரயில்வே லைன், அந்த ரயில்வே லைனை தாண்டக்கூடாது என்று. ஆக பயணிகள் ஆர் ஃபோர்பிடன், பயணிகள் தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். டு கிராஸ்னா தாண்ட, த ரயில்வே லைனை. He made his wife do the work, அவன் தன்னுடைய மனைவியை இந்த வேலையை செய்ய நிர்பந்தப்படுத்தினான். His wife was made to do the work, அவன் மனைவி கட்டளையிடப்பட்டால் அந்த வேலை அவனால் செய்யப்பட வேண்டும் என்று was made என்று போட்டு விடுகிறாய். ஸோ நண்பர்களை, செய்வினைக்கு எழுவாயை பற்றி சொல்கிற பொழுது, யார் செய்கிறார்கள் என்று சொல்கிற பொழுது அங்கே எழுவாயை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஒரு காரியம் செய்யப்பட்டது,
யார் மேலே உதாரணத்துக்கு he gave a pen to me அந்த மீயை பற்றி சொல்லணும்னா folks welcome to his American English Center Renan Martin book we have come here to the active and passive voice 235 sentence. What is an active voice? What is a passive voice? Active voice, when a subject does an action, it is called active voice. It takes an object. Passive voice means you want to mention about the object. See, for example, Rama eats a mango. You want to mention Rama, Rama eats a mango. You want to mention about the mango. You want to particularize about the mango. Mango is eaten by Rama. So you are telling about much about the subject. Suppose you want to mention about the action. You don't want to tell who has done it. There you are using passive voice. For example, there is a purse. Purse is stolen. Purse is stolen by X. Okay, you know that. You don't want to mention that X has stolen the money. So you say, purse is stolen. You don't mention about the person. There you are using passive voice. Modi is elected. You don't want to say who elected by the people. Right? So, when you don't want to say who has done it, there you are using passive voice. So, nature teaches beasts to know their friends. So, nature is the subject. Teaches is the verb. Whom does it teach? Beasts. It becomes indirect object. What? To know their friends becomes the direct object. So how do you change into passive voice sentence? Beasts. The beasts object comes as a subject. Teachers is the present tense. So you are using are taught. Beasts is in plural. So you are using are taught. If beast is there, you are using is. Beasts are taught. It becomes a verb. By whom? By nature. This nature subject becomes an object. To know their friends, right? So, beasts are taught, you are mentioning. All desire wealth and some acquire it. So, everybody want wealth. Only some get the. So, what is the subject here? All is the subject. Desire is verb. Wealth is object. Here, some. This also mentions about the people, subject. Acquire is the verb. It is the object. Now you have to change into passive. So, wealth is desired. So, wealth becomes here subject. All becomes by all object. Desire is changes into is desired verb. And acquire changes into acquired. Is acquired. Actually, it is hidden. And wealth is acquired by some. That's what its hidden word is there. So, is acquired is the what? Past participle. Lincoln. American President Lincoln is the subject. Emancipated means what? Gave life. It is the verb. To whom? 4 million African slaves. It becomes the object. So Lincoln emancipated 4 million African slaves. What is the passive? 4 million African slaves. This becomes as a subject. Emancipated changes into emancipated is the past tense. So Lincoln is in 4 million African slaves. This becomes a plural. So you are using where, emancipated, it becomes verb. Subject, it becomes object as by Lincoln. We expect good news. We is the subject. Expect is the verb. What good news becomes the object. So how do you change into passive? Good news is expected. So good news becomes subject. Is expected, it becomes the verb. If you want, you can mention by yes, or it is not necessary, right? It is the choice is left to you. It is not necessary that you have to use the object. Sometimes they don't like to use the object. That is accepted. They propose. They subject. Propose is the verb. What? To build a dam for irrigation purpose. This becomes an object. So it is proposed to build a dam. So is proposed becomes the verb. To build a dam for irrigation purpose. I offered him a chair. So I subject. Offered is the verb. Him is the object. Indirect object. Direct object is a chair. Do. So what is the passive? He was offered a chair or chair was offered to him. So was offered becomes the verb and he becomes him changes into he as subject. I by him. Okay. The
French surrendered Cuba to the English in 1759. In the year 1759, the French rulers, they surrendered this particular Cuba, one particular place, to the English, that is Britishers. So Cuba was surrendered. So Cuba becomes subject, and here was surrendered is the verb. He showed me the greatest respect. He showed, he is subject, showed is the verb, me is the object. What? The greatest respect becomes the object. How do you change into passive voice? Me changes into I. I was shown becomes the verb. The greatest respect, the subject comes here. Alas, alas means what? Alas. Whenever you are sad, you shout alas, emotional word. We shall hear his voice no more. He is dead. We cannot hear this voice anymore. We is the subject. Shall hear becomes the verb. So how is it changed into passive? Alas, his voice will, we shall hear his voice no more. His voice will be heard no more. No, will be heard. Of course, it is a positive verb, but here no more, negative is there. So will, shall hear changes into will be heard. Verb. Next coming here. Shall I ever forget those happy days? Shall I ever forget? Shall forget is the verb. Those happy days. How do you change into passive? It is a future verb, isn't it? Will those happy days be ever forgotten? See, will be forgotten. The verb changes into will be forgotten. Do you understand my meaning? Do you understand my meaning? So how do you change this? Do you not understand? Sorry. Don't you not understand my meaning? So do not understand is the verb. So how do you change into passive? Is my meaning understood? Is my meaning understood? So is understood. So meaning becomes the subject here. We must listen to his words. Must listen. Verb. We is subject. What to his words is object. So his words comes as a subject. We changes. You no need to mention. If you want to mention, you can mention. Must be listened to. It becomes the verb. Right? So exercise 62. Rewrite the following sentence in the passive form. Omit the agent where possible. Who is the agent? The subject. Omit the subject. Omit the subject. Subject becomes an object in passive voice. So omit the subject in active voice. Macbeth hoped to succeed Duncan. So Macbeth subject. Hoped to succeed. Hoped is the verb. To succeed Duncan. So Macbeth is a ruler. He was hoping to succeed, to become the next king after Duncan. So how do you change into passive? It was hoped. Hoped changes into was hoped. So verb. By Macbeth. By Macbeth. That he would succeed Duncan. That he would succeed Duncan. Able to understand? Succeed changes into would succeed. You are making into a clause. So this passive sentence, it was hoped by Macbeth that he would succeed Duncan. Who taught you Urdu? Who taught you Urdu? Taught is the verb. Who is the subject? Is it so? Yes. Who taught you Urdu? Urdu becomes object. How do you change into passive? Who were you taught Urdu by? Who were you taught Urdu by? This becomes the verb. By whom were you taught? By whom were you taught Urdu? That also is correct. They found him guilty of murder. They subject. Found verb. Him guilty of, him object. Guilty of murder, one other object. This is a direct object, this is indirect object. How do you change into passive? He was found guilty of murder. So him changes into he as subject. And yes, he was found guilty of murder. They, you are avoiding it in the passive voice, right? Okay, now the king immediately gave orders that he should be imprisoned. So the king immediately ordered that fellow should be put into prison.
How do you change into passive? Which is the verb here? Gave is a verb. Should be is a verb. So how to change into passive? Should be imprisoned. Right? So, orders that he should be imprisoned were immediately given by the king. Were given. Gave is changed into were given is the verb. Somebody has put out the light. Somebody has put out the light. Somebody is the subject. The light becomes object. As put out, it becomes a verb. So how do you change into passive? The light has been put out. The light becomes the subject. Has been put out becomes the verb. Somebody is forgotten, left. It is not necessary to tell. They laughed at his warnings. Policeman warns, and some students, they were laughing at the policeman. They laughed at his warnings. So they, subject, laughed becomes verb. At his warnings becomes object. And objected to all his proposals. Objected. They told no. This is also verb. So his warnings were laughed at. Were laughed. Just into were laughed. At and all his proposals were objected. And objected changes into were objected. The were is hidden here. The Swiss, the countryman, Switzerland, Swiss, regarded him as an impostor. Regarded becomes a verb. Swiss is the subject. Him becomes a verb. As an impostor. Impostor means what? A fake, a duplicate. And called him villain. Call becomes a verb. Him becomes the object. As what? A villain. So the Swiss regarded him as an impostor and called him a villain. So how do you change into passive? He was regarded. Right? He becomes him, changes into he, subject. Regarded changes into was regarded. It becomes the verb. You are not using were regarded because he is there. As an impostor and called a villain by the Swiss. I have kept the money in the safe. I have kept the money in the safe locker. So I is the subject. Have kept becomes the verb. What? The money in the safe. The money, this becomes the object. So how do you change into passive? The money has been kept in the safe. The money becomes the subject. Has been kept becomes the verb. So it is a perfect passive sentence. In the safe. He pretended to be a baron. He is the subject. Pretended is the verb. To be a baron. So something like a boss. It was pretended by him that he was a boss. He was a baron. Baron. It was pretended. So this becomes a verb in passive. His subordinates, his assistants, accused. Accused means what? They are trying to find fault with him of various offenses. He has done a lot of mistakes. So his subordinates becomes the subject. Accused is the verb, blaming. Who? Him becomes the object of various offenses. So how is it changed into passive? He was accused of various offenses. So he becomes, him becomes he. Accused changes into was accused as a verb of various offenses by his subordinates. I saw him opening the box. I is the subject. Saw is the verb. Him is the object. Opening the box, it also another object. So you change into passive. Him is changes into he. He, subject. Saw changes into was seen. Past participle should be used. So he is there. Since saw is the past tense, you are using was seen opening the box. He was seen opening the box. So dear friends, active and passive. Hope you are able to get it. Do you like to come and say some words about this? You? நண்பர்களே, அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். செய்வினை செய்யப்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள். பொதுவாகவே நம்ம அடிக்கடி சொல்லுவோம், திருவள்ளுவர் திருக்குறளை எழுதினார். திருவள்ளுவர் ரோட் திருக்குறள். திருக்குறள் திருவள்ளுவரால் எழுதப்பட்டது. எப்படி சொல்லுவீங்க? திருக்குறள் வாஸ் ரிட்டன் பை திருவள்ளுவர். ஆக நிறைய வாக்கியங்களை பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ திருவள்ளுவர் திருக்குறளை இயற்றினாரா, யாருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறீங்க? திருவள்ளுவருக்கு.
ஆனால் திருக்குறளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும்போது செயற்பாட்டு வினைக்கு போகிறீங்க. திருக்குறள் திருவள்ளுவரால் இயற்றப்பட்டது. ஆக திருக்குறள் வாஸ் ரிட்டன் பை திருவள்ளுவர். ஆக ஆப்ஜெக்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் பொழுது செயற்பாட்டு வினைக்கும் யார் செஞ்சாங்கிறத சொல்றதுக்கு செய்வினை ஆக்டிவ் வாய்ஸையும் பயன்படுத்துகிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு ஜெயலலிதா ரூல்டு தமிழ்நாடுங்கிறோம். யாருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்க? ஜெயலலிதா. தமிழ்நாடு இஸ் ரூல்டு பை ஜெயலலிதான்னா யாருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்க? தமிழ்நாட்டுக்கு. ஆக செயற்பாட்டு வினைக்கு ஆப்ஜெக்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்க, செய்வினைக்கு அந்த எழுவாயே முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்க. இப்ப கற்பிக்கிறது மிருகங்களுக்கு அவர்களுடைய நண்பர்கள் யார் என்று. ரொம்ப கொடூரமான வில்லனு கூட அவனுக்கு நண்பர்கள் இருப்பார்கள். ஆக இது செயற்பாட்டு வினைகள் சொல்கிற பொழுது மிருகங்கள் கற்பிக்கப்படுகிறது இயற்கையால், அவன் அறிந்து கொள்ள அவனுடைய நண்பர்களை. டீச்சர்ஸ் என்பது நிகழ்காலமாக இருக்கிறது, பீஸ் என்பது மிருகங்கள் இருக்குது. மிருகங்களை இங்கே முன்னாடி கொண்டு வந்துடுறீங்க சப்ஜெக்டா. இது பன்மையில் இருக்கிற காரணத்தினால இது நிகழ்காலமாக இருக்குங்காட்டி ஆறு போட்டுறீங்க. பீஸ்ட்னா இசு போடணும், பீஸ்ட்னா ஆறு போட்டுறீங்க. டீச்சு டாட்டு டாட்டு இந்த மூணாவது டாட்டு இறந்த கால எச்சத்தை போட்டு விடுகிறீர்கள். ஆல் டிசைர் வெல்த், அனைவரும் பேராசைப்படுகிறார்கள் சொத்து பணம் வேண்டும் என்று. சம் அக்வயர் இட், சில பேர் அதை பெறுகிறார்கள். இது செயற்பாட்டு வினையில் எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்க? சொத்துக்கள் அனைவராலும் நேசிக்கப்படுகிறது, ஆசைப்படப்படுகிறது, இஸ் டிசைர்ட். ஒரு சில பேர் அதை பெற்றிருக்கிறார்கள். ஆக வெல்த் இஸ் டிசைர்ட். டிசைர்ட் என்றால் என்ன? பேராசைப்படுவது. ஒரு சில பேர் அதை பெறுகிறார்கள், பெற்றிருக்கிறார்கள். இது செயற்பாட்டு வினையில் வருகிறது. ஆக இங்கே டிசைர் என்பது பேராசை என்பது இஸ் டிசைர்ட் என்று போட்டு விடுகிறாய். அக்வயர் பெறுவது என்பது இஸ் அக்வயர்ட் என்று போட்டு விடுகிறாய். அடுத்ததாக லிங்கன், அமெரிக்க பிரசிடென்ட் ஜனாதிபதி ஏப்ரஹாம் லிங்கன் எமான்சிபேட்டட் என்றால் என்ன? உயிர் கொடுத்தார், புத்துணர்வு கொடுத்தார், விடுதலை வாங்கி கொடுத்தார், சீரமைத்து செய்தார். 4 மில்லியன் ஆப்பிரிக்கன் ஸ்லேவ்ஸ், ஆப்பிரிக்க ஸ்லேவ்ஸ் என்ன அடிமைகள் எத்தனை பேர்? 40 லட்சம். 1 மில்லியன்னா 10 லட்சம். அப்படி ஏப்ரஹாம் லிங்கன் மறுவாழ்வு அளித்தார் 40 லட்சம் அமெரிக்க நீக்ரோ கருப்பின அடிமைகளுக்கு. இது செயற்பாட்டு வினைக்கு போடும்போது இங்கே அபிரகாம் லிங்கனை பற்றி சொல்கிறோம், இங்கே நம்ம அந்த அடிமைகளை பற்றி முக்கியத்துவம் சொல்லும்போது 40 லட்சம் ஆப்பிரிக்க அடிமைகள் இந்த லிங்கனால் விடுவிக்கப்பட்டார்கள், விடுதலை செய்யப்பட்டார்கள். வேற எமான்சிபேட்டட் ஒன்று இருக்கிறது. வி எக்ஸ்பெக்ட் குட் நியூஸ், நாங்கள் நல்ல செய்தியை எதிர்பார்க்குறோம், நல்ல செய்தி எங்களால் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குட் நியூஸ் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் போட்டார. தே ப்ரொபோஸ் டு பில்ட் அ டேம் ஃபார் இரிகேஷன் பர்பஸ். அவர்கள் ஒரு ஐடியா வைத்திருக்கிறார்கள், ஒரு டேம் கட்ட. என்ன டேமு? ஒரு டேமுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க? ஏரியா? நோ, அணை. அணை, ஏரிங்கிறது குளம். ஆக அவர்கள் ப்ரொபோஸ் ஐடியா கொடுக்கிறார்கள் ஒரு பெரிய அணை கட்டுவதற்கு கேரளால ஃபார் இரிகேஷன் பர்பஸ், விவசாய பணிகளுக்காக. இது செயற்பாட்டு வினையில் என்ன போடுவீங்க? இட் இஸ் ப்ரொபோஸ்ட். அப்படியாக கருத்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது ஒரு டேம் கட்ட விவசாய பணிகள் செய்வதற்காக ஐ ஆஃபர்ட் ஹிம் எ சேர், அவருக்கு நான் ஒரு சேர் வழங்கினேன். ஒரு சேர் என்னால் அவருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. he was offered a chair. The French surrendered Cuba to the English in 1759. 1759 நாட்டில் 59வது வருடத்தில் பிரெஞ்சு அரசாங்கம் அரசாட்சி இந்த பிரிட்டிஷ் அரசாட்சிக்கு ஒரு இடத்த, அந்த கியூபிங்கிற ஒரு இடத்த கொடுத்தது. அப்போ கியூபிங்கிற இடம் கொடுக்கப்பட்டது பிரெஞ்சுக்கு, பிரெஞ்சு நாட்டு மக்களால் இந்த இங்கிலாந்து நாட்டுக்கு என்று சொல்லிக்கிற பொழுது கியூபி வாஸ் சரண்டர்ட் பை த பிரெஞ்ச் டு த இங்கிலீஷ் இன் 1759. he showed me the greatest respect. அவன் எனக்கு மிக்க பெரிய மதிப்பும் மரியாதையும் கொடுத்தான். அப்போ மதிப்பும் மரியாதையும் எனக்கு அவனால் வழங்கப்பட்டது. ஐ வாஸ் ஷோன் த கிரேட்டஸ்ட் ரெஸ்பெக்ட். அவனால் என்று சொல்ல விரும்பல, அதனால விட்டுறீங்க. அலாஸ்னா ஐயோ, we shall hear this voice no more. அவனுடைய குரலை இனி கேட்க முடியாதே, ஐயோ என்று சொல்கிறோம் அலாஸ். அப்போ அவனுடைய குரல் மறுபடியும் கேட்கப்படாது. his voice will be heard no more. இனிமேல் கேட்க முடியாது என்று வருகிறது செயற்பாட்டு வினையில். அடுத்தது shall I ever forget happy days. என்னால் அந்த இனிமையான நாட்களை மறக்க முடியுமா? அந்த இனிமையான நாட்கள் என்னால் மறக்கப்பட முடியுமா என்று சொல்கிற பொழுது will those happy days be ever forgotten? will be forgotten. இதுதான் வினைச்சொல் அப்படி மாறுகிறது. do you understand my meaning? உன்னால் புரிஞ்சுக்க முடியுதா நான் என்ன சொல்கிறேன்னு? ஆக என்னுடைய அர்த்தங்கள் உனக்கு புரிந்து கொள்ளப்படுகிறதா? இட்ஸ் மை மீனிங் அண்டர்ஸ்டுட்?
ரைட்டா? இஸ் அண்டர்ஸ்டுட், டு நாட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட்னு கேட்கிறேன். we must listen to his words. நாம் அவருடைய வார்த்தைகளை கேட்கணும். அவருடைய வார்த்தைகள் நம்மால் கேட்கப்பட வேண்டும். his words must be listened to. அவர் நம்மால் கேட்கப்பட வேண்டும். அடுத்து செய்வினை செய்யப்பட்ட வினையில பார்த்தீங்கன்னா மெக்கபெத் சக்சீட் டன்கன். மெக்கபெத் என்பவர் டன்கனுக்கு பிறகு அரசால இவர் தான் வாரிசு என்று நம்பினார். ஆக இப்படியாக நம்பப்பட்டது யாருனால? மெக்பெத்னால. அதாகப்பட்டது அவரு டன்கனுக்கு பின்னாடி வாரிசாக வருவார் என்று. ஹோப் என்பது வாஸ்ட் ஹோப் என்று செயல்பாட்டு நிலை வருகிறது. ஹூ டாட் யூ உருது? யாரப்பா உனக்கு உருது கற்றுக் கொடுத்தார்? உருது உனக்கு யாரால் கற்பிக்கப்பட்டது? ஹூ வேர் யூ டாட் உருது? பை ஹூம் வேர் யூ டாட் உருது? இப்படின்னு சொல்லலாம் செயல்பாட்டு வினையில. தே ஃபவுண்ட் ஆஃப் மர்டர். அவன் கொலை செய்தான். கொலை செய்த குற்றத்தை கண்டுபிடித்தார்கள் அவன் குற்றவாளி என்று. அப்ப he was found guilty of murder. அவன் கொலை செய்த காரணத்திற்காக அவன் குற்றவாளி என்று கருதப்பட்டான். was found guilty. the king immediately gave orders. அந்த ராஜா உடனடியாக கட்டளையிட்டார். என்னவென்று? அதாகப்பட்டது that he should be imprisoned. அவன் கைது செய்யப்பட வேண்டும். orders that he should be imprisoned. கட்டளைகள் அதாகப்பட்டது அவன் கைது செய்யப்பட வேண்டும் என்பது உடனடியாக வழங்கப்பட்டது. வேர் immediately given by the king. ஆக இங்க gave என்பது இந்த செயற்பாட்டு வினையில வேர் given என்று வருகிறது. somebody has put out the light. யாரோ ஒருவர் லைட்டை அணைச்சிட்டாங்க. அவங்க லைட்டு அந்த மின்சாரம் யாரோ ஒருவரால் அணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. லைட் has been put out. யாரால் என்று சொல்ல விரும்பல, அதனால விட்டுறோம். அவர்கள் சிரித்தார்கள் at his warnings. அவன் எச்சரிக்கிறான். அவன் எச்சரித்ததை பார்த்து இவங்க சிரிக்கிறாங்க. அண்ட் objected to all his proposals. அவன் சொன்ன கருத்துக்களை எல்லாம் இவங்க மாட்டேங்கிறாங்க. அந்த போலீஸ்காரர் பையன்களை பார்த்து எச்சரிக்கிறாரு. இது பையன்கள்லாம் சிரிக்கிறாங்க. அந்த பையன்கள்லாம் மறுக்கிறார்கள் அவர் என்ன கருத்து சொன்னாலும். இது எப்படி செயல்பாட்டு வினையில் சொல்லுவீங்க? his warnings were laughed at. அவனுடைய அந்த எச்சரிக்கைகள் சிரிக்கப்பட்டன. யாருனால? அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால. அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போடல. அண்ட் ஆல் இஸ் ப்ரொபோசல்ஸ் வேர் objected to. அவர் சொன்ன கருத்துக்கள் அனைத்தும் மறுக்கப்பட்டன. த ஸ்விஸ் ரிகார்டட் him as an impostor. அந்த ஸ்விஸ் நாட்டு அரசாங்கம் அவனை ஒரு ஃப்ராடு, இம்போஸ்டர்னா ஃப்ராடு என்று கருதினார்கள். அவனை என்னவென்று அழைத்தார்கள்? கால்டு மே வில்லன் என்று அழைத்தார்கள். இப்போ இது செயற்பாட்டு வினையில் எப்படி போடுவீங்க? ஆக இந்த ஸ்விஸ்ஸை முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டாம். he was regarded as an impostor. அவன் ஒரு ஃப்ராட் என்று கருதப்பட்டது. வாஸ் ரிகார்டட்ங்கிறது வாஸ் ரிகார்டட் மாறிடுச்சு. அண்ட் கால்ட் எ வில்லன் பை த ஸ்விஸ். அவனை வில்லன் என்று ஸ்விஸ் மக்கள் அழைத்தார்கள். ஐ ஹவ் கெப்ட் த மணி இன் த சேஃப். நான் பணத்தை பத்திரமா சேஃப்ல கொண்டு போய் வச்சுட்டேன். ஐ ஹவ் கெப்ட் த மணி இன் த சேஃப். நான் பணத்தை சேஃப்ல வச்சிருக்கேன். ஆக என்னால் சேஃப்ல வச்சிருக்கப்படுகிறது. த மணி ஹஸ் பீன் கெப்ட் இன் த சேஃப். அது என்னாலும் சொல்ல முடியல. பணம்லாம் பத்திரமா அங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது, அது பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறது. யாரால் என்று சொல்ல விரும்பவில்லை. he pretended to be a baron. அவன் நடிச்சான் என்னமோ முதலாளி மாதிரி. பேரன்னா முதலாளி. அது நடிக்கப்பட்டது அவனால். என்னவென்று? அவன் ஒரு முதலாளியால். his subordinates, அவனுடைய அசிஸ்டன்ஸ், accused him, குறை கூறினார்கள் அவனை. of various offenses என்றால் என்ன? பல குற்றங்களுக்கு அவனை குறை கொண்டார்கள். அப்ப அவன் குறை கூறப்பட்டான் பல ஒஃபென்சஸுக்கு, பல கெட்ட நிகழ்ச்சிகளுக்கு அவனுடைய துணை அசிஸ்டன்ஸ் மூலமாக. ஐ saw him opening the box. நான் பார்த்தேன் அவன் பாக்ஸை ஓபன் பண்ணது. ஐ saw him opening the box. நான் பார்த்தேன் அவன் பாக்ஸ் ஓபன் பண்றது. இப்ப ஐயா சொல்ல விரும்பல, அதனால என்ன சொல்றீங்க? அவன் பாக்ஸை திறந்தது, பார்க்கப்பட்டது. யாராலும் சொல்ல முடியவே. he was seen opening the box. அவன் பாக்ஸ் திறந்தது, பார்க்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆக சாங்கிறது வாசீனாக மாறிவிடுகிறது. ஹிம் அவன்கிறது ஹீயாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ செய்வினை செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்திலே ரெண்டும் ஒரே அர்த்தம் கொடுக்கிறது. ஆனால் வார்த்தைகளை, வாக்கியங்களை அல்லது வினைச்சொற்களை நீங்கள் மாற்றி அமைக்கிறீர்கள். செயற்பாட்டு வினையில் எப்பவுமே பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்று சொல்லக்கூடிய இறந்த கால எச்சம், ரைட், ரோட், ரிட்டனுங்கிற ரிட்டன் எங்கே பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது
எச்ச வாக்கியங்களுக்கு பிரசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் வாக்கியம் இறந்த காலத்திலிருந்து நிகழ்காலத்து வரைக்கும் ஒன்று தொடர்ந்து நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. அதுக்கும் செயற்பாட்டு வினைக்கும் அந்த ஹேவ் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அந்த ஹேவ் கூட ஹேடு கூட வில் ஹேவ் கூட என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க, பீனுங்கிற ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறீங்க. அதுக்கப்புறம் இறந்த கால எச்சம் ரைட் ரோட்டு ரிட்டன் அதையும் தூக்கி போட்டுறீங்க. மூன்றாவது ஃபார்ம் வர்பு தூக்கி போடுறீங்க. ஸோ இது செய்வினை செயற்பாட்டு வினை. அர்த்தம் மாறாது வாக்கியத்துக்கு. ஒரே ஒரு அர்த்தம் மாறுதுன்னா பார்த்தீங்கன்னா எழுவாய் செய்வதை பற்றி சொல்லுவது செய்வினை ஆக்டிவ். செயற்பாட்டு வினையில் யாரு யாரு என்ன ஆச்சு அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு, செய்யப்படும் பொருள் வந்து எழுவாயாக வந்து நின்று விடுகிறது. Hope you're able to get it. Thank you. Dear friends, welcome to AZ American English Center. Ren and Martin, we have come here to the video number 236. Active and passive voice. Exercise 62. See, active and passive. He ordered the police to pursue the thief. So he ordered the police to follow and catch the thief. Which is the subject? He is the subject. Ordered is the police becomes the object, right? You agree with this? So in passive, the police should come as a subject, the police. Since police in plural, you are using were ordered. Verb to pursue the thief, right? The thief. The police were ordered to pursue the thief. So police becomes the subject and were ordered. Ordered is in the past tense, so you're using were ordered. Why do you use were? Because police is in plural. One cannot gather grapes from thistles. Thistles means what? Thorns. So one is the subject. Cannot gather, verb. Grapes is the object. So always in passive voice, grapes becomes the subject. Cannot gather changes into cannot be gathered. So it is verb from thistles. You never hear of a happy millionaire. You never hear of a happy millionaire. So you never hear rich men are happy. So what is the passive? Here is the verb here. A happy millionaire is never heard of. The public will learn with astonishment. What do you mean by astonishment? With surprise that war is imminent. War is very imminent. Immediately it is going to happen. The public will learn with astonishment. Verb. Public is the subject. That war is imminent. How do you change into passive? It will be learnt. It will be learnt. So verb with astonishment that war is imminent. That war is going to happen immediately. Did you never hear that name? Did you never hear that name? Was that name never heard? Here changes into yes, never heard. Was that name never heard? Passive. The legend. Legend means what? It is a strong. Veerabandiya Kattaboman is a legend. Jhansi Rani is a legend. Tells us how the castle received its name. How the palace got its name. We are told. Tells changes into we are told. How the castle received its name. Don't insult the weak. Do not insult the weak. How is it changed into passive? Let not the weak be insulted. Let not the weak be insulted. Why did he defraud you of your earnings? Why did he defraud? Did defraud. So how is it changes into passive? Why were you defrauded? Why were you defrauded of your earnings? So all these are past participles. Coming here, exercise. Letter was written by the clerk. What sentence is it? Is it active or passive? The letter was written by the clerk. So this is a passive voice sentence. Why passive voice sentence? Because was written, was is there, written past participle is there, so definitely it should be
What? Passive voice. By the clerk. So by the clerk is object, the letter is subject. How do you change into active voice? The letter, the clerk comes here as a subject. Wrote is the past tense verb. The letter becomes the object here. The clerk wrote the letter, and in passive, the letter was written by the clerk. Since letter is singular, you are using was, then you are using past participle. Without effort, nothing can be gained. Is it active voice or passive voice? When you see the verb can be gained, so it is a passive voice sentence. Because can be gained, can be with past participle, it is there. So how do you change into active voice? Without effort, one can gain nothing. One can gain nothing. Can gain is changed into can be gained. So this is active voice. Shakuntala was written by Kalidas. Was written. So by is there. So definitely it should be passive voice. How do you change into active voice? Sure, in this passive, Shakuntala is the subject, Kalidas is the object. So in active voice, Kalidas wrote, verb Shakuntala, it becomes the object. I was struck by his single appearance. So I was struck by seeing his appearance. So was struck. What sentence is it? Subject was struck. Verb by his singular appearance. Object. So this should be a passive voice sentence because we have the preposition by and was struck. So what is the active voice? His singular appearance is the subject. Struck is the verb. Me is the object. So it is in past tense. So you get in active passive voice. I was struck by his singular appearance. He was seen by my brother. He was seen, subject. Was seen is the verb. By my brother, object. So this is passive voice sentence. Why? Because was seen is there. So how do you change into active? My brother saw him. So my brother is subject, saw is the verb, him is the object. He was chosen leader. So he was chosen leader, was chosen verb. So definitely it is passive. And you have to convert into active. How do you convert into active? He was chosen leader. By whom? It is not given. It is not necessary. So they have left it. They chose him. Subject. Chose is a verb. Him is the object. It is the complement. They chose him leader. So this becomes an active. Honey is made of bees. Subject. Is made is the verb. By bees object. So it is passive voice. Why? You have auxiliary verb with the past participle. So definitely and by is there. So how do you change into active voice? Bees make honey. Bees subject. Make honey. Make becomes the verb. The bird. The bird. The bird. The bird was killed by the cruel boy. So subject. Was killed is the verb. By cruel boy object. So in active voice, cruel boy killed the bird object. So this is passive and this is active. Next here, the steam engine was invented by Walt. Was invented. See, auxiliary verb with a past participle. So this is a passive voice sentence. The steam engine was invented by Walt. So in active voice, Walt invented the steam engine is the object, right? So the mouse was killed by the cat. Was killed. Once again, it is passive. And how do you change into active? Say active and passive, the meaning is the same. The cat killed the mouse. Killed is the verb. The boy was praised by the teacher. Was praised is the verb, so it is passive because you have the preposition by and was praised, subject and object. So in active voice, the teacher praised the boy, object, so it is active. Coming here, the exhibition was opened by the Prime Minister. Was open is the verb, exhibition is the noun, by the Prime Minister is the object,
and the Prime Minister opened the exhibition. So the Prime Minister becomes the subject, an object, opened is the verb. By whom was this jug broken? Was broken. So see here it is the verb. So this is a passive voice. How do you change into active voice? Who broke this jug? Verb. Subject, object, right? Next, I was offered a chair. I was offered a chair. Was offered. Subject, a chair, object. So this is in passive. Why passive? Offered is there. How do you change into active? He offered me a chair. He subject, offered verb, me object, chair object. So it is an active voice sentence, right? We shall be blamed by everyone. We shall be subject, shall be blamed is the verb, by everyone object. So it is passive. Why? Shall plus be plus past participle is there. How do you change into active voice? Everyone will blame us. He will be gladdened. Gladdened means what? Happy. He will be gladdened by the sight. So will be gladdened is the verb. So auxiliary verb will be plus past participle is there. So he is the subject. So by the becomes the object. The side will gladden us. Subject and this object. So this is passive and the second sentence becomes the active. The telephone was invented by Alexander Graham Bell. The telephone was invented is the verb by Alexander Graham Bell becomes the object. And how do you change into active voice? Alexander Graham Bell is invented is the verb. The telephone is the object. So it should be active. And there passive. My watch has been stolen. By whom? You are not mentioning. So is the verb. My watch is the subject. So somebody, obviously somebody should be there. Somebody, the subject, has stolen is the verb. By watch, my watch is the object. So this is passive and this is active. You got the active and passive voice sentences. Are you clear about it? Are you quite clear about it? Could you come and say a few words about what you have learned? Yes, please come, gentlemen. Come. You like to come? Come. You, Miss Manikavalli, why don't you come forward and tell something? Come in. Say something. Get up, you fellow. I want to put on the AC. Speak till that time. Speak something. Good morning, friends. Active passive voice. If any sentence is there, you can tell you can tell it. Okay, go ahead. Sorry. So active and passive, the meaning is same. The context is same. So either you can say through active or through passive. The meaning doesn't change, right? So நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவழைக்கிறோம். செய்வினை செய்யப்பாட்டு வினை. செய்வினை என்றால் என்ன? அந்த வினையை ஒருவர் செய்கிறார். ஆக எழுவாய் ஒரு வினையை செய்கிறது. சப்ஜெக்ட் டஸ் an action. செய்யப்பாட்டு வினை என்றால் என்ன? ஒரு வினை செய்யப்படுகிறது ஒருவரால், ஆப்ஜெக்டால். சப்ஜெக்ட் செய்கிற பொழுது, சப்ஜெக்டை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது நம்ம பீப்புள் எலெக்ட் மோடிங்கிறோம். பீப்புள் எலெக்ட் மோடி. மக்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கும்போது ஆக்டிவ் வாய்ஸ். மோடிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கும்போது மோடி இஸ் எலெக்டட் பை பீப்புள், ரைட்டா? ஸோ ஆப்ஜெக்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிற பொழுது செய்யப்பாட்டு வினை, சப்ஜெக்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிற பொழுது செய்வினை. உதாரணத்துக்கு he ordered the police to pursue the thief. அவன் கட்டளையிட்டான் போலீஸுக்கு அந்த தீஃபை, திருடனை பின்தொடர. தான் வாக்கியம். இது எப்படி செய்யப்பாட்டு வினையில மாற்றுவீங்க? ஆர்டர்டு இறந்த காலம், ஈ சப்ஜெக்ட், போலீஸ் ஆப்ஜெக்ட். போலீஸ் வந்து முன்னாடி வந்துடுது. போலீஸ் வேர் ஆர்டர்ட், போலீஸ் கட்டளையிடப்பட்டார்கள். டு பர்சியூ த தீஃப், திருடனை பின்தொடர.
இந்த போலீஸ் என்பது பன்மையாக இருக்கிற காரணத்தினாலே வேர் போட்டு விடுகிறாய். ஆர்டர்ட் என்பது இறந்த கால எச்சம், பிரசன்ட் டென்ஸ், பாஸ்ட் டென்ஸ், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். இது ரெண்டும் ஒரே ஆர்டர்ட் மாதிரி இருக்கும். இந்த ஆர்டர்ட் வேறு, இந்த ஆர்டர்ட் வேறு. இந்த ஆர்டர்ட் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ், இது வந்து பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். ரைட், ரோட், ரிட்டன் சொல்கிறோமல்ல, இந்த ஆர்டர்ட் ஈடி வெர்பில் பாஸ்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ரெண்டும் ஒன்றா இருக்கும். ஒன் cannot gather grapes from thistles. ஒருவனால் திராட்சைகளை முள்ளிலிருந்து எடுக்க முடியாது. எதிலிருந்து? thistles-னா என்ன? முள்ளிலிருந்து எடுக்க முடியாது. ஆக திராட்சைகள் முள்ளிலிருந்து பிடுங்கப்பட முடியாது. cannot be gathered. இந்த cannot gatherங்கிறது நிகழ்காலமாக வருகிறது, அதாவது எதிர்காலம் சம்பந்தப்பட்டது. எதிர்காலத்துக்கு எப்பவுமே செயற்பாட்டு வினைக்கு will be, shall be, can be, should be போடணும். ஸோ cannot be gathered. You never hear of a happy millionaire. எப்பொழுதும் நீ கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டாய் ஒரு சந்தோஷமான ஒரு கோடீஸ்வரனை. ஆக ஒரு சந்தோஷமான கோடீஸ்வரன் கேள்விப்பட்டிருந்திருக்கவே மாட்டாய். இஸ் நெவர் ஹியர்ட். பேசிவ் வாய்ஸில் வருகிறது. ஆக மேலே இருக்கிறது செய்வினை, கீழே இருக்கிறது செயற்பாட்டு வினை. ஆக்டிவ், பேசிவ். பப்ளிக் வில் லேர்ன் வித் அஸ்டானிஷ்மெண்ட் தட் வார் இஸ் இமினென்ட். பொதுமக்கள் கூடிய விரைவில் அறிந்து கொள்வார்கள் போர் உடனடியாக நடைபெற. இமினென்ட். ஸோ இட் வில் பி லேர்ன்ட். அது அறிந்து கொள்ளப்படுகிறது ஆச்சரியத்துடன். தட் வார் இஸ் இமினென்ட். அதாகப்பட்டது போர் வந்து உடனடியாக நடைபெறப் போகிறது. டிட் யூ நெவர் ஹியர் தட் நேம். நீ இதுவரைக்கும் அந்த பெயரை கேள்விப்பட்டது இல்லையா? வாஸ் தட் நேம் நெவர் ஹியர்ட். அந்த பெயர் உன்னால் கேள்விப்பட்டு இருந்தது இல்லையா? இது செயற்பாட்டு விடை. த லிஜெண்ட் என்றால் என்ன? லெஜெண்ட் என்றால் என்ன? லெஜெண்ட் என்றால் அது ஒரு சகாப்தம் சொல்லுவாங்க. வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் ஒரு சகாப்தம். வீரதீர. த லெஜெண்ட் டெல்ஸ். வீரதீர கதைகள் சொல்கிறது. ஹவு த கேசல் ரிசீவ்ட் த நேம். எப்படி அந்த கோட்டைக்கு அந்த பெயர் வந்தது என்று அந்த ஒரு சகாப்தம், அந்த ஒரு பாரம்பரியமான சொல்கிறது. வீரதீர கதைகள். we are told. நாங்கள் சொல்லப்பட்டோம். how the castle received his name. எப்படி அந்த கோட்டை அதனுடைய பெயரை பெற்றது என்று. are told. legend சொல்கிறது. டெல்ஸ்ங்கிறது are toldன்னு வந்துகிறது. ஏன்னா we are told. நாங்கள் சொல்லப்பட்டோம். we என்பது பன்மையில் இருக்கிற ஆர் போட்டு விடுகிறீர்கள். do not insult the weak. வலிமை குன்றியவர்களை மனக்காயப்படுத்தாதீர்கள். அப்ப வலிமை குன்றியவர்கள் அவர்கள் கேவலப்படுத்தப்படக்கூடாது. let not the weak be insulted. why did he defraud you of your earnings. ஏன் உன்னை அவன் ஏமாற்றி இருக்கிறான்? உன்னுடைய சம்பாதன பணத்தை அவன் ஏன் ஏமாற்றி இருக்கிறான்? why were you defrauded of earnings. எதனால் உன்னுடைய சம்பாதனைகள் திருடப்பட்டிருக்கிறது. you defrauded. were you defrauded. were defrauded என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, செயற்பாட்டு வினையிலே இறந்த கால எச்சத்தை பயன்படுத்துகிறாய். அடுத்தது ஒரு பயிற்சி. செய்வினையா செயற்பாட்டு வினையான்னு கண்டுபிடிக்க வேண்டும். லெட்டர் வாஸ் ரிட்டன் பை த கிளர்க். அந்த கடிதம் அந்த கணக்கரால் பட்டிருந்தது. வாஸ் ரிட்டன். இதை செய்வினையா எப்படி மாற்றுவீங்க? அந்த கிளர்க்கு வந்து எழுவாயாக வந்துடணும். த கிளர்க்கு. வாஸ் ரிட்டன் இருக்குது, வாசை வச்சு தான் இறந்த காலமாக நிகழ்காலமாக அந்த ஆக்சிலரி வெர்பு வச்சு கண்டுபிடிக்கணும். ஆக ரோட்டுன்னு போட்டணும். த லெட்டர். லெட்டர்ஸ்னா வேறு போடணும். விதவுட் எஃபர்ட் நத்திங் கேன் பி கெயின். முயற்சி இல்லாமல் எதுவும் பெற முடியாது. விதவுட் எஃபர்ட் ஒருவனால் ஒன்றையும் பெற்றிருக்க முடியாது. ஒன் கேன் கெயின் நத்திங். இது செயற்பாட்டு வினை. மேலுக்கு செயற்பாட்டு வினை, கீழுக்குது செய்வினை. ஆக்டிவ் வாய்ஸ். சகுந்தலா வாஸ் ரிட்டன் பை காளிதாஸ். சகுந்தலா என்ற காவியம் காளிதாசனால் எழுதப்பட்டது. வாஸ் ரிட்டன் பை காளிதாசன் போட்டிருக்கோம். பையனா ஒருவரால். ஆக இந்த காளிதாஸ் எழுவாயாகவும் சகுந்தலா செய்யப்படுபொருள் ஆப்ஜெக்டாகவும் வரணும். ஸோ காளிதாஸ் ரோட் சகுந்தலா. வாஸ் இருக்கிறது. ஸோ சகுந்தலா ராமாயணம் 2-3 இருந்ததுன்னா வேறுன்னு போடணும். வாஸ் ரிட்டன் போட்டணும் செய்பாட்டு வினையில். செய்வினையில் காளிதாஸ் ரோட் சகுந்தலா. ஐ வாஸ் ஸ்ட்ரக் பை எ சிங்குலர் அப்பியரன்ஸ். அவனை பார்த்த உடனே அப்படி மனசில் ஒரு தாக்கம் ஏற்பட்டது. இது செயற்பாட்டு வினை. வாஸ் ஸ்ட்ரக்னு இருக்குது. ஆக்சிலரி வெர்பு கூட இறந்த கால எச்சம் யூஸ் பண்ணாலே அது பேசிவ் வாய்ஸ். ஆக்டிவ் வாய்ஸ் இஸ் சிங்குலர் அப்பியரன்ஸ். அவனுடைய முழு தோற்றம்.
என்னை தாக்கியது, struck me, இது செய்வினை. He was seen by my brother, அவன் என் சகோதரனால் பார்க்கப்பட்டான், செயற்பாட்டு வினை. வாசின்னு இருக்கிறது. என்னுடைய சகோதரன் அவனை பார்த்தான், my brother saw him, இது செய்வினை. He was chosen leader, அவன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டான் தலைவனாக. was chosen செயற்பாட்டு வினை, என was chosen இருக்குது. they chose him leader, அவர்கள் அவனை தலைவராக தேர்ந்தெடுத்தார்கள். honey is made by bees, தேன் தேனீக்களால் உருவாக்கப்படுகிறது, passive செயற்பாட்டு வினை. bees make honey, தேனீக்கள் தேனை உருவாக்குகிறது, மேக்கு, அதனால இஸ் மேடு என்று செயற்பாட்டு வினையில் வருகிறது. மேலுக்கு செயற்பாட்டு வினை passive, கீழுக்கு செய்வினை active. the bird was killed by cruel by, அந்த அந்த பறவை அந்த பையனால, அந்த கொடூரமான பையனால கொல்லப்பட்டது, was killed செயற்பாட்டு வினை. ஒரு கொடூரமான பையன் kill the bird, அந்த பறவையை கொன்றான், செய்வினை, அது செயற்பாட்டு வினை. the steam engine was invented by Walt, அந்த நீராவி இயந்திரம் வால்ட்டால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது, was invented என்று போட்டு விடுகிறோம், செயற்பாட்டு வினை. அது செய்வினையாக மாறுகிற பொழுது Walt invented the steam engine, Walt உருவாக்கினார், the steam engine செய்வினையாக வருகிறது. mouse was killed by the cat, எலி பூனையால் கொல்லப்பட்டது, பூனை எலியை கொன்றது, cat killed the mouse, அது செய்வினை. the boy was praised by the teacher, அந்த பையன் அந்த டீச்சரால் பாராட்டப்படுகிறான், செயற்பாட்டு வினை. teacher praised the boy, ஆசிரியர் அந்த பையனை பாராட்டினார். exhibition was opened by the prime minister, அந்த பொருட்காட்சி பிரதம மந்திரியால் திறக்கப்பட்டது, செயற்பாட்டு வினை passive voice. prime minister opened the exhibition, பிரதம மந்திரி அந்த பொருட்காட்சியை திறந்து வைத்தார். by whom was this jug broken, யாரால் இந்த ஜக் உடைக்கப்பட்டிருக்கிறது, செயற்பாட்டு வினை passive. who broke this jar, யார் இந்த ஜாரை ஜக்கை உடைத்தார்கள், செய்வினை ஆக்டிவாக வருகிறது. I was offered a chair, நான் எனக்கு ஒரு சேர், I was offered, எனக்கு ஒரு சேர் வழங்கப்பட்டிருந்தது. he offered me a chair, அவன் எனக்கு ஒரு சேரை வழங்கினான், எனக்கு ஒரு சேர் வழங்கப்பட்டது, அது செயற்பாட்டு வினை செய்வினை. we shall be blamed by everyone, நாம் குறை கூறப்படுவோம் அனைவராலும், குறை கூறப்படுவோம், shall be blamed, எதிர்காலம் வருகிற பொழுது shall be போட்டற. everyone will blame us, அனைவரும் நம்மளை குறை கூறுவார்கள், இது செய்வினை. he will be gladdened by the sight, gladdened என்றால் என்ன, சந்தோஷப்படுவார்கள், by the sight என்றால் என்ன, பார்த்தவுடன். ஆக என்னை பார்த்தவுடன் அவர்கள் சந்தோஷம் அடைந்திருப்பார்கள். the sight will gladden us, அந்த sight எங்களை சந்தோஷப்படுத்தும். the telephone was invented by Alexander Graham Bell, அந்த அந்த தொலைபேசி கருவி அலெக்சாண்டர் கிரஹம் பெல்லால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது, passive voice, was invented, இது செயற்பாட்டு வினை passive. active voice, Alexander Graham Bell invented the telephone, அலெக்சாண்டர் கிரஹம் பெல் கண்டுபிடித்தார் டெலிபோனை, செய்வினை. my watch has been stolen, என்னுடைய கடிகாரம் திருடப்பட்டது, யாரால் என்று சொல்ல விரும்பாத பொழுது செயற்பாட்டு வினை போடுகிறாய். ஆக செய்வினை someone has stolen the watch, யாரோ ஒருவர் வாட்சை திருடி இருக்கிறார்கள். ஸோ நண்பர்களை, செய்வினை செயற்பாட்டு வினை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அர்த்தம் ஒன்று தான். செய்வினையில் எழுவாயை பற்றி முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறாய், சப்ஜெக்டை பற்றி. செயற்பாட்டு வினையில் அந்த ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படும் பொருளை பற்றி குறிப்பிடுகிறாய், யாரால் ஒன்று செய்யப்பட்டது, அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும்போது. இன்னொரு இடம், யார் அதை செய்தார்கள் என்று சொல்ல விரும்பாத பொழுது, the money is stolenங்கிற, யாரோ ஒருத்தர் எடுத்திருக்கலாம், ஆனால் யாரையும் சொல்ல விரும்பாத பொழுது மணி இஸ் ஸ்டோலன் என்று சொல்கிறாய். ஸோ இப்படியாக பல வாக்கியங்கள். செயற்பாட்டு வினைக்கு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் யூஸ் பண்ணணும். ஆக்சிலரி வெர்ப் இஸ், ஆறு, வாசு, வேறு, வில் பி, ஷால் பி கூட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். அடுத்தது என்ன யூஸ் பண்ணீங்க, ஆமி, இஸ், ஆறு, வாசு, வேறு, வில் பி, ஷால் பி கூட பீயிங்னு போட்டுட்டு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் யூஸ் பண்ணுறீங்க. இன்னொரு செட் என்ன, ஹேஸு, ஹேவு, ஹேடு, வில் ஹேவு ப்ளஸ் பீன்னு கூட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் சேர்த்துறீங்க. கெனாட் எல்லாம் வந்துருச்சுன்னா கெனாட் ஈட்னா கெனாட் பி ஈட்டன் வந்துருக்கு, கெனாட்னா பி சேர்த்திக்கிறீர்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AIS American English Center, Wren and Martin book. We have come here to the video number 237, active and passive voice. See, the king may be looked at by a cat. The king may be looked at by a cat. The king is the subject. By a cat becomes the object.
May be looked, it is the verb, may be looked, so it's an auxiliary verb, be is there. Definitely it should be passive. Then how do you change into active? The cat comes as a subject. A cat may look is the verb at the king. King becomes the object here. So may look changes into may be looked. The telegraph wires have been cut. Telegraph is the subject. Telegraph wires have been cut is the verb. Have been cut. Been is there. So perfect passive voice sentence. Present perfect passive voice sentence. So you have to change into active. They have cut. They becomes the cut. They subject. Telephone wires is the object. They have cut. Have cut is the verb. This is passive. This is active. This is passive. And this sentence is active. So harsh sentences. Harsh sentences. Subject. Were pronounced is the verb. On the offenders. On the offenders. So how do you change this into active voice? This is a active. This is a passive. How do you know it is passive? Because were pronounced, where auxiliary verb is there, past participle is there. How do you change into active voice? They pronounced. They subject. Pronounced is the verb. Harsh sentences becomes object on the offenders. So harsh sentences were pronounced on the offenders. Next is this question will be discussed. This question is the subject. Will be discussed. So this becomes the verb at the meeting tomorrow. So will be discussed. Auxiliary verb will be is there and past participle is there. So it is a passive voice sentence. How do you change into active? We will discuss. We subject. Will discuss is the verb. This question is the object, so this becomes the active voice sentence. Why should I be suspected by you? Why should I be? Should I be? See, should be is there. So this is the verb. So this be is their auxiliary verb. So it is passive voice sentence. So how do you change into active voice? Why should you suspect me? Why should you suspect me? You is subject, suspect is the verb, me is the object. So it changes into passive voice. Stone should not be thrown by those who live in glass house. Should not be thrown. See, this is a passive voice sentence. Auxiliary verb be is there. So it is passive. And how do you change into active? Those who live in glass houses should not throw stones. So should not throw stones. This verb changes into should not be thrown. So this is an active voice sentence. He will be greatly surprised if he is chosen. So if he is chosen, he is the subject. Is chosen is the verb. So auxiliary verb and past participle is there. So it is a passive voice sentence. So you have to change into active voice sentence. He will be greatly surprised if they chose him. They is the subject. Chose is the verb. Him is the object. So they chose him changes into he is chosen. The ship was set. Ship is the subject. Was set is the verb. Auxiliary verb and past participle is there. So definitely it is a passive voice sentence. On fire and abandoned by the crew. It is passive voice sentence. So how do you change into active voice sentence? The crew. Who is the crew? The people who work in the ship. The crew set the ship. Crew is the subject, set is the verb, the ship is the object. So the crew set the ship changes into the ship was set on fire. So this is an active and the earlier sentence is the passive voice sentence. He was arrested. Was arrested. He is the subject. Was arrested is the verb. On a charge of theft. But for lack of evidence he was released. So he was arrested because he was found guilty of some theft, but later he was released because there wasn't a proof. So the police becomes the subject. Arrested is the verb. So the earlier sentence is the passive and the later sentence is the active sentence. The police arrested him on charge of theft, but for lack of evidence he was released. They released him. Now coming here, very important. Interchange of affirmative. Affirmative means what? Positive sentences and negative sentences. If negative sentence is there, you have to change into
positive sentence, either in active or in passive. If a sentence is given in passive voice, a negative sentence, you have to change into positive sentence in active voice, right? Is interchanging like this. See, Brutus loved Caesar. You know Brutus. Who's Brutus? He's a Romanian. Caesar is from Rome. So Caesar is a great warrior, and Brutus loved Caesar. Brutus loved Caesar, subject. Loved is the verb. Caesar is the object, right? Brutus loved Caesar. So you have to change into passive voice. This is in positive sentence, right? So this is in active, positive. So you are supposed to change into passive, negative. Same sentence, but the meaning shouldn't change, right? So Brutus was not without love for Caesar. Brutus, subject, was not without love. See, loved changes into was not without love. It is the verb, right? Was love is there. Not without. Two negative comes, changes into positive, right? Brutus not without love means what? He is in love for Caesar. Caesar is the object, right? Brutus loved Caesar. Brutus was not without love with Caesar. Both the meaning is changed. Same, right? You agree with that? But the active is changed into passive. Loved past tense, so you are using was not without love, right? The meaning is changed, same. I was doubtful whether it was you. I was doubtful whether it was you. So how do you change into passive voice? I mean, how do you, it's not active passive, just you are changing into positive to negative, but the meaning shouldn't change. It is not active passive, right? So it is not active passive. It is just positive sentence and negative sentence, right? But both the meaning are same. I was doubtful whether it was you. I was not sure that it was you. Able to understand this? I was doubtful whether it was you. I saw yesterday in the shopping mall somebody like you. I was doubtful whether it was you. I was not sure that it was you. Does it give the same meaning? I was not sure whether it was you, right? Yeah. So I was doubtful. I was not sure that it was you, right? Both the meaning. This is a positive sentence. This is a negative sentence. Meaning is same, right? See, all fools surpass all other fools in folly. Old fools, aged fools, surpass, they are top compared to all other fools. In folly means what? In doing wrong things, right? So there is no fool like an old fool. Both are same meaning, right? There is no fool like an old fool. So this is a negative sentence, this is a positive sentence. Both are same. Both are same, right? He is greater than me. He is greater than me. It is a positive sentence. Negative sentence, the meaning shouldn't change. I am not so great as him. I am not so great as him. He is greater than me. I am not as great as him. You got it? Negative. Both are same. Alfred was the best king that ever reigned in England. Reign means what? Ruled in England. So Alfred was the best king that ever reigned in England. No other king as good as Alfred ever reigned in England. So this is a positive sentence. This is a negative sentence, meaning the same. Alfred was the best king who ruled England, and no other king as good as Alfred ever ruled England. Reign means ruling. So express the meaning of the following sentence in negative form. You have to change into negative form meaning. Okay. He was more rapacious. What do you mean by rapacious? Hunger for power, hunger for money, hunger for position, all hunger. Then a griffin. What do you mean by griffin? A lion is a griffin. A tiger is a griffin. So rapacious means what? You need everything. Greedy person. So he was more rapacious than a griffin. A griffin, so he was more, this person was more rapacious than a griffin. More than a tiger or an elephant. This, a lion. This fellow is more rapacious, means more greedy. So a griffin was not so rapacious as he. Able to understand? A griffin means the animal was not so rapacious, means what? Greedy as he. So this is
positive sentence, this is a negative sentence. Meaning is the same. He was as rapacious as a griffin. Both are equal, right? Rapacious as a griffin means just like a beast, he is equal to beast. So a griffin was not more rapacious than he. Able to understand? A griffin means a tiger is not more greedy than him. So both are equal, right? So this is a positive, this is a negative. This is also same meaning. Akbar was the greatest of the all Mughals. Akbar was the greatest of the great Mughals. He is the top, Akbar. No other great Mughal was so great as Akbar. Both the meaning are same. So this is the positive and this is the negative, same meaning. Here, he was greater than Aurangzeb. He was greater than Aurangzeb. So, Aurangzeb was not so great as he. So, this is positive, this is negative. Same. The rose by any other name would smell as sweet. Rose, you call rose as sauce, whatever it is, it will definitely smell sweet. The rose by any other name wouldn't smell less sweet. The rose by any other name you call it wouldn't smell less sweet. Wouldn't smell less sweet. You got the meaning? So this is the positive, this is the negative. Both are same meaning. As soon as he came, he made objections. So no sooner did he come, immediately after coming, they made objections. So no is there. See, negative word is there. So this is the positive, negative, same meaning. No negative word is there. These fishing nets are all the wealth I own. These are the nets. All this is my only property I own. This is the positive sentence. I own no wealth other than these fishing nets. So I own no wealth. I don't have any other wealth other than these fishing nets. So this is a negative. Both the meanings are same. I always love my country. I always love my country is a positive sentence. I'm never without love for my country. So never without love for my country. So this is positive, negative. Meaning is same. Everest is the highest mountain in the world is the positive. No other mountain in the world is so high as Everest. So no negative is there. So this is a positive, negative. Meaning is same. He is sometimes foolish. He is sometimes foolish is a positive. He is not always wise. He is not always intelligent. Right? So both the meanings are same. But only thing is negative. The same meaning is there. He failed no notice me when he came in. He did not notice me when he came in. He failed no notice me when he came in. Yes, this is positive and this is negative, same meaning. Everybody will admit that he did his best. Everybody will tell, okay, Dhoni has done his best. Nobody will deny that he did his best. So nobody will deny. Nobody will say no, that he did his best. So this is positive and this is negative. Meaning is same. Only a millionaire can afford such extravagance. Millionaire means what? A crorepati. Can afford means what? Can spend money. Such extravagance. Extravagance means what? Spending a lot of money for a marriage type. So none but a millionaire can afford such extravaganza. So this is a positive. This is a negative. The meaning is same. You got it, sir? ஸோ நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரெடன் மார்ட்டின் செய்வினை செயற்பாட்டு வினை. நண்பர்களே, இங்கே செயற்பாட்டு வினையிலிருந்து செய்வினைக்கு மாற்றீங்க. எ கிங் மே பி லுக்ட் அட் பை எ கேட். ஒரு ராஜா பார்க்கப்படுகிறார் யார் மூலமாக? ஒரு பூனை மூலமாக. பை எ கேட் என்று இருக்குது. மேபி லுக்டு, மேபி வருகிறது. பி வந்து ஆக்சிலரி வெர்ப். ஆக்சிலரி வெர்பு கூட இறந்த கால எச்சம் லுக்டு வருகிற பொழுது அது கண்டிப்பாக செயற்பாட்டு வினை. அது செய்வினை என்ன? ஒரு பூனை, a cat may look at the king. ஒரு ராஜாவை பார்க்கலாம். மே லுக். ஆக மே லுக் என்பது மேல் பி லுக்டாக வந்து விடுகிறது. The telegraph wires have been cut. அந்த டெலிகிராஃப் வயருக்கு வெட்டப்பட்டிருக்கிறது. பீன் வந்துட்டாலே அது கண்டிப்பாக செயற்பாட்டு வினைன்னு அர்த்தம். ஸோ செய்வினை என்ன சொல்றீங்க? they have cut the telephone wires. அவர்கள் டெலிஃபோன் வயரை வெட்டி இருக்கிறார்கள். இங்கே தேவ பற்றி நம்ம சொல்ல விரும்பல. ஆக இது வந்து செயற்பாட்டு வினை, இது செய்வினை. harsh sentences were pronounced on the offenders. offenders என்றால் என்ன? குற்றம் விளைவிக்க கூடியவர்களுக்கு கடுமையான தண்டனை அளிக்கப்பட்டது. சென்டென்ஸ்னா வாக்கியம் இல்லை, சென்டென்ஸ்னா தண்டனை, தீர்ப்பு. ஹார்ஷ்னா கடூரமான, கடுமையான. இங்கே வேர் ப்ரொனவுன்ஸ்னு இருக்குது. am is or was ஆக்சிலரி வெர்ப் கூட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இருக்கிறது. ஆக இது பாசிவ் வாய்ஸ். இது செய்வினையில் என்ன வரணும்?
they pronounced harsh sentences on the offenders. அவர்கள் கடுமையான தீர்ப்பை வழங்கினார்கள் குற்றம் புரிந்தவர்களுக்கு. ஸோ இங்கே ப்ரொனவுன்ஸ்ட் என்பது வேர் ப்ரொனவுன்ஸ்டாக செயற்பாட்டு வினையில் பேசிவ்ல வருகிறது. அடுத்தது பேசிவ்ல திஸ் கொஸ்டின் வில் பி டிஸ்கஸ்ட் அட் த மீட்டிங் டுமாரோ. இந்த கேள்வி நாளைக்கு மீட்டிங்ல விவாதிக்கப்பட்டும். வில் பி டிஸ்கஸ்ட். வில் பிங்கிறது ஆக்சிலரி வெர்ப், டிஸ்கஸ்ட்னு இறந்த கால வினையச்சம். ஸோ இது செயற்பாட்டு வினை பேசிவ். இதை ஆக்டிவாக கொண்டு வருவதற்கு we will discuss this question at the meeting tomorrow. நாங்கள் இந்த கேள்வியை நாளைக்கு விவாதிப்போம். மீட்டிங்ல will discuss will be discussed ஆக மாறிவிடுகிறது. why should I be suspected by you? எதற்காக நான் உங்களால் சந்தேகப்படப்பட வேண்டும். should be இருக்கிறதாக இது கண்டிப்பாக பேசிவ் தான். இது செய்வினைக்கு ஆக்டிவாக மாற்றுவதற்கு why should you suspect me? எதற்காக நீ என்னை சந்தேகப்படுகிறாய்? should suspect என்பது should be suspect ஆக மாறிவிடுகிறது. the stone should not be thrown by those who live in the glass house. கண்ணாடி வீட்டில் இருக்கக்கூடியவர்கள் கற்களை எரியக்கூடாது. அப்படி என்றால் என்ன? குற்றம் புரிந்தவர்கள், அந்த குற்றத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் மற்றவர்களுக்கு அறிவுரை கூறக்கூடாது. so those who live in glass house should not throw stones. should not throw stones என்பது should not be thrown என்று வருகிறது. ஸோ இது செயற்பாட்டு வினை. he will be greatly surprised if he is chosen. அவன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் அவன் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவான். if he is chosen என்பது செயற்பாட்டு வினை வாக்கியமாக வருகிறது. ஆக்சிலரி verb is இருக்கிறது, இறந்த கால எச்சம் chosen இருக்கிறது. இது ஆக்டிவ் வாய்ஸாக நீங்க கொண்டு வரணும். he will be greatly surprised if they chose him. அவனை தேர்ந்தெடுத்தால் அவன் ஆச்சரியப்படுவான். they chose என்பது he is chosen என்று செயற்பாட்டு வினையிலே வருகிறது. the ship was set on fire and abandoned by the crew. crew என்றால் என்ன? கப்பலையோ விமானத்தையோ ஓட்டக்கூடியவர்களை, அந்த பணியை செய்யக்கூடியவர்களை crew என்று சொல்வாய். so அந்த கப்பல் was set on fire, நெருப்பு மூட்டப்பட்டது, and abandoned, அது கப்பல் விட்டு செல்லப்பட்டது. abandoned விட்டு செல்லப்பட்டது. by the crew என்றால் என்ன? அந்த படகை நிர்வகிக்கக்கூடிய அந்த கப்பல் மாலுமிகளால். so the crew set the ship on fire and abandoned it. அந்த கப்பல் வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் அந்த கப்பலை நெருப்பிட்டு அதை விட்டு சென்று விட்டார்கள். so set என்பது was set ஆக மாறிவிடுகிறது. he was arrested on charge of theft. அவன் கைது செய்யப்பட்டான். என்ன குற்றத்திற்காக? திருட்டு குற்றத்திற்காக. but for lack of evidence he was released. அவனுக்கு போதிய சாட்சிகள் இல்லாத காரணத்தினாலே அவன் விடுதலை செய்யப்பட்டான். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இது செயற்பாட்டு வினையாக வருகிறது. பாத்தீங்க வாஸ் ரிலீஸ்டு இருக்கிறது. ஆக செயற்பாட்டு வினை. ஆக இங்க செய்வினையாக மாற்றும் ரெண்டு செயற்பாட்டு வினைகள், வாஸ் அரெஸ்டட், வாஸ் ரிலீஸ்டு. ஆக ரெண்டு செயற்பாட்டு வினைகள், ஆக்சிலரி வெர்ப் வாஸ், இறந்த கால எச்சம் சேர்க்கப்படுகிறது. ஆக ரெண்டையும் செய்வினை கொண்டு வரணும். இது பேசி the police arrested him. போலீஸ் அவனை கைது செய்தார்கள். on a charge of theft, ஒரு குற்றம், திருட்டு குற்றத்திற்காக. ஆனால் lack of evidence, போதிய சாட்சிகள் இல்லாத காரணத்தினாலே they released him, அவர்கள் அவனை விடுவித்தார்கள். ஆக released என்பது will be was released ஆகவும் arrested was arrested ஆகவும் மாறிவிடுகிறது. ஸோ நண்பர்களே, அடுத்தது ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் கொடுக்குறோம், நெகட்டிவ் சென்டென்ஸாக மாற்றணும் நீங்கள். ஆனால் அர்த்தம் மாறக்கூடாது, கரெக்டாக இருக்கணும். புரூட்டஸ் லவ்டு சீசர். புரூட்டஸ் சீசரை நேசித்தான். நல்லா நாம வச்சுக்கோங்க. லவ்ட் என்பது இறந்த காலம். நீங்கள் நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் நாட்டெல்லாம் போட்டு ஆனால் அர்த்தம் ஒரே மாதிரி இருக்கணும். புரூட்டஸ் வாஸ் நாட் விதவுட் லவ் ஃபார் சீசஸ். புரூட்டஸுக்கு சீசல் மேல காதல் இல்லாமல் இருந்தது இல்லை. அப்ப காதல் இல்லாமல் இருந்தது இல்லைன்னு என்ன? காதல் இருந்தது. புரூட்டஸ் லவ்டு சீசர். புரூட்டஸ் வாஸ் நாட் விதவுட் லவ் ஃபார் சீசர். புரூட்டஸ் இல்லாமல் இருந்தது இல்லை நேசம் சீசர் மேல். ஆக ரெண்டும் ஒரே அர்த்தத்தில் வருது. மேலே இருக்கிறது பாசிட்டிவாக வருது, கீழே இருக்க நெகட்டிவாக வருது. நெகட்டிவில் பாசிட்டிவ் சொல்கிறீங்க. இங்கே பாருங்கள், நான் ரெண்டு நாட்டு இருக்குது, நாட்டு விதவுட்டு. ரெண்டு நெகட்டிவ் சேரும்போது பாசிட்டிவ் ஆயிடுது. இல்லை மைனஸ் அண்ட் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிடுது. ஆக இது பாசிட்டிவ் வாக்கியம். பாசிட்டிவ் வாக்கியத்தை நெகட்டிவ் மாத்திரக்கு ரெண்டு நெகட்டிவ் போட்டணும். ஆனால் அர்த்தம் ஒன்றா இருக்கணும். ஐ வாஸ் டவுட்ஃபுல் வெதர் இட் வாஸ், எனக்கு சந்தேகமாக இருந்தது நீதான். இது நெகட்டிவாக மாற்றணும், அர்த்தம் ஒன்றா இருக்கணும். ஐ வாஸ் நாட் ஷுர், என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியல அது நீதான் என்று. ஆக என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியல நீதான் அதுன்னு. அதே வாக்கியம் எனக்கு சந்தேகமாக இருந்தது நீதான் அது. அதை நெகட்டிவாக சொல்கிற, ஆனால் ரெண்டு மீனிங்கும் சேமாக இருக்கணும். அடுத்தது ஓல் ஃபூல்ஸ் சர்பாஸ் ஆல் ஆஃப் த ஃபூல்ஸ் இன் ஃபோலி. வயதான கிறுக்கர்கள் மற்ற கிறுக்கர்களை விட அந்த சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளில் மாட்டிக்குவாங்க.
அப்ப இது வந்து இன்னும் நெகட்டிவ்ல சொல்லணும். ஆனா அதே மீனிங். there's no fool like an old fool. ஒரு வயதான கிறுக்கனை போல எந்த கிறுக்கனும் கிடையாது. he is greater than me. அவன் என்னை விட சிறப்பானவனாக இருக்கிறான். I am not so great as him. நான் அவனை மாதிரி கிரேட் இல்லை. பாருங்க, அவன் என்னை விட சிறப்பானவனா இருக்கான், நான் அவனை மாதிரி சிறந்தவன் அல்ல. ஸோ ரெண்டு மீனிங் ஒன்று தான். ஆனால் நெகட்டிவ் இவ்வளோ போட்டுறேன். அடுத்தது எவர் ஐ எம் நாட்னு போட்டுறீங்க. ஆல்ஃபர்ட் வாஸ் த பெஸ்ட் கிங் தட் எவர் ரீன்ட் இன் இங்கிலாந்து. இங்கிலாந்து நாட்டிலே ஆல்ஃபர்ட் என்ற ராஜா தான் சிறந்த ராஜாவாக ரீன்னா ஆண்டார் இங்கிலாந்துல. இப்போ நெகட்டிவா சொல்லி அதே மீனிங்ல வரணும். நோ த கிங் ஆஸ் குட் அஸ் ஆல்ஃபர்ட் எவர் ரீன்ட் இன் இங்கிலாந்து. எந்த ராஜாவும் இல்லை ஆல்ஃபர்ட் போன்று இங்கிலாந்தை ஆண்ட ராஜா. நெகட்டிவ் சொல்றேன், இது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஒரே மீனிங்ல வருகிறது. அடுத்தது இந்த கீழே பாசிட்டிவ் மீனிங்ஸ் எல்லாம் நெகட்டிவாக மாற்றுகிறாய். he was more rapacious than a griffin. rapacious என்றால் என்ன? பேராசைக்காரனாக கொடூரமானவனாக இருக்கிறான். அவன் பயங்கர கொடூரமானவன். எதை விட சிங்கம், புலி, கரடி. இந்த கிரிஃபன் என்றால் என்ன? கொடூர விலங்குகளை விட அவன் கொடூரமானவனாக இருக்கிறான். இதை நெகட்டிவா மாத்திரம் மீனிங் சேஞ்ச் கூடாது. a griffin ஒரு மிருகம் was not so rapacious as he. ஒரு மிருகம் அவனை போன்று கொடூரமானது அல்ல. ஆக இவன் வந்து யாரை விட கொடூரம்? மிருகத்தை விட கொடூரம்னு முதல் வாக்கியத்தை கொடுத்துருக்கோம். மிருகம் இவனை விட கொடூரம் அல்ல. அப்ப ரெண்டு அர்த்தம் சேம். இங்க நாட்டு போட்டு என்ன போட்டுறீங்க? நாட்டு போட்டுறீங்க. நெகட்டிவ் வாஸ் நாட். he was as rapacious as griffin. ரெண்டாவது வாக்கியம் பாருங்க, அவன் அந்த மிருகத்துக்கு சிங்கத்தை போன்று கொடூரமாக இருக்கிறான். ரெண்டு ஈக்குவல், 100%. அதே இது நெகட்டிவ் சொல்லும் போது a griffin ஒரு மிருகம் was not more rapacious than he. இவனை விட கொடூரமானதாக இல்லை. ஆக ரெண்டு பேரும் ஒன்று. அக்பர் was the greatest of the great முகல்ஸ். முகாலய ராஜாக்களிலே அக்பர் ராஜா தான் சிறந்தவர். நெகட்டிவ் சொல்லணும், ஆனால் மீனிங் ஒன்னா இருக்கணும். நோ த கிரேட் முகல், எந்த முகலும் இல்லை அக்பரை போன்று சிறப்பானவராக. ஸோ நோ அதர்னு போட்டுற நெகட்டிவ். ஆனால் மீனிங் வந்து ரெண்டு மீனிங் ஒன்றாக வருகிறது. he was greater than அவுரங்கசீப். அவுரங்கசீப்பை விட சிறப்பானவனாக அவன் இருந்தான். அவுரங்கசீப் was not so great as he. அவுரங்கசீப் அவனை போன்று சிறந்தவன் இல்லை. ஸோ நெகட்டிவ் சொல்றீங்க, அந்த பாசிட்டிவோட மீனிங்கை கொடுத்துட்றோம். the rose by any other name would smell as sweet. ரோஜாக்கு என்ன பேர் கொடுத்தாலும் பாருங்க அது இனிமையாக வாசம் கொடுக்கும். ஆக the rose by any other name would not smell as sweet. ரோஜாக்கு எந்த வேறு மாற்று பெயர் கொடுத்தாலும் அது அந்த அதனுடைய வாசம் எந்த விதத்திலும் குறைந்தளவு வாசம் இருக்காது. ஏன்னா எப்பவுமே ஸ்வீட்டா தான் இருக்கும். as soon as he came he made objection. அவன் வந்த உடனே மறுப்பு தெரிவித்தான். no sooner did he come, வந்தும் வராமலும் வரவே இல்லை, அதுக்குள்ள then they made objection. அவர்கள் அப்ஜெக்ஷன் பண்ணினார்கள். these fishing nets are all the wealth I had. இந்த மீன் வலைகள் தான் என்னுடைய ஒரே சொத்தாக இருக்கிறது. ஆக இது நெகட்டிவா சொல்ற, அந்த மீனிங் ஒன்றாக இருக்கணும். I own no wealth other than these fishing nets. எனக்கு வேற எந்த சொத்துக்களும் இல்லை இந்த மீன் வலைகளை தவிர. ஆக இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மீன் வலைகள் தான் என்னுடைய ஒரே சொத்து, எனக்கு வேறு எந்த சொத்துக்களும் இல்லை இந்த மீன் வலைகளை தவிர. ரெண்டு அர்த்தம் ஒண்ணு. ஆனா இது நெகட்டிவ் சொல்றேன், அது பாசிட்டிவ்ல சொல்றேன். ஐ ஆல்வேஸ் லவ் மை கண்ட்ரி. நான் எப்பவுமே நாட்டை நேசிப்பேன். பாசிட்டிவ் சொல்றேன். நெகட்டிவ் சொல்றேன், மீனிங் அதே இருக்கணும். ஐ எம் நெவர் விதவுட் லவ் ஃபார் மை கண்ட்ரி. நான் எப்பொழுதும் இல்லை, என் தேசத்துக்கு லவ் இல்லாம இருந்ததே கிடையாது என்று சொல்லிக்கிற பொழுது எப்பொழுதுமே என் நாட்டை நேசிக்கிறேன். ஆக நெகட்டிவ்ல சொல்றேன், இது பாசிட்டிவ்ல ஒரே அர்த்தம் வருகிறது. எவரெஸ்ட் இஸ் த ஹையஸ்ட் மவுண்டன் இன் த வேர்ல்ட். உலகத்திலேயே சிறந்த பெரிய மலை எவரெஸ்ட். ஆக எந்த மலையும் எவரெஸ்டை போன்று உயரமானது இல்லை. நோ த மவுண்டன் இன் த வேர்ல்ட் இஸ் சோ ஹை அஸ் எவரெஸ்ட். நெகட்டிவ்ல வந்து பாசிட்டிவாக சொல்லுகிறாய். he sometimes foolish. சில நேரங்களில் அவன் கிறுக்குத்தனமா நடந்து கொள்கிறான். இதே நெகட்டிவ் சொல்றீங்க, அவன் எப்பொழுதுமே புத்திசாலித்தனவனாக இல்லை, அப்பப்ப கிறுக்குத்தனம் பண்ணுவான். he is not always wise. wiseனா என்ன? புத்தி. he failed no notice me when he came in. he did not notice me when he came in. அவன் என்னை கவனிக்கல அவன் உள்ள வந்த பொழுது. everybody will admit that he did his best. அனைவரும் ஒற்றுக்கொள்வார்கள் அவன் தன்னுடைய சிறப்பான காரியத்தை செய்தான் என்று. இது நெகட்டிவா மாத்தணும். nobody will deny. யாரும் மறுக்க மாட்டார்கள் that he did his best. அவன்
சிறப்பா செய்ததை யாரும் மறுக்க மாட்டார்கள். ரெண்டு மீனிங் ஒன்றுதான். only a millionaire can afford such extravagance. ஒரு கோடீஸ்வரனால் மட்டும்தான், மில்லியனர்னா கோடீஸ்வரன், கேன் அஃபர்ட்னா செலவு செய்ய முடியும், சச் எக்ஸ்ட்ராவேகன்ஸ்னா என்ன, இந்த ஆடம்பர செலவை செய்ய முடியும். ஆக இது நெகட்டிவா சொல்லணும், மீனிங் ஒன்னா இருக்கணும். நன் பட் ஏ மில்லியனர், யாருனாலும் செய்ய முடியாது, ஒரு கோடீஸ்வரன் மட்டுமே இதை அஃபோர்ட் செலவு செய்ய முடியும், இந்த அளவு ஆடம்பரங்களை. ஸோ நண்பர்களை, இந்த செயற்பாட்டு வினையிலிருந்து செய்வினை பாற்றீர்கள். இங்க பாசிட்டிவ்ல கொடுத்து நெகட்டிவ் வாக்கியங்களாக மாற்ற சொல்லியிருக்கோம். ஆனால் அர்த்தம் ஒன்றாக இருக்கணும். இது அதே மாதிரி பாசிட்டிவ்ல இருந்து நெகட்டிவாக மாற்றுகிறோம், ஆனால் அர்த்தம் ஒன்றாக இருக்கணும், அர்த்தம் மாறக்கூடாது. ஸோ இதெல்லாம் வாக்கிய ஜாலங்கள். உங்க வாக்கியத்தினுடைய பல வாக்கியங்களை நீங்கள் பயிற்சி செய்கிற பொழுது யூ பிகம் an expert in written and spoken English. Thank you very much. Dear friends, welcome to AZ American English Center. Renan Martin book. We have come here to 238 video, active and passive. See here, it is not active and passive, it is conversion of sentences from positive sentence to negative. We are changing positive to negative sentences. An exercise, the meaning shouldn't change. Every man makes mistakes sometimes. Every man makes mistakes sometimes. Is it positive sentence or negative sentence? It is positive, right? Every man makes mistakes sometimes. You should change into negative, but it has to give a meaning. Every man makes mistakes sometimes. So how do you change into negative but the meaning shouldn't change? There is no man who doesn't make mistakes sometimes. There is no man who doesn't make mistakes sometimes. See, no man doesn't make mistakes. Two negative comes into positive, isn't it? Every man makes mistakes sometimes, and there is no man who doesn't make mistakes sometimes. Both the meaning are same. It's a negative sentence, but both are the same sentences, same meaning. I care very little what he says about me. I don't care. I care very little what he says about me. It is a positive sentence. And what is the negative? The meaning shouldn't change. I care very little what he says about me. I don't care what he says about me. Negative. Both the sentence meaning is the same. As soon as he saw me, immediately after seeing me, he came up and spoke to me. As soon as he saw me, he came and spoke to me. It is a positive sentence and you have to change into negative. Meaning shouldn't change. No sooner did he see me than he came up and spoke to me. Negative sentence, but both are same meaning. No sooner did he see me then he came up and spoke to me. Both the meaning of the sentence are same. He must have seen the Taj Mahal when we went to Agra. He must have seen Taj Mahal when he went to Agra. So this is a positive sentence. Negative sentence with the same meaning. He mustn't have failed to see the Taj Mahal when he went to Agra. So this is a negative sentence. Both the sentences are the same meaning. Convert the following negatives into affirmations. Negative sentence into positive, but the meaning should be there. Nobody was absent. It's a negative sentence, right? Nobody was absent. You have to change into positive sentence. The meaning should be the same. Everybody was present, right? Don't you think the meaning of the sentence same? Same meaning? Nobody was absent. Everybody was present, right? Nobody and everybody, you have to take singular verb. Both the same meaning. He did not live many years in India. He did not live many years in India. It's a negative sentence. You have to change into positive sentence with the same meaning. He lived only a few years in India. It's a positive. He lived only few years in India. Same meaning, right? No one could deny that she was pretty. No one could deny that she was pretty. It's a negative sentence. You have to change into positive sentence with the same meaning. Everybody would admit that she was pretty. Everybody would agree that she was pretty. So it is a positive sentence. Meaning is same. God will not forget the cry of humble.
God will not forget. The cry of the humble means the cry of the poor people. So it is a negative sentence, you have to change into positive. God will remember the cry of the humble. The God will remember the cry of the humble. Positive and same meaning. I am not a little tired. I amn't little tired. I am not at all tired. I am very tired. So it is a negative sentence and this is the positive. Both are same meaning. I am not a little tired means I am very much tired. I am very tired. There was no one present who did not cheer. So this is a negative sentence. Everyone present cheered. It's a positive sentence. Meaning is same. Same meaning, right? I never in my life laid a plan and failed to carry it out. I never in my life laid a plan, made a plan and failed to carry out. It is a negative sentence. Change into positive sentence. Whenever I laid a plan in my life, I carried it out. It is a positive sentence. The meaning is same, isn't it? Not many men would be cruel and unjust to a cripple. Not many men would be cruel and unjust to a cripple. Cripple means what? An handicapped person. Not many men would be cruel. So nobody would be such cruel and unjust. They won't cheat the cripple, but you have to change into a positive sentence. It is a negative sentence. Only a few men would be cruel and unjust to a cripple. It is a positive sentence. The meaning is same. No man could have done better. No man could have done better is a negative sentence. You have to change into positive. He did as well as any man could have done. So this is a positive sentence. The meaning is same. The two brothers aren't unlike each other. Negative sentence. Two brothers are alike. The two brothers are not unlike each other means both are same. So this is a positive sentence and the meaning is same. He has promised never to touch wine again. He has promised never, see never is a negative word, to touch wine again. Negative sentence. He has promised to abstain from wine in future. So this becomes a positive sentence. The meaning is same. We did not find the road very bad. We didn't find the road very bad. It's a negative sentence. You have to change into positive sentence. We found the road rather bad. It's a positive sentence. The meaning is same. There is no smoke without fire. There is no smoke without fire. So there is smoke, there is fire. So this is a negative sentence, this is a positive sentence. The meaning is same. It is not likely that he will ever see his home again. So it is a negative sentence. It is likely that he has seen the home for the last time. It is a positive sentence. Meaning is same. Interchange of interrogative. Interrogative means question sentences into statements. So from question you are changing into statement. The meaning should be the same. What though we happen to be late? What's the reason to be late? It doesn't matter much though we happen to be late. So this is a question sentence. Question sentence is a statement. Meaning is same. The meaning of both the sentences is same. Why waste time in reading trash? Trash means what? Waste. Why waste time in reading trash? It is a question sentence. It is extremely foolish to waste time in reading trash. So this is a positive and statement. So the meaning is same. Were we sent into the world simply to make money? Are we in this world to make money? It is a question sentence. Yes or no sentence question. We were not sent into the world simply to make money. We are in this world not to just make money. So this is a negative sentence. So both the meaning is same. How can man die better than facing fearful odds? How can man die better than facing fearful odds? This is a question sentence. Man cannot die better than facing fearful odds. So this is a statement. So the meaning is same. When can their glory fade? It is a question sentence. Their glory can never fade. This is a positive sentence. So the meaning is same. Was he not a villain to do such a deed, such an action?
Was he not a villain to do such a deed? Action. Deed means action. So question sentence, he was willing to do such a deed is a statement. The meaning is same. So here from question you are coming to a statement where the meaning should be same. From negative you come here to the positive. Here from positive to the negative the meaning doesn't change. Hope you are able to get it. நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரெனன் மார்ட்டின் புக்கில் வீடியோ நம்பர் 238. இப்போ பாசிட்டிவ் வாக்கியத்திலிருந்து நெகட்டிவ் வாக்கியத்துக்கு மாத்திரீங்கன்னா அர்த்தம் ஒன்றாக இருக்கணும். உதாரணத்துக்கு எவ்ரி மேன் மேக்ஸ் மிஸ்டேக் சம்டைம்ஸ். அனைத்து மனிதர்களும் ஏதோ ஒரு தவறை சில நேரங்களில் செய்வார்கள். இதில் பாருங்க நெகட்டிவ் வார்த்தையே இல்லை, இது பாசிட்டிவ் வாக்கியம். இதே நெகட்டிவ் வாக்கியத்தில் சொல்லணும், ஆனால் அர்த்தம் ஒன்றாக இருக்கணும். தேர் இஸ் நோ மேன், உலகத்திலேயே எந்த மனிதனும் கிடையாது, who doesn't make mistake sometime, எவனும் தவறு செய்யாத மனிதர்களே உலகத்தில் இல்லை இல்லை என்று வருகிறது. ஆக அனைத்து மனிதர்களும் ஏதோ தவற சில நேரங்களில் செய்வார்கள். உலகத்தில் எந்த மனிதரும் இல்லை, தவறு செய்யாத மனிதர்களே இல்லை என்று வருகிற பொழுது அனைத்து மனிதர்களும் ஏதோ ஒரு நேரத்தில் தவறு செய்வார்கள். பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ரெண்டு வாக்கியம் ஒன்று தான், ஆனால் நாட்டுன்னு போட்டு விடுகிறாய். ஐ கேர் வெரி லிட்டில் வாட் he says about me. நான் கவலையே படுறதில்லை அவன் என்ன என்னை பற்றி சொன்னாலும். இது ஐ கேர் வெரி லிட்டில், நான் ஒன்றும் கவலையே படுறதில்லை. இது நெகட்டிவ் வருகிற பொழுது ஐ டோன்ட் கேர் வாட் he says about me. நான் அக்கறையே படுறதில்லை அவன் என்ன சொன்னாலும். இது பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ் வருகிறது, அர்த்தம் சேம் தான். as soon as he saw me, அவன் என்னை பார்த்த உடனே he came up, அவன் என்கிட்ட வந்தான், and spoke to me, என்னுடன் பேசினான். இதை நெகட்டிவாக சொல்லணும், ஆனால் அர்த்தம் ஒன்றாக இருக்கணும். no sooner, என்னை பார்க்க கூட இல்லை, உடனுக்குடன் அவன் என்ன பண்ணான், நீ உடனடியாக ஓடி வந்து என் கூட பேசினான், என்னை பார்க்கறதுக்குள்ள வந்து பேசிட்டான். he must have seen the Taj Mahal when we went to Agra. அவன் தாஜ்மஹால் டெல்லிக்கு ஆக்ரா போனப்ப தாஜ்மஹாலை பார்த்துருக்கணும். இது பாசிட்டிவ். அப்போ நெகட்டிவாக மாத்தினா அர்த்தம் சரியாக இருக்கணும். he must not have failed, அவன் பார்க்காம இருந்திருக்க மாட்டான் தாஜ்மஹாலை, அவன் ஆக்ரா சென்ற பொழுது. அர்த்தம் ரெண்டு ஒன்று தான். ஆக பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ் வாக்கியம், ஆனால் அந்த ரெண்டு அர்த்தமும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும். அடுத்ததாக இப்ப நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவ்க்கு வருகிறாய். நோபடி வாஸ் ஆப்சென்ட், யாருமே ஆப்சென்ட் ஆகல. அப்ப என்ன அர்த்தம், எவ்ரிபடி வாஸ் பிரசன்ட், அனைவரும் பிரசண்டா இருந்தாங்க. ஆக நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவ் வாக்கியத்துக்கு வந்திருக்க. இதெல்லாம் வாக்கிய ஜாலங்கள். எதிர்மறையிலிருந்து நேர்மறை, பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவ் வந்துடுறேன். he did not live many years in India, அவன் அநேக ஆண்டுகள் இந்தியாவில் வாழ்ந்ததில்லை. இது நெகட்டிவ். ஆக பாசிட்டிவா மாற்றுகிற பொழுது அவன் இந்தியாவில் ஒரு சில ஆண்டுகள் தான் வாழ்ந்தான். இது ரெண்டு மீனிங் ஒன்று தான். இது கீழே இருக்குது பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ். நோ ஒன் குட் டினை தட் ஷி வாஸ் பிரிட்டி, யாரும் மறுக்க முடியாத அவள் அழகான பெண் என்று. இது மைனஸ் வாக்கியம், நெகட்டிவ் வாக்கியம். இது பாசிட்டிவாக மாற்றும் பொழுது எவ்ரி ஒன் வுட் அட்மிட், அனைவரும் ஒற்றுக்கொள்வார்கள் அவள் ரொம்ப அழகு என்று. இது நெகட்டிவ், இது பாசிட்டிவாக வருகிறது. நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவ் ரெண்டு ஒரே அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. அடுத்தது, God will not forget the cry of the humble. ஹம்பிள்னு அடக்கமானவர்களை ஆண்டவன் எப்பொழுதுமே மறக்க மாட்டான். அந்த ஹம்பிள்னு அடக்கமானவர்களுடைய பணிவானவர்களுடைய வேண்டுதல்களை நெகட்டிவாக சொல்லி பாசிட்டிவாக சொல்லணும். God will remember the cry of the humble. ஆண்டவன் எப்பவுமே ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்வார் இந்த அடக்கமானவர்களுடைய அழுகுரலை. இது பாசிட்டிவாக வருகிறது. ரெண்டு ஒரே மீனிங். ஐ எம் நாட் ஏ லிட்டில் டயர்ட், எனக்கு ரொம்ப டயர்டாக இல்லாமல் இல்லை, நான் டயர்டாக இல்லாமல் இல்லை என்று நெகட்டிவ் வாக்கியம். ஆக பாசிட்டிவ் நான் ரொம்ப டயர்டாக இருக்கிறேன்னு அர்த்தம். there was no one present who did not cheer, அங்கே வந்தவங்க யாருமே இல்லை, கைதட்டல் பண்ணாதவர்கள் என்று யாருமே கிடையாது என்று சொல்கிற பொழுது அங்கே இருந்த அனைவர்களும் கைதட்டல் செய்தார்கள் என்ற அர்த்தத்தில் வருகிறது. ரெண்டு, இது மைனஸ், இது பாசிட்டிவாக மாற்றி விடுகிறாய். ஐ நெவர் இன் மை லைஃப் லைட் ஏ பிளான், என் வாழ்க்கையில் நான் எந்த ஒரு திட்டத்தையும் உருவாக்கி அதை செயல்படுத்தாமல் விட்டது இல்லை. இது நெகட்டிவ். இது பாசிட்டிவாக மாற்றணும். எப்பொழுதெல்லாம் ஒரு திட்டம் இடுகிறோனோ என் வாழ்க்கையில் அதை நான் செயல்படுத்துகிறேன். இது பாசிட்டிவாக வருகிறது. ரெண்டு அர்த்தம் ஒன்று தான். நாட் மெனி மென் வுட் பி க்ரூவல் அண்ட் அன்ஜஸ்ட் டு ஏ கிரிப்பிள், யாருமே இருக்க மாட்டாங்க மனிதர்கள் ரொம்ப கொடூரமாகவும் நியாயமில்லாத வகையிலும் ஒரு ஊனமுற்றவனுக்கு அந்த காரியங்கள் செய்ய மாட்டார்கள். அதில் பாசிட்டிவாக வருகிற பொழுது ஒரு சில மனிதர்கள் தான் ரொம்ப கொடூரமாகவும்
நியாயமில்லாதவர்களாகவும், கிரிப்பிள் என்றால் என்ன, ஊனமுள்ளவர்களை அவர்களை அந்த வகையிலே ட்ரீட் பண்ணுவார்கள். ஆக நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவ், நோ மேன் குட் ஹவ் டன் பெட்டர், எந்த மனிதனும் இதை விட சிறப்பாக செய்திருக்க முடியாது என்று சொல்கிற பொழுது அவன் எந்த மனிதனும் செய்வதை விட அதுக்கு சரிக்கு சமமாக செய்தான். இது பாசிட்டிவ் வாக்கியமாக வருகிறது. The two brothers are not unlike each other. அந்த ரெண்டு சகோதரர்களும் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் எந்தவித நாட் அன்லைக் என்றால் என்ன, குணாதிசயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர்த்துக்கு எதிர்மறையாக எதுவுமே இல்லை என்று சொல்கிற பொழுது ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கிறார்கள் என்று பாசிட்டிவ் வாக்கியத்தில் வருகிறோம். He has promised never to touch wine again. அவன் திராட்சை ரசத்தை, மதுவை குடிக்க மாட்டேன் என்று சத்தியம் இட்டிருக்கிறான். என்னென்ன, மதுவையவே குடிக்க மாட்டேன், நெவர் என்ற நெகட்டிவ் வாக்கியம் இருக்கிறது. He has promised to abstain from wine in future. அவன் எதிர்காலத்திலே இந்த திராட்சை ரசத்தை விட்டு விலகுவேன் என்று சத்தியமிட்டிருக்கிறான். இது பாசிட்டிவ் வாக்கியம். We did not find the road very bad. நாங்கள் அந்த ரோடு ரொம்ப மோசம் என்று நாங்கள் கண்டுபிடிக்கவில்லை. We found the road rather bad. நாங்கள் என்ன பார்த்தோம், ரோடு ரொம்ப பேட். இது பாசிட்டிவாக வருகிறது. There is no smoke without fire. ஆக நெருப்பில்லாமல் புகையாது. இது நெகட்டிவ் வாக்கியம். இது பாசிட்டிவ் வாக்கியம் வருகிற பொழுது எங்கெல்லாம் புகை வருகிறதோ அங்கே கண்டிப்பாக நெருப்பு இருக்கும். இது பாசிட்டிவ் வாக்கியமாக வருகிறது. Where there is a smoke, there is a fire. It is not likely that he will ever see his home again. வாய்ப்பே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அவன் திரும்பி அவன் வீட்டை பார்ப்பது. இது நெகட்டிவ். இது பாசிட்டிவாக வருகிற பொழுது இட் இஸ் லைக், அநேக வாய்ப்பு இருக்கிறது அவன் திரும்பவும் அவனுடைய வீட்டை பார்ப்பான் என்று. இது பாசிட்டிவாக கொண்டு வருகிறோம். இனி கேள்வி வாக்கியத்திலிருந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டாக வர வேண்டும். கேள்வினா ஆமாம் இல்லைன்னு கேள்வி கேட்கிறோம். அதே அர்த்தத்தில் நீங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக ஒரு வாக்கியமாக சொல்கிற பொழுது அர்த்தம் மாறாமல் இருக்கணும். வாட் தோ வி ஹேப்பன் டு பி லேட். ஆக என்ன காரணத்திற்காக லேட்டாக வந்தீர்கள், இட் டசன்ட் மேட்டர், அது கவலை இல்லை, என்ன காரணத்துக்காக நாங்கள் லேட்டாக வந்தோங்கிறது. வை வேஸ்ட் டைம் இன் ரீடிங் ட்ராஷ், எதற்காக வீணான குப்பைகளை எல்லாம் படித்து கொண்டிருக்கிறாய். இது கேள்வி. இதை ஸ்டேட்மெண்ட்டாக மாற்றும் பொழுது இட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஃபூலிஷ், அது கிறுக்குத்தனமான விஷயம். டு வேஸ்ட் டைம் இன் ரீடிங் ட்ராஷ், ட்ராஷ்னா குப்பைகளை எல்லாம் படிப்பது ஒரு வேஸ்டான காரியம். இது கேள்வி வாக்கியம். இது பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட். இது ரெண்டு அர்த்தம் ஒன்றாக இருக்கிறது. Where we sent into the world simply to make money. உலகத்திற்கு எதுக்காக நம்ம வந்திருக்கோம், மாசமான சம்பளம் வாங்கறதுக்கும் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு மட்டும்தானா என்ற கேள்வி இருக்கிறது. அதை ஸ்டேட்மெண்ட்டாக மாத்துறீங்க. We were not sent into the world simply to make money. உலகத்துக்கு நாம் அனுப்பப்பட்டிருப்பது பணம் சம்பாதிக்க, சொத்து சம்பாதிப்பதற்கு மட்டும் அல்ல. இது ஸ்டேட்மெண்ட்டாக மாறுகிறது. How can man die better than facing fearful odds? எப்படி ஒரு மனிதன் சாக முடியும் இந்த கஷ்டமான விஷயங்களை விட என்று வருகிற பொழுது man cannot die better than facing fearful odds என்று ஸ்டேட்மெண்ட்டாக வருகிறது. When can their glory fade? அவர்களுடைய புகழ் எப்பொழுது மங்கும். ஃபேட்னா மங்குவது, க்ளோரினா புகழ். Their glory can never fade. அவர்களுடைய புகழ் எப்பவும் மங்காது. இந்த கேள்வி வாக்கியம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரே அர்த்தம் கொடுக்கிறது. Was he not a villain to do such a deed? டீட்னா செய்கை. அந்த மாதிரி செய்கை செய்வதற்கு அவன் வில்லன் தானே என்று கேள்வியாக வருகிறது. அவன் ஒரு வில்லன் இந்த மாதிரி ஒரு செய்கை செய்வதற்காக. இது ஸ்டேட்மெண்ட்டாக வருகிறது. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். நெகட்டிவ்லிருந்து பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ் வந்திருக்கோம், இங்கே நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவ் வந்திருக்கோம், இங்கே கேள்வியிலிருந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டாக வந்திருக்கிறோம். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் இட். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AZ American English Center. Brennan Martin book. We have come here to 239. Transform, change the following sentence into assertive sentence. Assertive means what? Statement. It's a question sentence. You have to change into a statement sentence. The meaning shouldn't change. Who can touch pitch without being defiled? What do you mean by that? Cricket pitch is there, you should not touch the cricket pitch. And without being defiled. So you have to change this question sentence into statement, but the meaning shouldn't change. No one can touch pitch without being defiled. Defiled, it's getting spoiled. See, both the sentences are same meaning. Can any man by taking thought
add a cubit to his stature. What do you mean by cubit? One measurement, cubit. Stature means height. I think I have to grow 6 feet. Can I grow? It is impossible. Cubit means this, 32 inches. Can any man, it's a question, by taking thought, you are thinking, adding a cubit, 32 inches to his stature, to his height. Is it possible? It's a question. So, no man by taking thought add a cubit to his stature. So, this is a statement, right? So, this statement comes in negative. See, what though the field be lost? You are changing this question sentence into negative sentence. The meaning doesn't change. It doesn't matter even if the field is lost. What though the field be lost? What will be there if the field is lost? This is the question. It doesn't matter even if the field is lost. Is that the way a gentleman should behave? Is this the way the gentleman should behave? It is a question. Is this the way a gentleman should behave? You have to change into a negative statement. This is not the way a gentleman should behave. Both the meanings are same. Both the meanings are same. Both the meanings are same. Only thing it is that comes in question and the second sentence comes in negative. This is not the way a gentleman should behave. Who doesn't know the owl? Everybody knows owl, isn't it? Who doesn't know the owl? Everyone knows the owl. See, this is a question sentence, this is a positive sentence. Both the meaning are same. Same. Shall I ever forget those happy days? You just imagine yourself, your marriage days, and you are telling, shall I ever forget those happy days? Can I ever forget those happy days? I shall never forget the happy days. So both the sentence, the meaning is the same. So from question you are changing into statement. Why is so wicked as to amuse himself with the infirmities of extreme old age? No one is so wicked as to amuse himself with the infinities of esteemed old age. So both the sentences are same. Why waste time in this fruitless occupation? Why do you want to waste your time with this fruitless means what? No profit business. Why do you want to waste in this fruitless occupation? Fruitless means what? No profit. Occupation means that job. Why do you want to waste your time in this fruitless occupation, in this job which doesn't give you any returns? You should not waste the time in this fruitless occupation. Fruitless means no profit. Occupation means the job. Is this the kind of dress to wear in school? One girl is coming with a skirt and one boy is coming with a trouser. You are asking them, is this the kind of dress to wear in school? And you have to change into statement, meaning should be the same. This is not the kind of dress to wear in school. This is not the kind of dress to wear in the school. So both the meanings are same. Can you gather grapes? Can you collect grapes from thorns of figs, from thistles? What do you mean by thistles? It is also a lot of thorns are there. It is a sort of a branches with thorns. You cannot gather grapes from thorns of figs from thistles. So both the meanings are same. Express the meaning of the following assertion questions. No one can be expected to submit forever to injustice. So this is a negative sentence. This negative sentence you have to change into question sentence. The meaning should be the same. No one can be expected. So you cannot expect anybody. No one can be expected to submit, to give themselves forever to injustice. So suppose if I have not done any theft, I have not stolen the money,
Will I come forward and say I stole the money when I have not done? No one will agree to do that. So when you go in for a question, who can be expected to submit forever to injustice? So the same meaning. There is nothing better than a busy life. You are so busy. That is the best life, isn't it? There is nothing better than a busy life. Once you are busy, your life is fantastic. So you have to go in for a question sentence which gives the same meaning. Is there anything better than a busy life? See, there is nothing better than a busy life. Is there anything better than a busy life? Both the meanings are same. Nowhere in the world will you find a fairer building than the Taj Mahal. Nowhere in the world will you find a fairer building than the Taj Mahal. What do you mean by that? White. Place in the world you find a white color building like Taj Mahal. Fairer. Fair means whitish. And here, where in the world will you find a fairer building than the Taj Mahal? Both the meanings are same. So only in India you find same meaning. It is useless to offer bread to a man who is dying of thirst. A man wants water. He is dying for water. If you give biryani, it is no use. He wants water. An old man, he wants water. He wants biryani or bread. There is no use giving bread to a man who is dying of thirst. It is useless to offer bread to a man who is dying of thirst. Now you have to change into question. What is the use of offering bread to a man who is dying of thirst? So what's the use of offering a man bread who is dying of thirst? So this sentence is changed into question sentence. Both the meanings are same. We could have done nothing without your help. I'm telling you, we couldn't have done nothing without your help. So nothing can be done without your help. We could have done nothing without your help. So without you, nothing we could have done. What could we have done without your help? So this is a question statement. This is a negative statement. This is question sentence. So both the meanings are same. We couldn't have done anything without your help. Nothing can be done. That was not an example to be followed. That was not an example to be followed. That was not an example to be followed. This is a negative statement. You have to change into a question statement where the meaning comes the same. Was that an example to be followed? Was that an example to be followed? See, one particular person has given bribe to election commission. So you ask a question. That was not an example to be followed. And you ask in question, was that an example to be followed? Interchange of exclamatory and assertive sentence. Study the following examples. What do you mean by exclamatory, sir? Feeling sentences. You are changing the feeling sentences, emotional sentences into statements. For example, how sweet moon upon this bank. What do you mean by that? Moonlight in the night, a full moon day, near Ganges you are sitting. The moonlight, it falls on the bank means what? In the river shore, right? In the shore coast. The moonlight you can find in the water. So with the feelings you are saying, how sweet the moonlight, how sweet the moonlight. Moonlight is singular, so you're using sleeps. How sweet the moonlight sleeps upon this bank. How beautiful this moonlight sleeps in this bank. It is an exclamation sentence. You are putting exclamatory mark, feeling mark, right? Now, the moonlight very sweetly sleeps upon this bank.
The moonlight very sweetly sleeps upon this bank. This is a statement, right? So feeling statement changes into a assertive statement. If only I were young again. Say I am 50 years old. I think if only I am 20 years old. So when you go in for assuming, wishing, with I you have to use were, not was. If only I were young again, with feeling I am saying. Now you have to change into statement. I wish I were young again. So this is a feeling punctuation. Alas. Alas means what? In Tamil they say ayo. Alas, that youth should pass away. Alas, oh my God, that young boy dead, passed away. So the feeling mark is there. It is sad, the meaning should be the same. Exclamatory into statement you are coming. It is sad to think that the youth should pass away. That youth, young fellow has died, should pass away. How beautiful is night. It is a exclamatory sentence. Exclamatory mark is there. How beautiful is night. You want to change into statement. Night is very beautiful. Becomes a statement. To think of our meeting here. Okay, to think of our meeting here. That we should meet here, a boy and a girl. Okay. She is surprised and shocked that we have to meet here. And she is saying in exclamation. To think of our meeting here, that we should meet here, anyone you can choose, and here, you have to change into an assertive sentence. It is strange that we should meet here. It is strange that we should meet here. You got it, sir? So, from exclamation you are changing into statement, from question you are changing into assertive, and here, from negative sentence you are changing into question sentences. Got it? So நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்கா ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரென்னன் மார்ட்டின் வீடியோ 239 வாக்கிய ஜாலங்கள் என்று சொல்கிறோம். ஒரு கேள்வி வாக்கியத்திலிருந்து ஒரு ஆச்சரிய வாக்கியத்தை கொண்டு வருவது, ஒரு எதிர்மறை வாக்கியத்திலிருந்து ஒரு நேர் வாக்கியத்தை கொண்டு வருவது, ஒரு நேர் வாக்கியத்திலிருந்து ஒரு கேள்வி வாக்கியமாக மாற்றுவது. ஆனால் அர்த்தம் மாறக்கூடாது. ஆனால் வாக்கியங்களை மாற்றலாம், அர்த்தங்கள் மாறக்கூடாது. அர்த்தம் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும். உதாரணத்திற்கு who can touch pitch? pitch என்றால் என்ன? கிரிக்கெட் பிட்ச் இருக்குது, யாருனாலும் அதை தொட முடியும். without being defiled. அந்த டிஃபைல்டு எப்படி வேணால் எடுத்துக்கலாம். ஃபைனாகவும் எடுத்துக்கங்க. அந்த ஃபைன் இல்லாமல் அல்லது அதை தொட்டோம்னா அது ஏதோ ஒன்று தொட்டுட்டோம்னா அது இதாயிரும், அசிங்கமாயிரும். அதை கேள்வி வாக்கியத்தை இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டாக மாற்றிக்கிற பொழுது no one can touch pitch without being defiled. யாருனாலையும் அந்த பிச்சை தொட முடியாது. எப்போ டிஃபைல், அது அசிங்கம் ஆகாத வகையில் யாருனாலையும் அதை பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன்னும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் புரியும். கேன் எனி மேன் பை டேக்கிங் தாட், யாராவது ஒரு மனுஷன் நினைக்க முடியுமா? நினைச்சு ஆட் ஏ கியூபிட், ஒரு முழம் சொல்லுவாங்க. கியூபிட்னா ஒரு முழம். முழத்துக்கு எத்தனை இன்ச்சஸ்ஸு? 32 இன்ச்சஸ் இருக்கு. டு ஸ்டேச்சர், ஸ்டேச்சர் என்றால் என்ன? அவனுடைய உயரம். அப்ப ஏதாவது ஒரு மனிதன் சும்மா நினைச்சு ஒரு முழம் அளவு உயரம் ஆக முடியுமா? இதுதான் ஆங்கிலத்தில் கேள்வி. இதை ஸ்டேட்மெண்ட்டாக நீங்கள் மாற்றணும். ஆனால் அர்த்தம் ஒன்றா இருக்கணும். நோ மேன் பை டேக்கிங் தாட், எந்த மனிதனும் நினைச்சவுடன் ஆட் ஏ கியூபிட், ஒரு முழங்கால் அளவு அவன் உயரத்தை உயர்த்த முடியாது. ஆக கேன் எனி மேன் பை டேக்கிங் தாட் ஆட் ஏ கியூபிட் டு ஸ்டேச்சர், ஏதாவது மனிதன் சும்மா நினைத்தவுடன் ஒரு முழம் அளவு உயரமாக முடியுமா? அதை கேள்வியாக வருகிறது. அதே இது நீ ஸ்டேட்மெண்ட்டாக, நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக ஒரே அர்த்தத்தை கொடுக்கணும். எந்த மனிதனும் சும்மா நினைத்தவுடன் ஒரு முழம் உயரம் ஆக முடியாது. ரெண்டு மீனிங் ஒன்று தான். வாட் தோ த ஃபீல்ட் பி லாஸ்ட், அந்த ஃபீல்டுன்னா என்ன? அந்த துறை அழிந்து விடுமோ என்ற கேள்வி வாக்கியம். இங்க
அது ஒன்றும் கவலையே இல்லை, அது அழிந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு வருது. இஸ் தட் ஏ வே ஜென்டில்மேன் ஷுட் பிஹேவ்? ஒரு பெரிய மனிதன் நடந்து கொள்ளக்கூடிய முறையா இது? கேள்வியாக கேட்கிறாய். ஜென்டில்மேன்னா பெரிய மனிதன், வேணா இந்த வழியில நடப்பது, பிஹேவ்னா நடந்து கொள்வது, இப்படியா ஒரு பெரிய மனிதன் நடந்து கொள்வார் என்று கேள்வி வாக்கியமாக வருகிறது. இதை ஸ்டேட்மெண்ட்டாக, தட் இஸ் நாட் ஏ வே ஜென்டில்மேன் ஷுட் பிஹேவ், அந்த மாதிரி அந்த பெரிய மனிதன் நடந்து கொள்ளக்கூடாது, இந்த மாதிரியா ஒரு பெரிய மனிதன் நடந்து கொள்வார் என்று கேள்வி வாக்கியத்தை ஸ்டேட்மெண்ட்டாக, அந்த மாதிரி அந்த பெரிய மனிதன் நடந்து கொள்ளக்கூடாது. ரெண்டு அர்த்தம் ஒண்ணுதான். கேள்வி வாக்கியம் அந்த நெகட்டிவ் எதிர்மறை வாக்கியம் ரெண்டு அர்த்தம் ஒன்றுதான் சொல்லுகிறது. who doesn't know the owl, யாருக்கு தெரியாது அவளை பற்றி? அவள்னா என்ன தமிழ்ல? அவள் தான் சொல்லுவீங்களா? ஆந்தையா? யாருக்கு ஆந்தையை தெரியாது? இது கேள்வி வாக்கியமாக வருகிறது. who doesn't know the owl, யாருக்கு ஆந்தையை தெரியாது? இதை ஸ்டேட்மெண்ட்டாக வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது everyone knows the owl, அனைவருக்கும் அவளை பற்றி தெரியும். shall I ever forget those happy days, அந்த சந்தோஷமான நாட்களை மறக்க முடியுமா என்று கேள்வி வாக்கியமாக கேள்விக்குறி போடுகிறாய். அதைவே ஸ்டேட்மெண்ட்டாக மாற்றுகிற பொழுது I shall never forget those happy days, நான் அந்த சந்தோஷமான நாட்களை மறக்க முடியாது. ரெண்டு அர்த்தம் ஒண்ணுதான். அந்த சந்தோஷமான நாட்களை மறக்க முடியுமா? நான் அந்த சந்தோஷமான நாட்களை மறக்க மாட்டேன். ஸோ ரெண்டு அர்த்தமும் ஒன்றுதான். கேள்வியாக கேட்டாலும் அதே அர்த்தத்தை தான் குடிக்கிறது, அதே இதை ஸ்டேட்மெண்ட்டாக சொன்னாலும் அதே அர்த்தத்தை குடிக்கிறது. who is so wicked as to amuse himself with the infirmities of extreme old age, no one is so wicked as to amuse himself with the infirmities of external old age. அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாமே சந்தோஷம் அடைவார்கள் எப்ப? இளமையை நினைத்து. இளமையா இருக்கணும்னு. 80 வயசுல பல்லு போய் நடக்க முடியாம அந்த மாதிரி சந்தோஷம் நாள் எப்போ வரும்னு யாருமே ஏங்க மாட்டார்கள் அல்லவா? அதைத்தான் இது கொடுத்திருக்கு. யார், எந்த மனிதன் ஏங்குவான்? 80 வயசு வரணும், படுத்த படுக்கையாக இருக்க வேண்டும், எந்த மனிதனும் ஏங்க மாட்டான். அதுதான். அடுத்ததாக, why waste time in this fruitless occupation, எதற்காக இந்த ஃப்ரூட்லெஸ் என்றால் என்ன? பலன் அளிக்காத தொழிலை செய்து கொண்டிருக்கிறாய். ஏன் உன் நேரத்தை தெண்டமாக இந்த உபயோகமற்ற தொழிலிலே ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறாய்? கேள்வியாக வருகிறது. இது ஸ்டேட்மெண்ட்டாக மாற்றுகிற பொழுது யூ ஷுடன்ட் வேஸ்ட் டைம் இன் திஸ் ஃப்ரூட்லெஸ் ஆக்குபேஷன், நீ உன்னுடைய நேர காலத்தை இந்த பலனில்லாத தொழில் செய்வதை நிறுத்திவிட வேண்டும். Is this the kind of dress to wear in school? பள்ளிக்கூடத்துக்கு போவதற்காக அணியக்கூடிய உடையா இது என்று கேள்வியாக கேட்கிறாய். இதே ஸ்டேட்மெண்ட்டாக வருகிற பொழுது this is not the kind of dress to wear in school, இதை போன்ற ஒரு உடையை நீ பள்ளியிலே அணியக்கூடாது. ஆக இந்த கொஸ்டின் இது நெகட்டிவாக வருகிறது. Can you gather grapes, உன்னால் அந்த திராட்சைகளை from thorns of figs, thorns என்ன? முற்கள். அந்த figs from thistles என்றால் என்ன? அந்த முற்செடிகளில் இருந்து அந்த திராட்சைகளை நீ பறிக்க முடியுமா? இதை ஸ்டேட்மெண்ட்டாக மாற்ற வேண்டும். you cannot gather grapes, உன்னால் திராட்சைகளை எடுக்க முடியாது, சேகரிக்க முடியாது அந்த முற்களில் இருந்து, முள் மரங்களில் இருந்து என்று வருகிறது. ஸோ கொஸ்டினிலிருந்து, கேள்விகளில் இருந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டாக மாற்றுகிறோம். அடுத்ததாக இங்க நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் கொடுக்குறோம், எதிர்மறை வாக்கியம். அதை கேள்வி வாக்கியமா நீங்க மாற்றணும். ஆனா ஒரே மீனிங் கொடுக்கணும். no one can be expected to submit for ever to injustice, யாருமே இல்லை. no one can be expected, நம்ம யாரையும் எதிர்பார்க்க முடியாது. டு சப்மிட்னா ஒற்றுக்கொள்வதற்கு, ஃபார் எவர் டு இன்ஜஸ்டிஸ் என்றால் என்ன? அநியாயத்துக்கு எந்த மனுஷனும் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டான். இதுதான் ஸ்டேட்மெண்ட். இன்ஜஸ்டிஸ்னா அநியாயம், சப்மிட்னா ஒற்றுக்கொள்வது. அநியாயத்திற்கு எந்த மனிதனும் ஒற்றுக்கொள்ள மாட்டான். அப்ப இங்க கொஸ்டினாக வர வேண்டும், அதை ஒரே அர்த்தத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும்.
Who can be expected to submit forever to injustice? யாரை நாம எதிர்பார்க்க முடியும்? அநியாயத்துக்கு ஒற்று போகக்கூடிய எவன் இருக்கான்? எவனை நம்ம எதிர்பார்க்க முடியும் என்று கேள்வி வாக்கியமாக இந்த முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் வாக்கியத்துக்கும் இந்த வாக்கியத்தும் ஒரே அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. அடுத்து, there is nothing better than a busy life. பிஸி என்றால் பிஸியிலிருந்து பிஸ்னஸ் வருது, அலுவல். ரொம்ப அலுவலாக இருக்கிறான், ரொம்ப வேலையாக இருக்கிறான். ஆக பிஸி லைஃப் என்றால் என்ன? பிஸி லைஃபை விட சிறந்தது வேற ஒன்றுமே கிடையாது. தேர் இஸ் நத்திங் பெட்டர் தென் ஏ பிஸி லைஃப். காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிற இந்த பிஸி வாழ்க்கையை விட சிறந்த வாழ்க்கை எதுவுமே கிடையாது. இது நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டு. இதை நீ கேள்வி ஸ்டேட்மெண்ட்டாக, கேள்வி வாக்கியமாக மாற்ற, ஆனால் மீனிங் மாறக்கூடாது. எப்படி மாற்றுவேன்? இஸ் தேர் எனிதிங் பெட்டர் தென் ஏ பிஸி லைஃப்? ஒரு பிஸி லைஃப்பை விட சிறந்தது ஏதாவது இருக்கிறதா என்று கேள்வி கேட்கிறாய். ஸோ ரெண்டு வாக்கியம் அர்த்தம் ஒன்றுதான். ஆக அதுவும் போடலாம், இதுவும் போடலாம், உன்னுடைய கருத்தை தெரிவிப்பதற்காக. Nowhere in the world will you find a fairer building than the Taj Mahal. Fairerனா என்ன? ஃபேரர்னா வெள்ளையான, அழகான. உலகத்திலே எங்குமே தாஜ்மஹாலை போன்று ஒரு அழகான வெள்ளை நிறத்து கட்டிடத்தை நீ எங்குமே பார்க்க முடியாது. இதை கேள்வி வாக்கியமாக அதே அர்த்தத்துடன் சொல்ல வேண்டும். வேர் இன் த வேர்ல்ட், உலகத்திலே எங்கே, உன்னால் will you find, கண்டுபிடிப்பாய், நீ பார்ப்பாய். ஃபேரர் பில்டிங் என்றால் என்ன? ஒரு அழகான வெள்ளை நிற கட்டிடத்தை. தாஜ்மஹாலை விட, தேன்னா விட. ஆக கீழ் இருக்கக்கூடிய வாக்கியம் கேள்வி வாக்கியம், மேல் இருக்கக்கூடிய வாக்கியம் எதிர்மறை வாக்கியம். இட் இஸ் யூஸ்லெஸ், இது உபயோகமே இல்லை. டு ஆஃபர், வழங்க, பிரெட், ரொட்டி துண்டு, டு எ மேன், ஒரு மனிதனுக்கு, ஹூ இஸ் டையிங் ஆஃப் தர்ஸ்ட், தாகத்தால் செத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனுக்கு ரொட்டி துண்டை கொடுப்பது என்பது ஒரு உபயோகமற்ற ஒரு செயலாக கருதப்படுகிறது. இது ஸ்டேட்மெண்ட். இதைவே கேள்வி வாக்கியமாக மாற்றும் பொழுது வாட் இஸ் த யூஸ், என்ன உபயோகம், ஆஃப் ஆஃபரிங் பிரெட், ரொட்டி துண்டு வழங்க, டு எ மேன், ஒரு மனிதன், who is dying of thirst, அவன் தாகத்தால் செத்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனுக்கு ரொட்டி துண்டு வழங்குவது என்ன பிரயோஜனம்? இது இட் இஸ் யூஸ்லெஸ்னு வந்திருக்கோம் ஸ்டேட்மெண்ட்டா, அது உபயோகம் அல்ல. இது என்ன உபயோகம் என்று கேட்கிறோம். வாக்கியங்கள் ஜாலங்கள், ரெண்டு அர்த்தமும் ஒன்றுதான். we could have done nothing without your help, உன்னுடைய உதவி இல்லாமல் எங்களால் ஒன்றும் செய்திருக்க முடியாது. we could have done nothing, எங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. without your help, உன்னுடைய உதவி இல்லை என்றால் இது கேள்வி வாக்கியமாக மாற்ற வேண்டும், அர்த்தம் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும். what could we have done, நாங்கள் என்ன செய்திருக்க முடியும், without your help, உன்னுடைய உதவி இல்லாமல். இந்த ரெண்டு வாக்கியத்தினுடைய அர்த்தமும் ஒன்றாக இருக்கிறது. அடுத்தது ஆறாவது, that was not an example to be followed, அந்த போன்று ஒரு உதாரணங்களை நாம் பின்பற்றக்கூடாது. that was not an example, அந்த உதாரணங்களை நாம் பின்பற்றக்கூடாது. ஆக இது கேள்வி வாக்கியமாக வரும் பொழுது was that an example to be followed, அது ஒரு உதாரணமா நாம் பின்தொடர்வதற்கு, ரெண்டு மீனிங்கும் ஒன்றாக வருகிறது. அடுத்தது இன்டர்சேஞ்ச், வாக்கியங்களை நீங்கள் மாற்றுகிறீர்கள். ஆச்சரிய வாக்கியங்களை அசர்டிவ் சென்டென்ஸ் என்றால் என்ன, வாக்கிய ஸ்டைலிலே மாற்ற வேண்டும், அர்த்தம் ஒன்றாக இருக்கணும். ஆக நீ ஆச்சரிய வாக்கியங்களையும் சொல்லலாம், அசர்டிவ் என்று சொல்லக்கூடிய வாக்கிய அமைப்பிலும் சொல்லலாம், ஆனால் அர்த்தம் ஒன்றுதான் இருக்க வேண்டும். இங்கே ஆச்சரிய வாக்கியங்கள், உணர்ச்சி வாக்கியங்கள், உணர்ச்சிகரமான வாக்கியங்கள். ஹவு ஸ்வீட் த மூன்லைட், என்ன இனிமையாக இருக்கிறது அந்த நிலவினுடைய ஒளி. ஸ்லீப்ஸ் அப்பான் திஸ் பேங்க், இந்த ஆற்றினுடைய ஓரத்திலே அந்த நிலவினுடைய ஒளி அமைதியாக உறங்குகிறது என்று ஆச்சரியத்துடன் உணர்ச்சிகரமாக சொல்கிறாய். இதே இது ஸ்டேட்மெண்ட்டாக வருகிற பொழுது, மூன்லைட் வெரி ஸ்வீட்லி ஸ்லீப்ஸ் அப்பான் திஸ் பேங்க். பேங்க் என்றால் என்ன, ஆற்றினுடைய ஓரத்திலே,
பேங்க் என்றால் கரை என்று சொல்கிறோம். இந்த நிலவினுடைய ஒளி மிக அழகாக இனிமையாக இந்த ஆற்றினுடைய அந்த ஓரத்திலே உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்றா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்ற. இது ஆச்சரியம். அதனால ஆச்சரிய குறி போட்டு விடுகிறாய். இது ஸ்டேட்மெண்ட் முடிஞ்ச உடனே ஃபுல் ஸ்டாப் என்ற அந்த முழு புள்ளியை போட்டு விடுகிறாய். இஃப் ஒன்லி ஐ வேர் யங் அகெயின், ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்பட்டு சொல்ற, நான் மட்டும் இளமையாக இருந்தால். இங்கே இலக்கணம் மாறிவிடுகிறது. ஐ கூட வாசு போட வேண்டும். ஆனால் அப்படியாக இருந்தால் என்று எண்ணுகிற பொழுது வேர் போட்டு விட வேண்டும். இது ஒரு விதி விலக்கு. ஆகே இறந்த காலத்திலே இப்படியாக இருந்தால், எதிர்காலத்திலே அப்படியாக இருந்தால், நீ இப்படியாக இருந்தால் என்று சொல்கிற பொழுது வேர் போட வேண்டும். நான் மட்டும் இளமையானவனாக இருந்தால் என்று உணர்ச்சிகரமாக சொல்லி அந்த உணர்ச்சி கோடை போட்டு விடுகிறாய். இதே இது ஸ்டேட்மெண்ட்டாக மாற்றி விடுகிற பொழுது ஐ விஷ் ஐ வேர் யங் அகெயின், நான் விரும்புகிறேன் நான் இளமையாக இருந்திருக்கணும்னு. அல்லாஸ், அல்லாஸ்னா என்ன? ஐயோ, தட் யூத் ஷுட் பாஸ் அவே, அந்த இளைஞன் செத்து விட்டானே, அந்த இளைஞன் சாக வேண்டியதாக இருக்கிறதே, ஷுட். இதை நீங்க ஸ்டேட்மெண்ட்டாக மாற்றுகிற பொழுது இட் இஸ் சேட், அது சோகமான நிகழ்ச்சியாக இருக்கிறது. டு திங்க், நினைக்க, அந்த இளைஞன் சாக வேண்டும் என்று. அந்த இளைஞன் செத்தது ரொம்ப சோகமான விஷயமாக இருக்கிறது. ஹவு பியூட்டிஃபுல் இஸ் நைட், என்ன அழகு அந்த இரவு, என்ன அழகுக்கு இந்த இரவு இருக்கிறது என்ற ஆச்சரிய கூறி இதே இது ஸ்டேட்மெண்ட்டாக வருகிற பொழுது நைட் இஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல், இரவு ரொம்ப அழகாக இருக்கிறது. இங்கே நம்ம சந்திக்கணுமா ஃபீலிங்கோட கேட்குற. டு திங்க் ஆஃப் அவர் மீட்டிங், இங்கே நம்ம மீட் பண்றது நினைக்க கூட பயமாக இருக்கிறது என்று உணர்வு பூர்வமாக சொல்கிறாய். ஆச்சரிய வைக்கியம், தட் வி ஷுட் மீட் ஹியர், அதாகப்பட்டது நம்ம இங்கே சந்திக்கணும் ஆச்சரியமாக சொல்கிறாய். இதே இது வாக்கியமாக இட் இஸ் ஸ்ட்ரேஞ்ச், இது வித்தியாசமாக இருக்கிறது. தட் வி ஷுட் மீட் ஹியர், நாம் இங்கு சந்திக்க வேண்டும் என்பது இது ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கிறது, ஸ்ட்ரேஞ்சாக இருக்கிறது. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு சென்ட் இட். ஆர் யூ ஆல் ரைட்? இப்போ என்ன பார்த்தோம்? இங்க கேள்வி வாக்கியத்திலிருந்து எதிர்மறை சென்டென்சஸை உருவாக்கினோம். இங்கே எதிர்மறை வாக்கியத்திலிருந்து கேள்வி வாக்கியங்களாக உருவாக்கினோம். ஆனா ரெண்டு அர்த்தமும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும். இங்கே ஆச்சரிய வாக்கியங்களை நாம சாதாரண ஸ்டேட்மெண்ட்டாக மாற்றிவிட்டோம். வாக்கிய ஜாலங்கள் அர்த்தம் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும். ரைட்டுங்களா சார்? இப்போ யாராவது வந்து சொல்றீங்களா என்ன புரிஞ்சதுன்னு வந்து சொல்றீங்களா சார்? வாங்க வாங்க வாங்க, நம்ம வீடியோ ரெக்கார்டிங்கில் மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களை பார்த்து எல்லாம் கற்றுக்குவாங்கல்ல என்னென்னு. வாங்க வந்து சொல்லுங்க என்ன புரிஞ்சுட்டீங்க. நீ வரையப்பா தம்பி? சார் நீங்கள் வாங்க, ஏதோ ஒன்று சொல்லுங்கள். ரெக்கார்டிங் பண்ணால் தானே மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்து கற்றுக்குவாங்க. ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to AIS American English Center. Ren and Martin, we have come here to the video number 240. This is the statement conversions. Statement meaning, here we are changing the exclamatory sentences. Exclamatory means what? The feelings you put in. You are saying something with full of exclamation, and you are changing these exclamatory sentences into statements, assertive sentences. But here, the meaning should be the same. For example, what would I not give to see you happy? What would I not give to see you happy? What do you mean by this sentence? What would I not give to see you happy? Exclamatory mark is there. I will do everything. I will do everything to see you happy. So in that you are saying with exclamation, what would I not give you happy? I am ready to give you money, car, house to make you to feel happy. You understand the wordings, the exclamatory sentence. Now you have to change into an statement where the meaning should be the same. I would give anything to see you happy. I would give anything to see you happy. So, what would I give to see you happy? What would I not give to see you happy? You are saying in full exclamation. The same sentence you can say, I would give anything to see you happy. Both the sentences are same. The meaning is same. What a sight was there. Oh, what a sight was there.
Ah, what a sight was there. It is a beautiful scenery. And you say, there was a wonderful sight. So the exclamation is changed into the statement. Both are same. What a piece of work is man. What a piece of work is man. The human being is the God's creation is such a wonderful piece of work is man. Man in the sense it's both man and women. So man is a wonderful piece of work. So both the meanings are same. This is exclamatory with a feeling you're putting it, and the second sentence is the plain assertive sentence or is a statement. Both the meanings are same. So you can convey the message in both ways, in questioning and in statement, so that the listener can understand in a better way what might be done if man were wise. What might be done if men were wise? Men in the sense both men and women. Great things might be done if men were wise. Great things might be done if men were wise. If men were wise, a lot of great things they will do. The meaning is same for both the sentence. What a wonderful creature an elephant is. What a wonderful creature an elephant is. You're wondering at the elephant and you can go in for a statement. An elephant is a wonderful creature. Both the meaning are same, isn't it? An elephant is a wonderful creature, right? People generally they complain fluency, right? What is fluency? You are telling the same idea in different ways. One in exclamation, one in statement. The statement may be positive or negative. So these are the methods where you go in conveying the message in different sentences, but the message is same. How awkwardly he manages his sword. How awkwardly he manages his sword. So this is an exclamatory sentence, and he manages his sword very awkwardly. He manages his sword awkwardly. It is a statement. Both the meaning are same. Oh, that we too were infants playing. Oh, that we too were infants playing. I wish we too were infants playing. Means what? I wish we were children playing. So both the meanings are same. So this is an exclamatory sentence. This is the statement. Both are same. If only I had the wings of a dove. If only I had the wings of a dove, like a bird. So exclamation, I wish I had the wings of a dove. It is a statement. So both the meanings are same, right? Next, coming here, what a large nose, right? He has a very large nose. It is an exclamation. It is a statement. What a large nose. He has a very large nose. So you convey the message in two different ways. One in exclamation, one in statement. Both the meaning is same. If only I had a good horse. If only I had a good horse. I wish I had a good horse. So both the meaning are same. And if only I were safe at home. So obviously it is not safe at home. Some danger is there. I wish I were safe at home. So exclamation and statement, same meaning. Oh, what a fall was there, my countrymen. There was a great fall, my countrymen. So exclamation and statement. What a delicious meal. What a wonderful meal. It was a very delicious meal. So exclamation to assertive sentence. How sweet delight a quiet life affords. What sweet delight a quiet life affords. A quiet life gives such wonderful things. He says in exclamation, a quiet life affords very sweet delight. So both the meanings are same. How well fitted the camel is for the work he has to do. How well fitted the camel is for the work he has to do. The camel is very well fitted for the work he has to do. So both those meanings are same. How cold you are. You are very cold. How cold you are. You are very cold. What a beautiful scene this is. This is a very beautiful scene. What a beautiful scene this is. This is a very beautiful scene. Both the meaning are same.
It. What a delicious flavor these mangoes have. What a beautiful taste these mangoes have. What a delicious flavor these mangoes have. And these mangoes have a very delicious flavor. Flavor means taste, isn't it? Next, shame on you to use a poor cripple so. It is shame on you to make use of a crippled, handicapped person. It is shameful of you to use a poor cripple so. So the same meaning. If only I know more people. If only I know more people. I don't know more people. If only I know more people. I wish I knew more people. How you have grown. How you have grown. You have grown very much. So suddenly you see a boy or a girl and you have seen them when they are young and now they are grown up. And with exclamation you are saying how you have grown very much. If only I had come 1 hour earlier. If only I had come 1 hour earlier. I wish I had come 1 hour sooner. So both the meaning are same. Now transform the following into exclamatory sentence. Now what you are given a statement is given. From statement you are changing into exclamatory. This is the exclamatory mark. It is a horrible night. Yesterday night, heavy rain. It's a horrible night, right? It is a statement. You have to go in for an exclamation. What a horrible night it is. What a horrible night it is. Right? Same meaning. It was extremely base of him to desert you in your time of need. What do you mean by that? It was extremely base. Base means what? Cheap. It is very cheap of him to desert means what? Husband leaving the wife and running away, leaving her alone, not supporting financially or emotionally. In your time of need, at the time of need, he or she goes away without bothering about him or her. It was extremely base of him to desert. Desert means to leave away. You in your time of need. Now you are changing into exclamation. When you change into exclamation, you use the interrogative words, but it is not interrogative. How base of him to desert you in your time of need. So this is an exclamation sentence with an exclamatory mark. Both the meanings are same, isn't it? It is hard to believe that he did such a deed. Such a deed means what? Action. It is very hard to believe that he did such an action. So it's how hard to believe that he did such a deed. How hard to believe that he did such a deed. So these both are same sentences. I wish I had met you 10 years ago. I wish I had met you 10 years ago. So with the exclamation you are saying, if only I had met you 10 years ago. It is same sentence, right? So what you have seen is from statement you are going for, from exclamation you are going for statement sentences. From statement you are going for exclamation. Both the meaning are same. You got it? நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்கா ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரெனன் மார்ட்டின் புக் வீடியோ நம்பர் 240. இது வாக்கிய ஜாலங்கள் என்று சொல்கிறோம். வாக்கியங்களில் பல 4 விதமான வாக்கியங்கள் இருக்கு. என்னன்னா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஸ்டேட்மெண்ட்னு சொல்லுவோம். ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன? ஐ ஈட் an appleங்கிறோம், ஐ do not eat an appleங்கிறோம். இது வந்து ஸ்டேட்மெண்ட். ரெண்டாவது கேள்வி வாக்கியம். கேள்வி வாக்கியம் என்ன? நீ மாம்பழம் சாப்பிட்றியா? டு யூ ஈட் மேங்கோ அப்படிங்கிறோம். இது கேள்வி வாக்கியம். மூணாவது வாக்கியம் என்ன? அதிகார வாக்கியம். மாம்பழம் சாப்பிடுன்னு அதிகாரமாக சொல்கிறோம். இன்னொன்று என்ன மாம்பழம் சாப்பிட்றியா ஆச்சரியமாக சொல்கிறோம். இந்த 4 விதமான வாக்கியங்கள் இருக்கிறது. இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? இந்த பேச்சாங்கிலத்திலே அந்த 4 வாக்கியங்கள் ஒரே அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது மாதிரி பேசுகிற பொழுது அது சரளத்தன்மையை வளர்க்கிறது. உதாரணத்துக்கு ஃப்ளூவன்சிங்கிறோம். ஒரு கருத்தை 4 விதமாக சொல்கிறார்கள். அப்போ நிறைய வார்த்தைகள் கொட்டி கொண்டே இருக்கிறது. அர்த்தம் ஒன்று தான். ஆனால் ஒரே விஷயத்தை பல வாக்கியங்களாக, அது ஸ்டேட்மெண்ட் வாக்கியமாக, கேள்வி வாக்கியமாக, ஆச்சரிய வாக்கியமாக, அதிகாரம் செலுத்தக்கூடிய வாக்கியமாக சொல்கிற பொழுது வார்த்தைகள் நிறைய வருகிறது. கருத்துக்கள் ஒன்றுதான். அந்த கருத்தை 4 விதமாக சொல்லுகிறாய்.
உதாரணத்துக்கு இங்க ஆச்சரிய வாக்கியத்தை ஸ்டேட்மெண்ட் வாக்கியமாக சொல்கிறாய். ஒரு கருத்து, அந்த கருத்தை ரெண்டு வகையா சொல்கிற பொழுது உன் பேச்சை கேட்கக்கூடியவர்கள் எளிமையாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மையை பெறுவார்கள். உதாரணத்திற்கு, what would I not give to see you happy? உன்னை சந்தோஷப்படுத்துவதற்கு நான் என்ன கொடுக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு ஆச்சரியமா சொல்ற. what would I not give to see you happy? நீ சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு என்ன கொடுக்க மாட்டேன்னு நீ நினைக்கிறாய். இதை ஸ்டேட்மெண்டாக சொல்லும் போது ஐ வுட் கிவ் எனிதிங் டு see you happy. உன் சந்தோஷம் தான் எனக்கு முக்கியம். உன் சந்தோஷத்தை பார்க்கறதுக்கு நான் என்ன வேணாலும் உனக்கு கொடுப்பேன். ஆக ஒரே அர்த்தத்தை ரெண்டு வகையாக, ஒன்று ஆச்சரியத்துடன் உணர்ச்சிகரமான அந்த உணர்ச்சியினுடைய அந்த குறிதான் இந்த என்ன குறின்னு சொல்லுவீங்க, எக்ஸ்கிளமேட்டரி மார்க் என்று சொல்வீர்கள். ஆச்சரியமாக வார்த்தைகளிலே உணர்ச்சிகளையும் உணர்வுகளையும் சேர்க்கிற பொழுது இந்த ஆச்சரிய குறியை போடுகிறீர்கள். அதே இது ஸ்டேட்மெண்டாக சொல்லிக்கிற பொழுது ஃபுல் ஸ்டாப்போட நிறுத்திடுறீங்க. ரைட்டா? ஸோ உதாரணத்துக்கு நெக்ஸ்ட் பாருங்க. ஆனா ஃபீலிங்கோட சொல்றேன், வார்த்தை இல்ல, ஆன்னு ஒரு சவுண்டு. வாட் ஏ சைட் வாஸ் தேர், என்ன அருமையான காட்சியாக இருந்தது என்று ஆச்சரியமாக சொல்கிற பொழுது நீ அதே ஸ்டேட்மெண்ட்ல there was a wonderful sight, அருமையான ஒரு சைட்டாக இருந்தது. இல்ல மோசமான சைட்னா ஹாரபிள் என்று எரிச்சலை போட்டுகிறாய், எரிச்சல் என்ற உணர்ச்சியை சேர்த்துகிறாய். ரெண்டு அர்த்தம் ஒண்ணுதான். வாட் ஏ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இஸ் மேன். மனிதன், மனிதன் என்றால் இந்த ஆணும் பெண்ணும் ரெண்டு பேரும் சொல்றோம். என்ன அருமையான ஒரு கலை நயத்துடன் படைக்கப்பட்டிருக்கிறான் இந்த மனிதன். இந்த மனிதன் என்பது ஆணும் பெண்ணும் ரெண்டு பேர்த்தையும் சொல்லுகிறோம். இது ஆச்சரியமாக சொல்கிறோம். இந்த ஆச்சரியம் சொல்லிக்கிற பொழுது பாருங்க, எல்லாம் வாட்டு வாட்டுன்னு வருது, ஹவு ஹவுன்னு வருது. So what a piece of work is man. அப்ப ஆச்சரியமாக சொல்கிற பொழுது சத்தம் கொஞ்சம் அதிகமாக அந்த வார்த்தைகளுக்கு உணர்ச்சிகளை சேர்த்து சொல்கிறாய். Man is a wonderful piece of a work. மனிதன் ஒரு அருமையான ஒரு படைப்பு என்று சொல்கிறாய். இது ஸ்டேட்மெண்ட் ஆக சொல்கிறாய். ரெண்டு அர்த்தமும் ஒன்றுதான். What might be done if men were wise? மனிதன் புத்திசாலியாக இருக்கிற பொழுது, வயசுனா புத்திசாலியாக இருக்கிற பொழுது என்னென்ன சாதிக்க முடியும் தெரியுமா என்று ஆச்சரியமாக கேட்கிறாய். கிரேட் திங்ஸ் மைட் பி டன் இஃப் மென் வேர் வைஸ். மனிதர் அனைவரும் புத்திசாலிகளாக இருக்கிற பொழுது ரொம்ப பிரமாதமான விஷயத்தை அவர்கள் செய்வார்கள். இது ஸ்டேட்மெண்டாக வருகிறது. இனி அடுத்து ஆச்சரிய வாக்கியம். வாட் ஏ வண்டர்ஃபுல் கிரீச்சர் அண்ட் எலிஃபென்ட் இஸ். கிரீச்சர் என்றால் என்ன? பிராணிகள். என்ன அருமையான ஒரு பிராணி அந்த யானை இருக்கிறது என்று ஆச்சரியத்துடன் சொல்கிறாய். அதே இது ஸ்டேட்மெண்டாக சொல்கிற பொழுது an elephant is a very wonderful creature. இந்த யானை என்பது ஒரு அருமையான ஒரு படைப்பு, ஒரு பிராணி. how awkwardly he manages his what. என்ன அசிங்கமாக அவன் அந்த கத்தியை மேனேஜ் பண்றான் பாருங்க. கத்தியை பிடிக்க கூட தெரியல, அசிங்கமா மேனேஜ் பண்றான். கொஞ்சம் எரிச்சலாக சொல்கிறீர்கள். he manages what very awkwardly. awkwardly என்றால் என்ன? தர்ம சங்கடமாக, அசிங்கமாக, மோசமாக என்று சொல்கிறாய். ஸ்டேட்மெண்ட் ஆக வருகிறது. ரெண்டு அர்த்தம் ஒன்று. ஓ தட் வி டூ வேர் இன்ஃபேன்ஸ் பிளேயிங். ஓ நம்ம ரெண்டு பேரும் குழந்தைகளா இருந்தா விளையாண்டு இருந்தா நன்றாக இருக்கும். இன்ஃபேன்ஸ்னா குழந்தைகள். ஆக இது ஆச்சரியமாக சொல்கிறாய். ஐ விஷ் வி டூ வேர் இன்ஃபேன்ஸ் பிளேயிங். நான் விரும்புகிறேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் குழந்தைகளா இருந்து விளையாண்டி கொண்டிருந்தா எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும் என்று. அடுத்தது ஒரு வாக்கியம். if only I had the wings of a dove. dove என்றால் என்ன? பறவை. பறவையை போன்று எனக்கு சிறகுகள் இருந்தால் எவ்வளவு அருமையாக இருக்கும் என்று ஆச்சரியத்துடன் சொல்கிறாய். ஐ விஷ் ஐ ஹேட் தி விங்ஸ் ஆஃப் எ டோ. நான் விரும்புகிறேன் எனக்கு அந்த டோ புறாவினுடைய அந்த சிறகுகள் இருக்க வேண்டும் என்று ஸ்டேட்மெண்ட் ஆக சொல்கிறாய். ரெண்டு அர்த்தம் ஒன்றுதான். ஸோ வாட் ஏ லார்ஜ் நோஸ். என்ன பெரிய பெரிய மூக்கு வச்சிருக்கான். he has a very large nose. அவனுக்கு ஒரு மூக்கு இருக்கிறது. இது ஸ்டேட்மெண்ட் ஆக சொல்கிறாய். if only I had a good horse. எனக்கு மட்டும் ஒரு நல்ல குதிரை இருந்தால். ஆச்சரியத்துடன் சொல்கிறாய். I wish I had a good horse. எனக்கு மட்டும் ஒரு குதிரை இருந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று ஸ்டேட்மெண்ட் ஆக சொல்கிறாய். ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ஒன்றுதான். if only I were safe at home. எனக்கு மட்டும் வீட்டில் நல்லா பாதுகாப்பு இருந்தா. ஐ விஷ் ஐ வேர் சேஃப் அட் ஹோம். நான் விரும்புகிறேன் வீட்டில் நான் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும். ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ஒன்று தான். ஓ வாட் ஐ ஃபால் வாஸ் தேர் மை கண்ட்ரிமேன். என்ன ஒரு வீழ்ச்சி
நம் நாட்டு மக்களே என்று சொல்கிறாய் ஆச்சரியத்துடன். there was a great fall my countrymen. இது ஒரு பெரிய பின்னடைவு. ஒரு சுனாமி இந்தியாவை தாக்குகிறது, எத்தனையோ ஆயிரம் பேர் இறக்கிறார்கள். இது ஒரு பெரிய ஒரு வீழ்ச்சி. what a delicious meal. என்ன சுவையான மீல்னா என்ன? உணவு. காலையில் டிஃபனு லஞ்சு எல்லாம் இப்போ பார்த்தோம்ல, லஞ்சு டின்னர் எல்லாமே மீல்னு சொல்லுவாங்க. டெலிஷியஸ் என்றால் என்ன? என்ன ஒரு அறுசுவையான உணவு. இது ஆச்சரியக்குரிய போட்டு சொல்கிறாய். இட் வாஸ் எ வெரி டெலிஷியஸ், ஒரு அறுசுவையான உணவு ஸ்டேட்மெண்டாக வருகிறது. வாட் ஸ்வீட் டிலைட் எ குவைட் லைஃப் அஃபர்ட்ஸ். என்ன ஒரு அருமையான வாழ்க்கையை, இந்த சந்தோஷமான வாழ்க்கையை, இந்த அமைதியான ஒரு வாழ்க்கை கொடுக்கிறது. அமைதியாக வாழ்க்கிற பொழுது சந்தோஷத்தை வழங்குகிறது. அஃபர்ட்ஸ் என்றால் என்ன? வழங்குகிறது. எது? இந்த வாழ்க்கை அமைதியாக இருக்கிற பொழுது. a quiet life affords very sweet delight. ஒரு அமைதியான வாழ்க்கை என்ன குடிக்கிறது? இனிமையான சந்தோஷங்களை குடிக்கிறது. ஸ்வீட்னா இனிமையான, டிலைட் என்றால் மற்றற்ற மகிழ்ச்சியை குடிக்கிறது. ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒண்ணுதான். மேலுக்கு அது ஆச்சரியம், ஆச்சரிய குறிப்போட்டுறீங்க. ரெண்டாவது வர்றது ஸ்டேட்மெண்ட். அடுத்ததாக how well fitted the camel is for the work he has to. அந்த ஒட்டகம் என்ன அருமையாக அவன் வேலைக்கு தகுந்தபடி அது அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. The camel is very well fitted for the work he has to do. அவன் செய்யக்கூடிய வேலைக்கு அந்த ஒட்டகத்து அனைத்து வசதிகளும் அந்த ஒட்டகத்து ஆல் செய்யப்படுகிறது. சேம், ரெண்டு வாக்கியம் ஒரே தான். How cold you are. cold you are என்றால் என்ன? கோல்டுனா ரொம்ப உடம்பெல்லாம் அந்த ஜூடே இல்லாத மாதிரி இருக்கு, குளிர்ச்சியாக இருக்கிறது. யூ ஆர் வெரி கோல்ட். வாட் எ பியூட்டிஃபுல் சீன் திஸ் இஸ். என்ன அருமையான காட்சியாக இது இருக்கிறது. திஸ் இஸ் எ வெரி பியூட்டிஃபுல் சீன். இது ஒரு அருமையான காட்சி. ரெண்டு வாக்கியங்களும் ஒன்றுதான். வாட் எ டெலிஷியஸ் ஃபிளேவர் தீஸ் மேங்கோஸ் ஹேவ். ஃபிளேவர் என்றால் என்ன? ருசி. டெலிஷியஸ் என்றால் என்ன? அறுசுவையான. என்ன ஒரு அறுசுவையாக இருக்கிறது இந்த மாங்காய், மாம்பழங்கள். ஆக இது ஆச்சரியமாக சொல்கிறாய். உணர்ச்சிகளை அதிகமாக சொல்கிறாய். பிச்சு அதிக சவுண்ட்ல சொல்கிறாய். இங்க these mangoes have a very delicious flavor. இந்த மாங்கலங்களுக்கு அறுசுவையான ருசி இருக்கிறது. shame on you to use a poor cripple so. அவமானம். அந்த ஊனமானவனை நீ பயன்படுத்தி கொண்டது, அவன் மூலமாக காரியங்கள் சாதித்தது. என்ன ஒரு அவமானம். It is shameful of you to use a poor cripple so. இது ஒரு அவமானம். இது ஸ்டேட்மெண்ட் ஆக வருகிறது. ரெண்டு மீனிங் ஒன்றுதான். இஃப் ஒன்லி ஐ நியூ மோர் பீப்புள். எனக்கு மட்டும் நிறைய ஆட்களை தெரிந்திருந்தால் என்று ஆச்சரியமாக சொல்கிறாய். ஆச்சரியக்குறி. ஐ விஷ் ஐ நியூ மோர் பீப்புள். நான் விரும்புகிறேன் எனக்கு மட்டும் நிறைய ஆட்கள் தெரிந்திருந்தால். ஸ்டேட்மெண்ட் ஆக வருகிறது. என்ன மாதிரி வளர்ந்து விட்டாய். ஹவு யூ ஹேவ் க்ரோன். ஒருவரை பார்க்கிறாய், சின்ன குழந்தையா இருக்கணும், திடீர்னு பெரிய ஆளாயிட்டாங்க, உடம்பெல்லாம் வளர்ந்துருச்சு. என்ன பெரிய ஆளாயிட்ட. ஆச்சரியம். யூ ஹவ் க்ரோன் வெரி மச். நீ ரொம்ப வேகமாக வளர்ந்து விட்டாய். ரெண்டு வாக்கியம் சேம் தான். இஃப் ஒன்லி ஹேட் கம் 1 hour earlier. ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னால மட்டும் நான் வந்திருந்தால் என்று ஆச்சரியமாக சொல்கிறாய். ஐ விஷ் ஐ ஹேட் கம் 1 hour sooner. நான் ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டேட்மெண்டாக சொல்கிறாய். அடுத்ததாக ஸ்டேட்மெண்ட்டிலிருந்து ஆச்சரிய வாக்கியத்துக்கு மாற்றுகிறாய். இட் இஸ் ஏ ஹாரிபிள் நைட். அது கொடூரமான இரவாக இருந்தது. What a horrible night is. என்ன ஒரு கொடூரமான ஒரு இரவாக இருந்தது நேற்று ராத்திரி. இது ஆச்சரிய வாக்கியமாக சொல்கிறாய். ஆச்சரிய குறி போட்ட ரெண்டு மீனிங் ஒன்றுதான். ஒரே தகவலை ரெண்டு வகையாக சொல்வது, ஒரே தகவலை 3 வாக்கியங்களில் சொல்வது, ஒரே தகவலை 4 வாக்கியங்களாக சொல்கிற பொழுது அர்த்தம் தெளிவாக மற்றவர்களுக்கு புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. இட் வாஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி பேஸ். ரொம்ப கேவலம். பேஸ்னா கேவலம், எக்ஸ்ட்ரீம்லினா ரொம்ப கேவலம். ஆஃப் ஹிம் அவன். டு டெசர்ட். டெசர்ட் என்றால் என்ன? கை விடுதல். டெசர்ட்னா பாலைவனம் சொல்லுவாங்க. இன்னொரு டெசர்ட்னா கை விடுதல். வினை சொல்லாக வருகிற பொழுது கை விட்டு விடுதல். கணவன் மனைவியை கைவிடு, மனைவி கணவனை கைவிடுதல், காதலன் காதலியை கைவிடுதல் டெசர்ட்டிங் என்று சொல்கிறோம். இட் வாஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி பேஸ் ஆஃப் ஹிம். ரொம்ப கேவலம். அவனை விட்டுட்டான். You in your time of need. உன்னுடைய தேவை என்கிற நேரத்திலே அவன் உன்னை கைவிட்டது எவ்வளவு கேவலமான விஷயம் என்று ஸ்டேட்மெண்ட் ஆக சொல்லி இது உணர்ச்சிகரமான வாக்கியமாக சொல்கிற பொழுது how base of him to desert you in your time of need. உன்னுடைய தேவையான நேரங்களிலே என்ன ஒரு கேவலம், அவன் உன்னை கைவிட்டு விட்டான். It is hard to believe that he did such a deed. deedna செய்கை.
நம்பவே முடியவில்லை. அவனா இப்படி செஞ்சான், இப்படி ஒரு செய்கையை செய்தான். ஹவு ஹார்ட் டு பிலீவ், நம்புவதற்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிறது. தட் he did such a deed, அதாவது அவன் அப்படி ஒரு செய்கையை செஞ்சான் என்பது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிறது. I wish I had met you 10 years ago, உன்னை மட்டும் ஒரு 10 ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னாடி உன்னை சந்தித்திருந்தால், if only I had met you 10 years ago, உன்னை மட்டும் ஒரு 10 ஆண்டு காலத்துக்கு முன்னாடி சந்தித்திருந்தால் என்று இங்கே ஆச்சரிய வாக்கியமாக மாற்றுகிறாய். ஸோ நண்பர்களே, ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எல்லாத்துக்கும் ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ் மாதிரி கொண்டு கொடுக்கலாமா? ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து ஒரு ஆச்சரியம் ஏதாவது ஒன்று சொல்றியா? நீ வா, மேலமா மேலமா, ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்லு, மேலவா. வானா வரணும், அது வரமாட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது. என்ன ஆச்சரியம் சென்டென்ஸ் சொல்லலாம், சொல்லுங்க சார். இப்போ அவர் ப்ளூ ஷர்ட்டு பிளாக் பேண்ட் போட்டிருக்காரு. என்ன அருமையான ஒரு ப்ளூ ஷர்ட்டு, என்ன அருமையான பேண்ட்டு, என்ன அழகான ஒரு பையன் சொல்கிறேன். இது ஆச்சரியமாக சொல்கிறேன். எப்படி சொல்லுவேன்? Oh, what a shirt and pant. And how handsome he is. And how handsome he is. அப்புறம் மறுபடியும் சொல்லு. You are handsome, your shirt is good, your pant is You are handsome, your shirt and pant are very awesome. awesome. Good. ஆச்சரியத்திலிருந்து ஸ்டேட்மெண்டாக சொல்கிறாய் ஒரே கருத்தை. என்ன, அவர் நன்றாக இருக்கிறார், நன்றாக உடை அணிந்திருக்கிறார், நன்றாக இருக்கிறார் என்பதை 2 வகையிலே சொல்கிறார். ரைட்டா? அப்போ உங்க பேச்சிலே ஒரு கருத்தை 2 வகை 3 வகை என்று சொல்கிற பொழுது எளிமையாக மற்றவர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள். Are you ready, sir? Okay, so now you want to say something? Come. Manikavalli, you also can come and say something. Yeah. Yeah, just previously just we learned about the tenses and verb, adverb, adjective and everything, but we don't know how to use it, where to use it. But this exercise will help us because these are the words every day we are using this kind of words. Looks like that. Just I noted one word. Yeah, shame on you to use a poor cripple. So just in our working environment, when I speak to my colleague who is below to me, just I express my word, shame on you, why did you assign this task to this guy? She is only the new only. So just I started my word, the shame on you. Yeah, when I politely just speaking about that, I have the same tone, but I need to use it that it's shameful. It's just I just cut through my tone. It's shameful to assign the task for the new one. So just I understand like this, so it will help us. Thank you. Wow, it's a wonderful day today. It was a heavy rain yesterday. Good morning. யார் சார்? You're grown up too much. You're looking fitness and good healthy. Anybody? You? Come. Thank you very much.